you've done your best. But you cannot be in power when people are expecting to be happy. They just need just 4 basic things: lights, health, transportation, road. Let the road network be conducive for human beings, not animals, to pass through. But we find out that all of these things, we can't get it on a daily basis. You graduate from school, you still be waiting for, you write, I humbly wish to apply for. I'm also saying this to my youth. Let's not keep waiting for government for everything. We all have role to play. We all have role to play. While you're in school, you were taught a lot of things. Why don't you put all of those things in a day-to-day practice, and then you become the best version of yourself? I'm glad that I'm a master degree holder. I'm not waiting for a government to put food on my plate. But let's say the truth to ourselves. You don't give me, don't collect from me. Every day, they remove 1.50 naira as tax from money points. For people who use money points, if you transfer more than that, they take more than that from your account. What are they using all of this money for? You save money in the bank where you're supposed to be having a return. I've never seen where somebody save money in the bank and he gets a return. Everything is not just working in this country. Just give us rules and regulations that people must follow. Whether you are rich, whether you are poor. Let everybody hack into that rules. Follow through Abuja Road. The road is not good. And then they said it's one company that is constructing the road. Up to today, they're not able to finish. You block one road and you say people should be following one lane. In that process of holiness, some people lose their life through that means. And people who are doing this job very good, perfectly, Julius Berger, you take them off the streets just like that. When we have many construction companies in Nigeria, and then some people are supporting what is wrong, we're not saying you should not give your children. We're not saying we should not give your family. Just give us the best. That's all we need. That's all we need. Our people are traveling every day to US. Do you know the amount of revenue they are generating through Nigerians? If we use that money to invest in our land, do we know how better Nigeria will be? And then some people will be talking, you'll be speaking based on biasness. You'll be speaking because you are Yoruba, this person is Igbo. For how long are we continue going to live in a banana republic like that? It's very, very painful for our unborn children. Láti ìgbà tí mo ti wà kékeré lọ ti ní, it go better. Mo ti ń wọ 35 by me tí ìyá ò fẹ́. Nǹkan ò tí dà bá ṣe fẹ́ kó dà. We are aging on a daily basis. Round up. Oh, thank you. Thank you very much for the time. Wow. Ta ló fẹ́ bèrè question lọ́wọ́ ẹni tó sọ̀rọ̀? Àbí ẹ fẹ́ dáhùn question? Ẹni sùúrù. Ṣé máa dáhùn? Ẹni sùúrù mà. Ṣé máa dáhùn question, Mr. Adeola? Àbí ẹ fẹ́ dáhùn question? Yes, ma'am. I'm open to answer any question. Okay, ta ló fẹ́ bèrè question? I have questions for him. Okay. Ó yẹ bèrè question yín ní ṣókí. So kí ẹ̀yin mélòó lẹ fẹ́ bèrè question? Èmi náà ní question. Okay. Ẹ bèrè question yín so kí down wọ́n lè máa lọ sí comment section. So káwọn yẹn mi lè wọlé. Thank you very much for your wonderful submission. One by one now. Mo ń bọ̀ sẹ́yìn. Ẹ sọ̀rọ̀ náà, ẹ máa ní sùúrù náà. À ń gbọ́ yín. Àwa sí bí wàá ṣeré. À ń gbọ́ yín. Ó máa kàn yín. Okay, Mr. Adeola, thank you for your submission. Wonderful one. My question to you, do you have any idea that the so-called subsidy, Tinubu sọ pé òun yọ, up till last year, 2025, we saw subsidy. Are you aware of that? Yes, ma'am. Very correct, ma'am. Okay. Now, on save and work on lorry subsidy. Are you also aware the percentage the federal government don't yoni over yet? Do you know the figures? I really don't know the figure, but I know they are taking their own percentage. Okay. I want to put it to everybody here and you can debunk me. You know the so-called Owoti Tinubu Sapon pay for government and for governors. Federal government on your 52.68%. The remaining 47 point something long pay for the other governors. So stop telling us to go to our governors and local government chairman. Stop it. Thank you. Thank you, Mr. Adeola. Mr. Adeola, show you a bit already. Yeah, Mr. Adeola, I appreciate your submission. And my question is this. Your emphasis was on bad road network.
And the question is, are you aware that Nigeria is a very vast mass of lands? If you are aware, yes. Did you think? Yeah, question on Did you think it is possible for any government to construct all Nigerian roads within 4 years? The third one, don't you think the pressure of trucks, heavy duty trucks on our road, is one of the major causes of our road damages? Imagine if we have a very effective rail system that will be moving our haulage and our goods through. Those roads will have lasted longer, and government will have had more opportunities and time and resources to develop other places. What do you think about that? Well, number one, we don't have just only one company who constructs road. We have mass population of Nigerians everywhere who are looking for jobs. If this government really wants to work, they know the right thing to do. They know the right company to employ to give us good quality roads. We have good construction company that we can talk about Julius Berger. Tomiland Bridge was built by Julius Berger. Many roads in Lagos State was built by Julius Berger. Until today, those roads are still standing firm. If you go to Abuja, for example, from Zuba down inside to Abuja, have you ever seen a pothole on that road? Who constructed it? Julius Berger. If they give Julius Berger and other company that, okay, you do this part, you do this part. Yes, we know we have long road. We have long road in Nigeria. It doesn't mean we can't do it in just 1 year. When the Julius Berger started the road, it's because they were not giving them the revenue. They were not paying them. I was privileged to interact with one of them when I'm going to, because I was in Kaduna office before I resigned. I was in Kaduna. I normally go through Kaduna, from Zaria to Kaduna. And then when I take bus, I take with many of these Julius Berger staff. They keep complaining that the federal government has not paid them. When you see them stop, they've not paid. When they pay them like this, you see the way they will move with that work, like someone is chasing them. And these roads are good. So now, tell me, if government really wants to work, they know the right thing to do. Let's not deceive ourselves. We cannot be piling job down for next year and say, okay, because you want to be voted for next year, and then you have to start. Nigerians are good at doing that. That when it's time for election, they now start rushing works so that people will vote them in. When they vote them in, they will not continue from where they stop. He has answered your question. Can we move to the next person, please? Okay, who is next? Thank you. Miss Babalade. Good afternoon, everybody. Thank you, sir. Mr. Adeola, thank you. Ẹgbẹ́ kí Baba Adeola sọ̀rọ̀. Babalade ẹ sọ̀rọ̀ yín. The host is in charge. À ń gbọ́ yín. O ẹ káàbọ̀. Okay, everyone. Happy Sunday to everyone. Olórí nǹkan tí wọ́n sọ, a nídìí àwọn nǹkan kan tó yẹ pé a fẹ́ kí president gbogbo táwọn sọ látàárọ̀ kò sẹ́ni tí ò ní point. Wọ́n kí gbogbo nǹkan lè dá ní gbogbo tí gbogbo everybody wá ń sọ, kí gbogbo nǹkan lè dá, kí nǹkan lè gbọ́ sí pa àṣẹ fẹ́ kó rí. Tẹ́ ẹ bá ń yọ owó lórí èèyàn, for example, àwọn tó wà ní overseas, tá bá yọ owó tẹ́ bá tax yín, any tax tó bá yọ ẹ máa rí tán fi ṣe. Omi ò lọ, iná ò lọ, ojú ọ̀nà dá, ẹ rí nǹkan tó ń yọ owó yín fún. Tá bá máa yọ owó lórí owó wa fine, but tá máa rí nǹkan tó ń fowó yẹn ṣe, ẹ ti máa put àwọn nǹkan yẹn in place. Okay, a ti ṣe nǹkan báyìí o, a fẹ́ máa yọ tax, bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn, a fẹ́ máa yọ tax, inú àwọn èèyàn gan á dùn pé okay, tó máa ṣe nǹkan yọ owó lórí nìyí, iná wà, omi wà, a rí ojú ọ̀nà ṣe ń rìn, àmọ́ nǹkan tó ń yọ owó wálé lórí, kì í ṣe pé wọ́n kàn máa sọ pé okay, a fẹ́ máa yọ owó yín sìn, láti ṣe pé nǹkan pàtó báyìí la fẹ́ fowó yẹn sí. Táwọn èèyàn bá tó wá ń sọ lọ́dà side pé a ní resources wa gbọ́n lè kó tó kíta gbogbo kìíní yìí, ó tó kíta fún gbogbo nǹkan. We have enough, more than enough resources ní Nàìjíríà tá a lè lò fún gbogbo àwọn nǹkan yìí. Tẹ́gbọ́n kò tiẹ̀ ní individual kankan kò tiẹ̀ ká tẹ̀ sọ pé wọ́n fẹ́ yọ tax lórí wa. Ìwọ́n tó as a civil servant, when I was in Nigeria, as a civil servant nígbà wọ̀ Nàìjíríà, I pay tax. Wọ́n yọ tax lórí mi. Àdẹ torí ẹ̀ sọ pé àdẹ ní iná náà sí iná torí ẹ̀ stable. Omi òde torí ẹ̀ sí. Wà á fi ìwọ tó bá yẹ pé òṣìṣẹ́ as civil servant ní Nàìjíríà tó ṣe federal hospital, wọ́n máa yọ tó níye tán yọ tax. Ó tẹ̀ pé ó lè gba tax refund yẹn later. Wọ́n á kọ́kọ́ tax wà sanwó yẹn. Wọ́n mọ nǹkan yìí yóò sí. À ń complain náà pé kò sí náà stable náà ni. Problem tó issue kì í sí bá àtijọ́ owó ni problem bí pé owó tẹ̀ bá ń yọ, afẹ́ nìkan tẹ́ ń lo owó yẹn fún. Adẹ̀bẹ̀ ní pé lówó yẹn fún kẹta àbẹ́kẹ̀ lò fún. One thing about our Nigerian people ni pé afẹ́ tí ara bá dẹ̀ tí ní bá wà, tóbi bá wà,
Mama tell láwọn kan tí ẹ̀ ń jí owó wọn ìbẹ̀rẹ̀ wọn yóò tẹ̀ ní they won't look at that side because nǹkan tẹ́ nídìí ẹ fún wọn but iná ò sí. How many people lè afford láti máa ra solar tán lọ́ra is expensive àbílẹ̀ tó wẹ́ pẹ́ máa rà tó lè gbé kankan lọ títí lókù. Eléyìí tó àwọn kìdẹ́ ìṣògbè náà lè afford owó ní láti kó òye sílẹ̀ láti rà. Ẹ bá yọ tax lórí wa. Afẹ́rí tẹ yọ owó tax lé lórí ẹ̀kan lè máa yọ owó wa. Owó tẹ́ pọ́n kálukú struggle láti wá síbẹ̀ ni tẹ́ pọ́n kálukú struggle ó kìnnà láti fowó yẹn pamọ́ síbẹ̀ ni. Tẹ wá fẹ́ máa mú nú ẹ̀. Àwọn resources ta ní kíni àwọn resources ṣé àwọn resources yẹn ṣé kò wúlò fún wa mọ́ ni. A ní gold, a ní bitumen, a ní so many resources. Ṣé owó tá ń lò ṣé àwọn kan tá a nílẹ̀ ṣé kò wá òkè fún wa mọ́ ni. Because I don't understand. Tax ní ká máa tún máa san lẹ́yìn pé ìwọ tó bá ń ṣiṣẹ́. Àwọn ìyá látẹ̀lé owó ọjà tẹ́lẹ̀ òmíì ta ìlú ọjà tó ń tà ẹ fẹ́ máa tax ẹ̀. Èlò ọjà tẹ́lẹ̀ òmíì ta èlò ẹlòmíì ọjà 10,000 ẹlòmíì ọjà 15,000. Gbogbo tó ń tà ní àgbẹ̀ tó máa struggle láti manage láti sanwó owó ọmọ school wá pé ẹ̀rọ máa gbọ́ ká nínú ẹ̀ ti sanwó ọmọ school. Anything tó bá lè mú ìnira wá fún masses we don't want it. We only want nǹkan tá a fẹ́ ni rí ẹni tá a fẹ́ ni peace. N tó máa múnú wa dùn tó máa tá a máa rí pòkè ẹ fẹ́ yọ owó wa lóòótọ́ n tẹ́ yọ lórí lélẹ̀ kí ni wàá dùn sí. Ṣé pé ẹ̀fẹ́ máa yọ owó wa tax lẹ́yìn yọ àárín kankan ojú ọ̀nà òṣèré rí. Ṣé coastal road tó lọ́fẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ yẹn ṣé òun lọ́fẹ́ wá òyìn lọ́fẹ́ wá gbélé àwọn èèyàn lórí lọ́fẹ́ àwọn bàdàn máa san tax lórí gbogbo ẹ̀kọ́ ló lè gba ojú ọ̀nà yẹn. Tábà tẹ̀lé òkè àwọn kan máa gbàbẹ̀ kọjá òyìn kọ́ ló jẹ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ number one priority sí. Bí pé afẹ́rí kan tá a fẹ́ ṣe àwọn nǹkan yẹn tán tẹ bá fẹ́ máa tax àwọn yẹn fine. Òkú tí ìsìn gbogbo àwọn kan wà in place all subsidy tẹ yóò yá ẹ̀ sì ń jẹ́ àwọn èèyàn. Bí ẹ sì ń jẹ wá wọ́n rí pé 1,000 naira rí ní Nàìjíríà. Wọ́n rí pé 1,000 naira, wọ́n rí pé 950, wọ́n rí pé 1,000 naira. Tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Epo wọ́n tán ní 35 pounds, 35 pence, 35 naira. Epo ní táìmù yẹn amóye 65 naira per litre. À ń gbọ́n tepo 65 naira. Ó wọ́n tán ní 65 naira per litre ńgbà yẹn. Ó ti wá fò fẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀. Wọ́n rí pé ní 700, 900, 950 naira, 1,000 naira. Àfẹ́rù gbèsè ayé bẹ́ẹ̀. So and the second time tí mo tún fẹ́ sọ náà ni pé mi ò bẹ́ẹ̀ kó ìtumọ̀ àwí àná. Wọ́n ti release Chief Sunday Igboho. He will be back to Nigeria tomorrow. So he will be back to Nigeria tomorrow. He has regained his freedom. Thank you very much. That's my own contribution. Thank you very much. Only question fún yín sir. Ẹ ṣeun gan ni sir. Ẹ jẹ́ kí bèrè question mi náà. Ó yẹ bèrè question ní ṣókí mà. Mr. Lade, thank you very much for your fantastic submission. Ẹ jọ̀ọ́, kí tax reform yìí tó dé ṣé Nigerians ò kì í san tax tẹ́lẹ̀? Nàìjíríà ń sàn náà. Thank you. Ìwọ tó bá ń ṣiṣẹ́ àti civil servant wọ́n ń yọ tax ní owó ẹ̀. Not only civil servants, sir. Àwọn tó ń ta ọjà gan wọ́n ń tax wọn àwọn local government ń gbowó tax lọ́wọ́ wọn. Àwọn states náà gba tax. Yes, local government wọ́n ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Yes. Ṣé sà ṣé gbogbo àwa tá à ń san tax before the tax reform ṣé a rí nǹkan tí wọ́n fi tax wá ṣe? That's the question. That's the big question we need to ask ourselves. That is the point. What are they using our money, our tax? Thank you very much, sir. Mr. Lade, my second question. Ǹjẹ́ ẹ ti wo the number of states the coastal road yìí gbà? I don't know, mi ò mọ̀. Anybody tó bá wà níbí kó Google ẹ̀ 9 states. Ẹni sùúrù, èmi mọ gbogbo states yẹn. Ẹni sùúrù. Èmi mọ gbogbo states yẹn. Kò sí one south. Ẹ̀rọ táàmù yìí ti pé mà. Kò sí one southeast state. One southeast state. I can mention all the states to you. Kò sí one southeast state. Ogba Rivers is not a southeast state, it's in the Niger Delta. Ogba Akwa Ibom is in the Niger Delta. Ogba Calabar is in the Niger Delta. Ẹ lọ wá, kò sí Imo State, kò sí Abia, kò sí Ebonyi, kò sí Anambra. Ogba Delta. And it should be everywhere. Kò gba north gan. Ẹ jọ̀ọ́ sà,
Táwọn Igbo bá ń bínú. Ọ̀nà tó gba kó Wọ́n ní reason. Màmá táwọn yìí ti pẹ́ máa ẹ tún máa sọ̀rọ̀. Ẹ̀tọ́ ẹ jẹ́ ká máa ṣe kó lè kárí gbogbo àwọn èèyàn ṣì ń fẹ́ wọlé sókè. Thank you. Táwọn yìí ti pẹ́ fún question. Just 1 minute ni fún question. Ẹ jọ máa ọ̀rọ̀ Sunday Igboho mo fẹ́ bẹ̀ yín lẹ́bẹ̀ kan ní Queen ẹ̀yin ni mo fẹ́ bẹ̀ lẹ́bẹ̀ yẹn. Confirmation ti wà pé wọ́n ti pardon Sunday Igboho wá fẹ́ bẹ̀ yín ní ẹ̀bẹ̀ kan. Ẹ̀yin náà mọ reason tó ṣe pardon Sunday Igboho ẹ mọ̀ nítorí pé election tó ẹ bá wa bẹ̀ Sunday Igboho kó má campaign fún Tinubu o tó bá try yẹ a máa gbógun ti Yorùbá o òótọ́ ọ̀rọ̀ ni tó bá campaign fún Tinubu nítorí pé kí ni ó máa tú Nnamdi Kanu náà sílẹ̀ before the election àti ń gbọ́ fìrìfìrì ẹ̀ it is because of election àwọn Igbo ò ní gbà fún I can assure you ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin Yorùbá ẹ má gbà fún Tinubu o ẹ má jẹ́ ẹ don't become emotional and sentimental ẹ máa ní ó ti torí pé ó ti tún Sunday Igboho sílẹ̀ kẹwàá máa dìbò fún wèrè o ẹ jọ̀ọ́ o Queen ẹ̀yin ni mò ń bẹ̀ o torí ẹ close mọ́ Igboho ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ fún ẹ ṣe gan ni mà. Ẹ ṣe àdúpẹ́ thank you. Ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ tó bá fẹ́ ẹ mẹ́jẹ̀ ká sọ̀rọ̀ sí wa lẹ́nu please. Ta ló fẹ́ béèrè question ní ọwọ́ Babaládé ṣé kò sí mọ́? Bàbá ẹ ní sùúrù yìí lẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n àwọn tó fẹ́ béèrè question ọ̀tọ̀ téèyàn bá ti sọ̀rọ̀ ẹ máa dúró kẹ́ni kí wọ́n béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí tó bá sẹ́ni tó fẹ́ béèrè question ẹlòmíì máa tún sọ̀rọ̀ bá a ṣe ń ṣe nìyẹn. So ta ló fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ Babaládé tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan? Kò sí mọ́? Ok Babaládé ẹ ṣeun gan ni thank you sir. So ẹ máa lọ sí comment section kí ẹlòmíì tún lè wọlé. NRS ló sọ̀rọ̀ next. Ok ẹ ní sùúrù kí ni ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ní next bàbá NRSG. Ó yẹ bá ọ̀mùtà ara yín sà ká gbóhùn yín. Please ẹ jẹ́ ká máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀kọ̀ọ̀kan bí tó ti ń gbọ́ wá pọ̀ orí TikTok ní kọ́kọ́ ni a wà ká tó ṣe program. Mo tó tún mute mi náà mo ń sọ̀rọ̀ ẹ káàsán gbogbo ilé. Ẹ káàsán gbogbo wa ń gbọ́. Mo appreciate submission Adéọlá everybody Mr. Adéọlá àwọn ọmọ mi wà bí báyìí. Àkọ́kọ́ náà tá a bá sọ̀rọ̀ tax a gbọ́dọ̀ rántí pé tax nǹkan tó ń yọ lórí goods and commodity all cut across every sector ni. Bẹ́ẹ̀ bá wọ mọ́tò bẹ́ẹ̀ bá gbé mọ́tò wọlé ẹ bá sí everything ṣá ni so pé àsan tax yẹn irọ́ ni. And now fún àwa tá a tún wá wà ní diaspora àwa ni a fẹ́ send owó sílé kó tún ní ọmọ máa tún wá tax wa. What kind of double tax is that? It doesn't add up. Now ẹni yìí lòun lè ṣe òdebẹ̀ fòrò ó sáré mú owó ó bẹ̀ sí increase the salary ó ń fún ọ ní double or triple portion ó mú owó ó ń ṣe báṣubàṣu àwọn èèyàn dẹ̀ ń wò ẹ̀ràn ó dẹ̀ fi pé ìwọ gangan ló mọ̀ ṣe mi ò mọ ibi tí a ti sọ làákàyè wa nù tó jẹ́ pé ẹni tí ń ṣe nǹkan báṣubàṣu because in accounting tábà ní kó mú record ẹ̀ wá so far so good kò lè balance. You cannot have a credible balance sheet pẹ̀lú bó ṣe ń náwó bó ṣe ń mismanage owó ní Nàìjíríà. When you talk about this tax the tax okay àwọn kan sọ̀rọ̀ pa road tax. Ẹ jẹ́ ká double tap please ẹ jẹ́ ká double tap. Àwọn kan sọ̀rọ̀ pa road tax yes is it that road tax tí wọ́n ń gbà yẹn ṣé is it not meant for the road tax road kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà. Wọ́n á máa láwọn ṣe road tax now ẹ lọ kọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ project tẹ mọ̀ pé even if you are given 8 years you cannot do 1/3 of it. You cannot do ṣáà ní gbogbo eléyìí tí wọ́n ṣe tán ṣe 30 kilometres out of 700 and something yẹn wọ́n sáré rush ẹ̀ wọ́n fẹ́ fi push motion yẹn pé they can do it. It's a lie, they can't. There is a road between from Egypt down to South Africa or whatever coastal road kan kí ni gbogbo total mileage ojú ọ̀nà yẹn and they did it for less than the cost of what Nigeria government don ṣe 700 and something
kilometer àbí mile fún. So we are being deceived. We are being manipulated. That is one thing this government is for. Now, okay, now, àwọn kan sọ pé tó bá ń lọ lójú ọ̀nà yẹn, àwọn ọ̀nà tí wọ́n ṣe kò tíìkì tó, kò solid tó. Yes, kò ní solid. Why? Because ẹ ń gbéṣẹ́ fún àwọn quack people bí high tech. You can't compare what Julius Berger would do compared to what iTech to their company Tinubu ó máa ṣe fún Nigeria. It's not possible. Ẹ lọ wo àwọn títì tí wọ́n ṣe, ẹ wo títì kan tí wọ́n ṣe jọ́ kan tí mo travel láti Ìlọrin sí Kogi. Ọbájánà àbí kí ló ti porúkọ ọ̀nà yẹn. Tẹ́ bá rí nǹkan tó fi ṣe títì, how solid it is. In fact, ẹ̀yin gan máa wà marveled pé kò sí bí trailer ṣe máa kọjá bẹ̀ for the next 20 years tó máa ní problem. These are road construction tó jẹ́ pé ó solid. They are made to stand the test of time. And yet this coastal road they are doing, according to what people are saying, is just absolute rubbish. And then promote Kini, first of all, before they go into a coastal road, the first thing they have to do is àwọn tó wà within the whole populace. Okay, níbo làwọn fẹ́ sáré correct, níbo làwọn fẹ́ ṣe. When the internal roads are okay, then you can talk of coastal road. Why start up with the outside one? Nígbà tí o ṣe pé I need here, bye. You deal with the ones internally. You deal with the road network internally. When it is free and fair, then you commence with the coastal road. And we always know that in Nigeria, it is done on paper. Most àìmọye project tó ti ṣe on paper for 5 times. Owó tí gbowó lórí project yẹn, bó ṣe ń ṣe ní Nàìjíríà nìyẹn. Now, ẹ sọ̀rọ̀ tax. Okay, NURTW. What is the role of NURTW in Nigeria? What is their role? Don't go lọ́wọ́ kínní. Owó kí ló ń gbà yẹn? Is that not a tax? Land use charge. Is that not a tax? All of these things. Kí ló ní ó fi benefit populace? Kí ló fi benefit wa for one day? Kí ló fi benefit wa? Gbogbo ẹ̀ là ń sọ now. In one way or the other, we are paying it indirectly. And our people are because now, okay, only to cover for our government and about our governor. Does it make sense? Is that how to govern? If you don't know how to govern, go and sit in your house. You can't. Our people, don't let us come and forward. They are not doing anything. Okay, now, trailer to fine. If there is port why can't they open avenue for port in the Port Harcourt port, another seaport? Now tell me why trailer will be going on the express to Mama Bajesek Betiti. Okay, so for me, Anthony Joshua on a very good day, to buy trailer. Let's say so, make only key train services what to Mama Law from Lagos to Ogun State to yes, there is a good solution. Now, by then, I don't want trailer in and internally in each state, so that they don't need to go a distance from Lagos to all the way to the north. And what about Epo now? And Losa Papa, and trailer, Tanka Epo, what's your service lane near Oche Tolo? Do you know the years they've been there? As I have a truck in Sunrise near along that road, when you are driving all the way, Tebambo Lati Lassa, Wasia Papa, it is always free. Always free. Gbogbo tó fi bẹ̀rẹ̀ tó di pé ó wà congested tó di pé kíní kò ju bí 2015 2016 lọ gbogbo ẹ̀ dojúrú pátá ni. So, in all fairness, this government are not ready. If you know what is going on in that country, you won't still be speaking. Round up, sir. Sorry? Round up, tell me. So, what I can say is that when you come and talk about tax, we do pay our tax. We pay it in every listing. So, let them do what is needful.
Let them do what is necessary for the populace. That is all we demand. We demand good governance, and that's all we want. They will just pray, and I hope that Nigerians will get it right as against this 2027. Thank you. Thank you so much. I have questions for you, sir. Yes, ma'am. Thank you for your wonderful submission, sir. Yes, ma'am. We have federal road network around the whole of Nigeria, existing ones. Yeah. Do you know the state of those roads, sir? I know it's very terrible because I drove on that road, on almost every road, going Lokoja, going into the east every time. Then back again. Thank you. I want our answers to be short. Yeah. Are you aware that last year we bought basket of tomato at between 80,000 and 90,000 naira in Nigeria? I heard of that. Yes. Do you know the reason why? Because of bad road. Mokwa Bridge, Ogesimeji. Oh, really? Yes. Fact check me. Wow. Debunk me. Mokwa Bridge. Tó jẹ́ pé ọ̀nà yẹn náà máa fi ń gbé perishables, food items from the north. Ogesimeji. Tomato. After other things, so they cross what is south. Yes. Debunk me. You see, Ogami. Sir, ma. Nigeria, this particular government is the worst government so far. Definitely. Affirmative. The impunity is to the peak. Me really like me. I'll be 57 next month. Thank you. You're welcome. Thank you. I want to get a question over Mr. Ade Shemi NRS. Okay, Baba Agbero. Ta ló tún fẹ́ béèrè question? Please follow me, sir. Follow me. Ta ló tún fẹ́ béèrè question lọ́wọ́? Bó ti ẹ̀ mọ̀ yín dáadáa, mo mọ̀ yín, mo máa ń follow yín náà. Ẹni sùdù sà, ta ló tún fẹ́ béèrè? Ṣé kò sẹ́ni tó fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ wọn mọ́? Oya Ṣọ́límọ̀ ló next. Okay, Baba Agbero ẹ ṣeun gan ni, thank you sir. So kí ẹlòmíì tún lè wá sí òkè. Ẹ sì lè padà wá sókè o, so tí so no àwọn kan ló kàn. Baba Mr. Olúdáre ẹ sọ̀rọ̀ sàká gbóhùn yín. Torí kó wọ́n ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ náà ni. Ẹ jẹ́ kí Mr. Olúdáre sọ̀rọ̀. No, àwọn ọmọ Tinubu wà ń bí, so àwọn Tinubu bí ẹyọkan àbí méjì wọ́n máa wà ń bí. Ní rìmú fún wọn. Àwọn ọmọ Ṣòwòrẹ́ náà wà ń bí. So bá ṣe ń ṣe ń bí, ẹni sùúrù bá ṣe ń ṣe nìyẹn. Tí ọmọ Tinubu bá wà ní òkè, tóun bá ti constitute nuisance, àwọn tó wà ń bí ó rẹ̀ pé àwọn ó dẹ̀ pé wọ́n bóyá ká sọ pé owó tiwọn bóyá owó wọn pọ̀ ní àmọ́. Bóyá wọ́n dẹ̀ kàwé ní àmọ́. So àwọn ilé yóò dẹ̀ pé wọn constitute nuisance. Bí ti ẹni sùúrù ẹ máa sọ̀rọ̀, àwọn ilé yóò constitute nuisance. So bá ṣe ń ṣe ní orí bí nìyẹn. Gbogbo àwọn candidate tẹ́ ń wò lókè iná ní right láti wà ń bí. Ní ọ̀tá, ní ọ̀rẹ́, gbogbo wọn la bá ń ṣe. Tẹ́ ẹ̀ bá ti máa constitute nuisance, ẹ máa wà ń bí. Ọmọ Tinubu méjì, ọmọ Ṣòwòrẹ́ méjì, ọmọ Àtíkù àbí kìíní. So àwọn tá a fẹ́ bá béèrè ọ̀rọ̀, àwa máa béèrè ọ̀rọ̀. So ẹ máa lọ sí comment section. Bá ṣe ń ṣe nìyẹn. À ń gbọ́ yín. Yes ma. Now nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ni wípé láti ìjọ táláyé ti dáyé ni gbogbo wa ti ń san tax. Àwọn local government gbélé ni o, àwọn tó ń gbélé ni àwọn àmọ́ pé à ń san tax. Nǹkan tẹ́mi fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí gangan ni wípé àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí, income wa, revenue wa, báwo ló ṣe yẹ kí wọ́n ṣe máa lò fún wa tó máa wúlò fáráàlú. Ìyẹn gbogbo wọn ni ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Everybody mọ̀ pé à ń san tax. Eléyìí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé jáde pé tax reform fine. A mọ̀ pé à ń san tẹ́lẹ̀. Kí ni ọ̀nà wọ́n fẹ́ fi lò ó fún wa tí aráàlú máa jàǹfààní ẹ̀, tí kọ́mọ́ máa jàǹfààní nǹkan tí à ń san. Ìyẹn gbogbo ni kókó. Nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ nìyẹn. Ó sọ ẹlòmíì náà sọ̀rọ̀. Okay, question tẹ́lẹ̀ sọ nìyẹn. Nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ nìyẹn. Okay, ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ẹni sùn, ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ sọ́rọ̀ tí wọ́n sọ? Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sí. Ẹ jọ̀ọ́ mà.
ẹni ẹ ti ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ nìyẹn so ẹ mú tọ̀dọ̀ yín ta ló fẹ́ fèsì sórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ sí fẹ́ sọ̀rọ̀ sí. Bàbá Omar à ń gbọ́ yín. Okay. Ṣẹ́rí Mr. Omar sọ̀rọ̀. Okay ma. Ṣẹ́rí Mr. Olùdarí, ṣẹ́rí táàsì yẹn. Ẹ má jẹ́ àparọ́ tanra wa, a lè jẹ nǹkan kan sí. Owó tán lọ yá, tán pín fáwọn gọ́vnà. Ibẹ̀ ni gbèsè yẹn ti wọlé. So àwa orí wa náà ti fẹ́ fa. So a lè jẹ nǹkan kan sí. Eléyìí tá à ń sọ tẹ́lẹ̀ kí la jẹ sí? A jẹ nǹkan kan sí. So that tax is meant for them to loot. Wọ́n máa loot ẹni. So that is as simple as ABC. Torí eléyìí tá à ń sọ tẹ́lẹ̀ àrí kankan. Thank you. Okay. Èmi fẹ́ sọ nǹkan sá, mo fẹ́ sọ nǹkan kan lórí nǹkan tí Mr. Kumar sọ. Mr. Kumar, I will correct you, sir. Tinubu ò lọ yáwó láti fún governors. Ṣé rí owó? Ta ló pọ́nmọ dání? Subsidy. Òun ló ń pín àti ẹ máa gbọ́ ẹ lọ debunk mi ẹ lọ Google ẹ̀ sá. Ṣé rí before the tax reforms? Can you please keep quiet? I'm on the Ṣé rí owó subsidy àti existing tax tí wọ́n gbà before the reforms ló ń pín fún governors sá. Owó tí Tinubu lọ yá ó ń yá láti fi ṣe nǹkan tiẹ̀ on the federal level ní sá. Mr. Kumar, go and do your research and debunk me. Listen, sir. Ẹ má sọ̀rọ̀ sí lórí, please. FAC. FAAC. Go and check how FAC is being raised. It is raised from tax and from the money that they say they saved from subsidy. It is not from what Tinubu went to borrow. FAC don't pay for one lóṣooṣù sá. Ẹ má jẹ́ ká get it wrong. And then nǹkan tí bàbá mi sọ, the speaker, when you trust somebody with a little tó bá lò dáadáa, ẹ má lè gbé ńlá lé lọ́wọ́. Kékeré tó ń gbà yẹn o tẹ́lẹ̀ before the reforms kí náà fi ṣe. So why do you think that they will do anything with the much tí wọ́n fẹ́ gbà ń sìn? Do you know that never transfer owó ó ní iye tí bank máa yọ that 50 naira that charges? Do you know that you are paying now with these new reforms? You are going to pay 7.5% of that 50. Ẹ jẹ́ ká double tap, please. Tap. As VAT, it comes to like 3 naira something and multiply it. So after the bank removes their stamp duty, removes that they remove stamp duty, they remove that 50 naira, they are going to collect 7.5% of that your 50 naira. It comes to 3 naira something, but multiply it every time. How much you to pay, ma? Thank you. Every time 7.5%. Ẹ ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ bàbá, ẹ ti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ má tún sọ̀rọ̀ sí lórí. Ṣé máa fún wọn lé sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ? Mr. Anífowóṣe ṣe máa àbí ta ló sọ̀rọ̀? Sorry, Mr. Olúdáre ṣe máa dáhùn sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. Now, what bí wọ́n sọ yẹn tí mo fẹ́ dáhùn sí ni wípé now àwọn pípù yìí gbogbo owó tó ń wọlé tí wọ́n bá tiẹ̀ ní ọkàn Ọlọ́run pé àwọn tiẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan kan sílùú tí wọ́n ná ordinary 25% or 50% sí aráàlú tí wọ́n kó 50% jẹ tó bá yẹ pé oṣooṣù ló ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká double tap, please. Àwọn aráàlú ò ní complain ní báyìí gbogbo ẹ̀ ní wọ́n fẹ́ 75% làwọn fẹ́ kó jẹ or 80%. Nǹkan tí mò ń sọ ni wípé kí ni ìgbìmọ̀ tí president tó ń sọ pé kọ́ lọ bá gọ́vnà wọn ìgbìmọ̀ wo ló fẹ́ set up tí wọ́n fi fẹ́ make sure pé nǹkan tí ó ń sọ yẹn àwọn aráàlú àwọn kọ́mọ̀ máa lè máa jẹun láàrin ìlú bí wọ́n tiẹ̀ jẹun wọ́n rọ́ ojú ọ̀nà gidi gbà wọ́n rí iná gidi lò wọ́n rí nǹkan gidi lò nílùú ó ti kọ àwọn aráàlú náà nìyẹn. Ìmọ̀ràn wo ni ìgbìmọ̀ wo ni president fẹ́ gbé kalẹ̀ tó lè máa check kíní yìí? Okay, àwọn ti win autonomy fine
autonomy tó ń wí nìyẹn tí owó bá ń lọ sọ́dọ̀ àpò local government chairman direct tí governor sì ń supervise ẹ̀ wọ́n á ṣe nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní. èmi ò tí ì sọ̀rọ̀ látàárọ̀ o. ẹ má sọ̀rọ̀ sà ẹ má sọ̀rọ̀ sà. ẹ sọ̀rọ̀. ẹ ṣeun gan ni. Bàbá Jésù ṣe wọ̀nyí lẹ́ máa sọ̀rọ̀ fún. Yes ma ẹ ṣe púpọ̀ mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí Mr. Ogundare sọ last Olúdáre yes ṣe rí amúkú ẹ̀wọ̀ ẹ̀wọ̀ sàlẹ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ local government issue yìí. Ẹ jẹ́ ká double tap rárá. Ẹ jẹ́ ká tap ká support the live program. Buhari take them to court. Ẹ jẹ́ ká double tap ká support the live program. Order wípé kí owó local government kó máa go direct to local government. But because joint account ní local government àti state ní so tówó local government bá ti ń bọ̀ àti state ó máa ń bọ̀ together so ó máa land sí the same account they wọ́n wá separate but àwọn governors wọ́n ti sọ àwọn di NPRO and president ò fẹ́ offend wọn torí pé àwọn ló máa ṣiṣẹ́ fún ní state yẹn so nǹkan tó bá wù wọ́n ni wọ́n ń ṣe that is why tó jẹ́ pé many governors wọn ò ṣe local government election even tó bá conduct election yẹn gan. This thing is not being arranged in a proper manner because ètò lànà àti ìdìbò abẹ́lé ní local government ó mẹ́rin nípa wípé àwọn ESCO tó máa organize election yẹn governor ló máa select wọn to the extent that governor ló máa fún residential electoral officer òun ló máa fún accommodation ló máa fún láwọn nǹkan kan tó necessary so tó bá ti di pé wọ́n wá nídìí àwọn èèyàn tó máa lò láti fi conduct local government election then ẹni tó jẹ́ residential electoral officer ó máa wá lọ bá governor okay Mr. Governor I need àwọn officers tó máa bá wa ṣiṣẹ́ ìyá wa governor wa produce àwọn officers on behalf of the electoral body pé kán lọ ṣiṣẹ́ àwọn party member ẹ̀ loyalist máa nominate àwọn láwa lọ ṣiṣẹ́ yẹn àwọn ló máa lọ conduct election yẹn so and this thing ó dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ for very long time until ìgbà tí Buhari wà wò ókè káàkiri ọ̀nà wo la lè gbà ṣe tó jẹ́ pé ìjọba àwarawa yìí ó máa dé grassroots òun ni tí local government ìjọba ìbílẹ̀ bá dájú ní kéde pé kàbádíà tó jẹ́ pé election wọn máa wà conduct kò ní jẹ́ pé influence executive governor ó máa wà lórí candidate tó máa wọlé because if I can come out kí n represent the local government mi kí n jáde fún chairman without having a godfather without having governor support without having commissioner support mo lè contest for election àti ìwọlé ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ even in 1999/2003 Adébáyọ̀ Ọ̀túnba Lawal Akala retired superintendent of police ó contest lábẹ́ ANPP ní Ọláolúwa ní Ògbómọ̀ṣọ́ local government ó dẹ̀ wọlé ó ti jẹ́ pé 80 ló wà ní ọ́fíìsì gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ so bẹ́ẹ̀ káàkiri you don't need to be your party don't need to be governor before you can win local government election if we want this thing to be done the proper way like nǹkan tí Mr. Olúdáre sọ yẹn election tí wọ́n máa fi elect chairman local government àti councillor ó gbọ́dọ̀ wà transparency ibi tí Tinubu ti yẹ kó bẹ̀rẹ̀ àtúnṣe ìyẹn kì í sọ̀rọ̀ pé jẹ́ kó wọ́n máa lọ sọ́pọ̀ àwọn báwo ló ṣe fẹ́ lọ sápàrà wọn. Wọ́n send owó direct sáwọn kan wọ́n mú owó yẹn wọ́n lọ gbé bá gómìnà padà owó tó send síwájú lélẹ́yìí o àwa dá padà fún yín ẹ̀yin lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe ní owó ìfún wa. Oríkì gómìnà wọn fi lọ́wọ́ náà ni. Exactly because wọ́n mọ̀ pé àwọn ò wọlé on the free and fair election. Ẹ má lo táìmù wọn please ẹ má lo táìmù wọn ni wọ́n lò ẹ má sọ̀rọ̀ sí lórí tẹ bá tán bá ṣe tán. Democracy wa kó improve
a dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí ìjọba ìbílẹ̀ local government wọ́n máa gbọ́wọ́ wọn direct. Ẹ̀yin tí ẹ wà lórí Facebook ẹ bá mi tẹ share button. YouTube ẹ bá mi tẹ share button gbogbo wa ni mo kí lọ́kọ́tà. Authority chairman local government tí ò bá perform to the expectation tí a lè mọ̀ pé ó ń gba allocation lóṣooṣù tó dẹ̀ tún generate revenue ní ìbílẹ̀ rẹ̀. Ẹ mọ̀, like something they call primary health care. And also local government, if there is primary health care. No. Our primary schools, tó yẹ kí local government máa sanwó wọn. No. It's not me. Our schools tó ti wà decapitated, tó ti nílò àtúnṣe, tó nílò kan wó kan tún kọ́. Àwọn ilé ẹ̀kọ́ tí ò lága àjókòó, tí ò nílé ìgbọ̀nsẹ̀, wọn ò ní laboratory, wọn ò ní ètò ẹ̀rọ ìmọ̀ Introtech lab, wọn ò ní agricultural facility tó jẹ́ pé àwọn nǹkan tó wà nígbà ayé ìgbà yẹn láyé ìgbà àwọn bàbá Bọ́lá Ìgè Awólọ́wọ̀ tí a fi jẹ̀gbádùn ìjọba àwarawa táwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ wọ́n fi ní mọ̀ nípa iṣẹ́ ọ̀gbìn. In fact, agriculture yẹ kó jẹ́ primary objective, primary subject fún gbogbo student àti military ló yẹ gbogbo wa pass through line yẹn kọjá. Our awareness of and knowledgeable about it. Look at this issue of insecurity. Tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn wa tó lọ sí primary school, wọ́n wà lẹ́nẹ̀ nípa wọ́n ṣe lè defend ara wọn militarily. Ṣé mọ̀ pé pọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ṣe ń pààyàn wọn yẹn bí ẹni pààyàn síkì yẹn kò ní ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n lè defend ara wọn. Look at it now. Kò sọ́mọ kan tó máa lọ lẹ́ẹ̀kọ́ gíga ní ilẹ̀ Israel tí ò ní lọ class primary military school kọjá. Tó gba àwọn nǹkan yóò nípa tó máa kó nígbà ayé àwọn èèyàn. Nígbà tí ìwọ bá fẹ́ jẹ́ kí ìlọsíwájú wà, àwọn nǹkan tó yẹ kó jẹ́ basis fún aráàlú tó máa fi jẹ́ kán wà well more independent to themselves and more useful to their society. Òun ló yẹ kí president máa ṣe. Ó sọ pé òun kì í. Ó yẹ bá wa round up sá. Nígbà tí yàn bá fi ọdún mẹ́ta. Èyí tẹ bá wà ní comment section tẹ bá fẹ́ béèrè question ìwọlé sókè. Àwọn nǹkan tí kò wúlò fún aráàlú tí aráàlú ò lè jẹ àǹfààní tí wọn ò lè jẹ wúlò ọ̀hún ní pẹ́sidẹ̀ntì ń ṣe. Kò dẹ̀ ṣe nítorí pé ó fẹ́ kí àwọn aráàlú kan gbádùn nítorí ara tiẹ̀ àtàwọn olólùfẹ́ ẹ̀ àtàwọn tó ń gba tiẹ̀ àtàwọn ẹbí ẹ̀ ni. Kò sí nǹkan náà jù báyẹn lọ. Ẹ wò ní ìsìn báyìí tó bá yẹ kó mọ̀ pé lóòótọ́ ó mìnẹ̀ ó wà sincere to himself as a executive president of Nigeria, chief executive president. Ṣebí ó yẹ kó sọ pé òkè ìwọ tó jẹ́ attorney general ẹ̀dúrókọ máa yẹn náà máa tó jẹ́ attorney general ẹ̀dí. Ó yá ẹ lọ bá chief of justice ẹ make sure wípé wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò àti àtúnṣe lórí ìlànà ìdìbò ìpínlẹ̀ ìjọba ìbílẹ̀. Kí agbára ìjọba ìbílẹ̀ kó kò lọ́wọ́ gómìnà. Ní gómìnà kankan má lè máa choose pé ìwọ bóyá lọ jẹ chairman local government, ìwọ bóyá lọ jẹ chairman local government, ìwọ lọ jẹ sí tí ó bá ti sí yẹn bẹ́ẹ̀. Arákùnrin kan wà ní Ogun State local government kan ní Ìjẹ̀bú North, Adéọlá. Man yẹn, he was the only person to stood up against General Governor Abiodun. Wọ́n ti yọ̀ ọ́ wípé gómìnà. Bàbá Irandọ̀kù sá. Bàbá Jésù ṣeun táwọn ń ṣe sá. Yes, ma'am. Ẹ ṣeun. Ta ló fẹ́ fèsì sórí ọ̀rọ̀ tí bàbá Jésù ṣeun tí wọ́n sọ? Ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ sí lórí ní comment section? Kò sí. Bàbá Akínílòkò, bàbá Ṣòlí. Bàbá Ṣòlí ẹ bá wa gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín. Okay, ẹ ṣé o. Ẹ káàsán everybody. Ẹ káàsán. Jésù ṣeun, in fact, mo like gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ. God bless you more. And every other person náà gbogbo ọ̀rọ̀ tá ti sọ. Ṣé rí tẹ́ bá ní kẹ́ wo current government tó wà lẹ́yìn ohun tí fẹ́ láti kọ sẹ́yìn ní party government náà ṣe. Tinubu can only favor people. Mo against anybody. I'm not a politician. Bàbá náà máa sọ pé against anybody. Tẹ́ bá ti gbọ́mọ Nàìjíríà ní right láti sọ̀rọ̀ opinion ń jáde. Mo máa sọ wípé mi ò against anybody. Ṣé mi ni kẹ́ wá against ní tẹ́ bá against Tinubu ni? Wọ́n lè ní bóyá torí pé wọ́n hate lápájá lọ́dún. Ọ̀rọ̀ hate kan leléyìí kò sí president tó kì í sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. One president gan tó jẹ́ kinní gan wọ́n sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀.
ẹ má máa káwọ́ akẹ́yìn please ẹ sọ̀rọ̀ ẹni yín. wọ́n ní ó ní selected people tó mọ̀ yìí pé àwọn tó ń wúlò fún àtàwọn tó fẹ́ favour ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì Tinubu ló ń ràn lé lórí. ok ẹ jẹ́ ká kọ́ lọ sógun state. I'm not from Ogun State, but anytime tá a bá travel lọ sógun state, honestly speaking, mọ́tò ò ní lálàáfíà padà bá ṣe gbé lọ. Yes, not in fact, maybe 3 years ago, when I was in Nigeria, maybe 3 years ago, a lọ sógun state, a lọ sí Laro, a wá gbogbo ọ̀nà tá a lè gbà dọ́nà yẹn, a lè lọ ṣènáwó ni, gbogbo mọ́tò tá a gbé lọ ni àwa tún mọ́tò ṣe ń gbà tá a dé. After that, ó tún lọ síbì ní mo gbọ̀nà Ṣàgámù. President ò dẹ̀ sánmọ̀ eléyà àbí kí ló ń pe gọ́fúnà yẹn kó query ẹ̀ wípé kí ló ń fowó gbó ṣé báwọn kan ló ti jẹ gọ́fúnà lọ́nà yẹn. And this man ṣe ó tẹ̀tún ní ambition láti lọ fún senate and I'm sure ẹni yìí tún máa di senator. Wọ́n wá ń pín bí bàtà wọn pín jẹ sí fún players. And àwọn kan wà tẹ́ pé nǹkan tó ń pa Nàìjíríà tó ń pa wá dé ní ìsìn. Táwọn pípẹ́ náà fi ń rí wa gbá ni wípé because táwọn kan bá ti benefit níbi kankan wọn ò ní sòótọ́ ọ̀rọ̀ mọ́. Because it's an eyesore even when you go to Western country wọ́n mọ̀ yìí pé Nàìjíríà ní problem wọ́n ní problem because when you go to other countries wàá wò báyìí pé nǹkan tó mọ àwọn people ìtàn wọn pàṣẹ ara wọn dáadáa. Ní Nàìjíríà a ní jù wọn lọ go to UK go and see you know that tí Nàìjíríà náà bá manage economy wọn dáadáa a máa better of our people yìí. Ṣebí tax tó ń gbà they depend on tax tó dẹ̀ ń gbà nǹkan tó ń fi tax wọn ṣe is an eyesore. Wàá rí àwọn èèyàn lọ sí from primary to college level wàá rí wípé free education. Nigeria government ò ní yẹn mú wáyé pé káwọn èèyàn máa lọ because the battery school to the competition in school and nǹkan tí ó mú àwọn youth máa ní problem ní Nàìjíríà ni wípé àwọn èèyàn lè meet up owó school ẹ wo salary tí wọ́n gbà àwọn ẹni tó ní ọmọ méjì kò ní lè meet up ok tábà ṣe ok boy kan sọ̀rọ̀ ọ̀sìn ó ní 35 years of age òun ò tí máa rí gbogbo nǹkan very particular tó ń ṣe ẹ bá ń lọ lọ́nà báyẹn máa rí ibi tí ọ̀nà ò ti dáa road safety dẹ̀ máa kó níbi tọ́nà ò ti dáa yẹn ibi tọ́nà ò ti dáa díẹ̀ báyìí náà dẹ̀ máa bọ́ sí immediately bá ti escape to ọ̀nà tí ò dáa yẹn wọ́n máa wé fún yín dáhùn àti road safety àti ọlọ́pàá wọn náà fẹ́ wò wé yín most of the time we will not ask them road worthiness you are asking for sọ́nà yín wà road worthy. President ò lè jáde kó wò pé àwọn because president believe yìí pé even incoming governor tó fẹ́ wà báyìí yẹn the current serving governor tó wà bẹ́ẹ̀ sìn olóbẹ̀ hand over fún because àwọn náà ló máa dìbò fún gbogbo nǹkan tí Dàpọ̀ ń ṣe lọ́wọ́ yìí sìn ni pé Dàpọ̀ ò ní ambulance ní state ẹ̀ but ó ti ra SUV tí wọ́n fi campaign for 2027. Dàpọ̀ ò ní àṣeyọrí ìfẹ́ báyìí pé kò ní àṣeyọrí pé this is nǹkan tó ń ṣe tó ń fi wà successful nígbà tó ń wà ní power nílé yìí èdè tó fẹ́ gbé lọ sí senate tẹ bá rí dínlọ́mẹ̀lá yìí náà ń sìn yín ìyẹn máa wọnú pálọ̀ ẹ̀ gbogbo mọ́tò máa fi yan wa lójú customize clothes customize everything ó dẹ̀ wà nílùú yìí ó dẹ̀ wà ní Nàìjíríà tó yẹ pé wọ́n ti believe pé òfin kankan ò lè gbé àwọn ṣé wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní western country ṣé wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní kẹ́ni ẹ má ti bọ́ sí sẹ́wọ̀n but I can believe pé Tinubu ló lè ṣe fún wa ẹ wò ó sìn tá a bá fowó sí bank wọ́n máa yọ electronics kìnnìkan máa bá gbogbo owó yẹn jẹ́ fún wa the more you are transferring money I work in Nigeria for good 20 years mo dey sun tax yes every month mo sun tax I have my tax ID but yẹn ò tún sọ pé ẹni lọ sọ́dọ̀ country náà tábà lákàtì pẹ̀lú wọn náà iye tó bá wà lákàtì ẹ̀ ló máa wà lákàtì ẹ̀ iye tó bá transfer ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní kúrò nínú ẹ̀ but ọjọ́ kan mo jókòó mo wò báyìí pé mo lo GTB mo lo Zenith mo wà pé the way tí GTB ṣe ń yọ owó tí GTB bá yọ ṣé 25 naira ló máa yọ ní kátó pọ́n ní 4 million customer all over the country if you know people mama gain in a day bàtí mo wò it's like I'm saying like it be 600 million naira. Just imagine that. Wọ́n dẹ̀ ní bọ́ọ̀dù tó lè control wọn. Ẹ máa wò tá a bá fẹ́ kọ́lé.
ọ̀nà ò ní dá rárá àwọn alá tó máa fi ní gbogbo sáìtì di ọ̀nà tó máa jẹ́ kí nìyẹn the moment ẹ bá ti ń sọ ẹ bá tí wọ́n máa ń dìgìlẹ̀ báyìí pé àkọlé báyìí ẹ máa rí wọn tó máa dé ni wọ́n ní from local government from Alausa from this from that a máa san owó tẹ́ pé ẹ̀mí máa fẹ́ bọ́ àdè ní good road tá a bá fẹ́ faná sí street àwa la máa lọ ra pole àtàwọn own cost àwa la máa faná àwa la máa ṣe everything tó bá dé wọ́n tún wá gba owó lọ́wọ́ wa ni. Governor dẹ̀ rí gbogbo yẹn jerry any governor tó especially in the south west tó wà London Tinubu they are not doing anything because return wọn fún èèyàn kan mention àwọn union nígbà yìí ẹ bèrè pé kí ni union kí ni benefit union ní Nàìjíríà kí ló ń ṣe fún wa ẹ dẹ̀ lọ wò ìwọ tó sọ pé tó ní master tó ní PhD wọn bí ẹ̀dá ní níwájú àwọn union because they are keeping them for election. Yes, they are keeping them because they will tell them, oh, Isolo, you want to Alimosho, you want to bus stop by bus stop. So, and we are not even asking for much. We are not asking for benefits as a citizen every month. What we are asking for the first road, hospital facility, public school, building. I have an announcement. Don't see public school. Tẹ́ bá débẹ̀ pé kí ló ń kọ́ wọn. Teacher tó ń kọ́ wọn wà nínú ọjà tó lọ ra nǹkan bẹ̀. Teacher tó yẹ kó kọ́ àwọn ọmọ níṣẹ́. Tẹ́ bá débẹ̀ teacher wọn dirun fún lọ́wọ́ ni. There was a time àbúrò mi sick. Mo gbé kúrò ní. Mo ní kó gbé lọ sí general hospital ní Sọ̀lọ̀. Mo débẹ̀ wọ́n ní wọ́n kọ́kàn gbé sórí bẹ́ẹ̀dì. Mo ní kí ló dé tó wọn àtẹ́ǹsì. Wọ́n ní kò sí Jésù nínú lista. Mo ní sábà ra lista nǹkan tẹ bá tẹ̀lé wọ́n pọ̀ ní síbẹ̀ pé àwọn bí olóbìnrin ilé tẹ bá rí wọ́n ṣe I have to quickly move that boy to Lut wọn ti gbà mí sílẹ̀ pọ́sì mi 6 general hospital gan lò mo débẹ̀ bàbá tó ti fẹ́ ní stroke tó sáré rush débẹ̀ wọ́n tún gbé dórí oríṣà wọ́n wá nà kíní kan sókè báyìí wọ́n so kíní mọ́ wọ́n so drip mọ́ immediately mo gbé bàbá yẹn straight up ó di Crystal náà ti gbà mí sílẹ̀ tí bàbá yẹn fi ní stroke. So èmi mo dẹ̀ san tax ṣe help fún mi màá san tax for everything tí ọba wa ṣe tó anyone tó bá san wọn ní ọjà Nàìjíríà ló lè ní that you are not paying just imagine àdẹ̀sọ́bà ń tẹ̀lé àwọn people yìí they are crazy people. Thank you. Ẹ bá wọn round up bàbá ẹ ṣeun gan ni ẹ round up. Ó ṣe nǹkan báyìí ṣó lè ṣe Tinubu come out boldly ó dẹ̀ fọwọ́ gbáyà wípé ẹ lọ fọkàn balẹ̀ I'm going to do it. A máa gbé wálẹ̀ yes. Yes, wọ́n máa ṣe kíní kan Tinubu fìyà jẹ wá honestly speaking ṣe you go to America ó máa lọ sí club ẹ mọ iye tó ń fún wọn ó fún wọn lówó kan ní last year tó fún individual with what 10 million naira. Nínú hòtẹ́ẹ̀lì nínú club. Ẹ wo ókè nísìnyí àwọn fúbọ́là yẹn tó jẹ́ àwọn àmì ìmọ̀ àwa ókè orí news kan recent now sorry to tell you this Saka tó rẹ̀ gbóbi ọmọ Kwara State ó lọ síbẹ̀ orí pé kíkan he gave them $2 million yìí pé kán fi ra kiri kan and I'm sure tí o bá ṣe monitoring wọn tún máa jẹ owó yẹn convert $2 million to $2 million to naira kẹwòye tó jẹ ẹ lè rí any of our politicians tó máa ṣe irú ẹ show off náà máa ṣe wọn máa lọ ra márùwá wọn máa brand ẹ little ọ̀nà ẹ máa ṣe ẹ máa sọ pé fẹ́ commission ẹ go to abroad go and see what people are doing. Ẹ ṣeun bàbá ta ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn sí orí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ tí ò bá sí bàbá Ṣọ́ọ̀lì ẹ máa lọ sí comment section so ẹ tún lè máa padà wá sókè later ẹ ṣeun gan ni. Bàbá wa kìíní ló kùn mọ́ wa Ọmọwùmí ẹ̀yin ló kàn mọ́ à ń gbọ́ yín. I want to talk click get kẹ́ máa bọ̀ lókè mọ́mí Ọmọwùmí àwọn mú tara yín mọ́mí. Yes ma ẹ káàsán mọ́. Ó kí gbogbo ẹ̀kọ́ ìtọ́sí sọ̀rọ̀ látàárọ̀. Kí tó sọ̀rọ̀ mo fẹ́ sọ ẹjọ́ mo fẹ́ bẹ̀yìn pé please give me enough time to make my submission and I will get down after that. Because tẹ́mi kan fẹ́ sọ ni pé number one someone said something about pé kí ni who is like Mr. Libo ṣe sọ something like pé ta ló better Tinubu
We are not here to debate that. Nobody is perfect. And we are not criticizing Tinubu, to be precise. We are criticizing the government in power. And we have right to do that. When in Gataso Road, number one, Coastal Road is not the best for us now. When Buhari made the Lagos-Ibadan Express Road and Jaffa Nero, accident to common money Lagos-Ibadan Express Road, everybody is going freely. The little Tari here, at least, tó bá ṣe Ìbàdàn to Ifẹ̀ to Iléṣà to pé okay wọ́n ṣe Ìbàdàn to Ifẹ̀, a máa sọ pé wọ́n ṣe ẹ wo bí Ìbàdàn Ifẹ̀ is a federal road. Benin Road, we all know that is a federal road, but I will not criticize federal government for that because that money has been paid to their governor since the time of Buhari, but they never do it. So you don't expect the government to want Benin to pay another money to their governor. Some governors are not even helping the matter, to say the truth. There is a separation of power in Nigeria. So I'm going to say these governors to God, they are not ready to do it. That one aside. But to be road network in Nigeria, our federal government here, why can't the federal at least it should be feasible. Okay, one shake on southwest, so one shake on southeast to the federal road, one shake on south, one shake on north. Let something be feasible. Nigerians are not asking for too much. And maybe even this task, if anybody wants to contest, okay, Nigerians are going to pay tax. The question to any candidate to contest for presidency in the tax tell us one project. Is it for road or for security? Security or for health? Because we to power in me. Let's okay, so just anyhow. Does this sound weird to us? We want to make policy tax because we want to use it for so projects. Even if there is any candidate we are not saying that who is better. See, anybody can be better. Anybody can come and say, okay, I'm better than. But are we now saying that we should give that kind of person another chance to even kill us? Because when someone and you want to give that person another chance, what chance again? And we have the right to criticize, but they are not doing it for us. Since they are not doing it for us and they are not ready to do it for us, we don't want them again. We want a better option. So that the government they will know that we have been criticizing all that, we have been shouting about all these things. Government we only even if it is road security and light is enough. We already know that population of Nigeria, government cannot provide job for everybody. Youth corps batch B, batch you see 2,000, 5,000. So government provide this is not realistic. But if they allow private sectors in Nigeria, that is, there is security and there is good road network. Private institutions will invest. If I have money now, enough money, even people in abroad, company, they can decide to come and invest in Nigeria. I don't have to worry about lights for my production in my factory. Security is there. Money. So if all these things are there, private sectors will move in and people will get jobs everywhere. So only that federal government should be institution like share. So we are not asking for too much. Security, light and road is enough for Nigerians to survive. So that is my own submission. A mini question for my darling. Thank you, ma. Okay, yeah, the question. I need to the question. Mommy, mommy. The question. Ẹ̀yin méjì. Okay. Ó yá, à ń gbọ́ yín mà.
Okay, ọmọ mi Ọlọ́run ní palaka yẹrẹ. Ó sọ nǹkan kan sí. Má bínú o. Ó sọ wípé ṣé tí ò ṣe dancing, ṣé nígbà tó bá wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ò ní ìdíwà mọ́ ló máa ṣe dà. Yes, now. God bless you for bringing out that point. And my question goes like this, my dear. Yes, ma'am. Nínú gbogbo policies tí Tinubu ṣe láti ìgbà tó ti wọlé, èwo ló benefit ìyá elépo, ìyá aláta, bàbá ẹlẹ́ran, kápẹ́ńtà, welder. Èwo ló benefit wọn jọ nítorí Ọlọ́run. This thing is glaring. Even those supporting this administration knows that none of his policy benefit anyone unless àwọn kakuze tọjọ ń jí owó wa. Nothing benefit the masses. To be sincere, nothing benefit the masses. In all of his policies, he has been the president. Thank you very much, my dear. God bless you. Olúwa tàkùṣe ló ń jẹyà. Bàbá Anífowóṣe ní ẹ̀fẹ́ bèrè question bí. Bàbá Anífowóṣe ṣe ìbèrè question mọ́. Bàbá Anífowóṣe ṣe fẹ́ bèrè question. Question wọn ní kẹ́ bèrè. Question. Okay, má worry me. Any question? Any question? Ẹ káàárọ̀ o, Bàbá King, ṣé ti jí? Ṣé ẹgbẹ́ mo fa gan? Ẹ fa omi gan, olúwo ti pè mí. Ẹ má bínú, àjọ ṣùṣù. So mọ́mí wa, ẹ ṣe gan ni kò sẹ́ni tó fẹ́ bèrè question lọ́wọ́ yín mọ́, thank you ma. So àwọn tó bá ẹ máa lọ sí comment section ma. Ẹ ṣeun. So ta ló kù tó tún fẹ́ sọ̀rọ̀? Bàbá. King of quadruple. Bàbá ọmọ. King of quadrillion. Ẹ ní sùúrù mà. Màmá ní sùúrù mà. Màmá bàbá Ọmọbọ́lá jí à ń gbọ́ yín sà. Yes sir. Okay ma. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tẹ̀ tí ìsọ̀rọ̀ tẹ̀ wà ní comment section ẹ máa bọ̀ lókè. A kú ètò náà, Ọlọ́run ajé ó dáa. So gbogbo ìgbà tó bá dẹ̀ dáa tán, so gbogbo àná ló máa sojú ẹ̀mí wa. Sí mo kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí, I saw a comment from okay, ó dàgbé Mr. Anífowóṣe náà ni. So he was trying to tell us that ebi wọn sọ pé ní Tinubu ò san subsidy mọ́. Báwo ló ṣe wá ń san FAC? Báwo ló ṣe wá ń ṣe FAC? Government máa close ni. So before go to the president in the government it is an established Nigeria is an established sovereignty. So go to the president. So àwọn èèyàn tí ò san subsidy wọ́n san FAC. So èyí ò yẹ kò ń ṣe tuntun. So ó ń san FAC yẹn, ó ń san subsidy yẹn secretly. And nǹkan tó dẹ̀ mú san subsidy yẹn ní pé ní òun náà ló shoot ara rẹ̀ at the leg. Òun ló yọ subsidy at the same time ó tún lọ devalue naira tó devalue òun ló ẹ̀rọ òdìbò ó benefit tí àti government ni o àti we the masses a máa rí lára subsidy removal òun ló ẹ̀rọ òdì rẹ̀ tó bá jẹ́ pé kò devalue naira ni will have been the story will have been another story. Òun gẹ́gẹ́ tẹ́ bá lọ wo àkáǹtì àwọn NNPC tó incur debt 5.4 trillion naira ní 2025/2026 yìí náà. What they give as excuse only differential lórí devaluation of naira. Àwọn gangan kọ gàdàgbà síbẹ̀ báyìí ìpè devaluation of naira òun ló cause àwọn táwọn fi jẹ gbèsè inflation ó set in tó ibi ara devaluation yẹn náà ni inflation sì ti set in, and this is where they get their money. This particular government gets its money because we are selling our crude oil by ẹ jẹ́ ká double tap mi ò fẹ́ máa kọ́ sáwọn èèyàn lẹ́nu ni ẹ jẹ́ ká máa double tap tá a bá ti ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ torí mo ti fún wọn ní time tó yẹ kí n tún máa sọ fún wa ẹ jẹ́ ká mú fóònù wa bá ṣe ń gbọ́ yẹn ká máa tap. After Mr. Ọmọbọ́lájí gbogbo wa máa mute a máa gbé live lọ fún. Kò yẹ ká máa dúró láàrin ó yẹ kí táàpù yẹn máa lọ ni à ń gbọ́ yín sà. Okay, so crude oil wa
dollar la fi ń tà except èyí tá à ń tà locally fún àwọn local refinery. Now tí a bá ń for instance nísìn tí náírà wa tó bá bó sì wà ní 420 tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí Tinubu tó wọlé wọ́n sì ń gẹ̀ẹ́tì owó ẹ̀ mò ń sọ yìí o. So this in the wisdom of this government wọ́n fi gbé ní okay bí a bá ń ta dollar per barrel ní $65. So tí náírà wa bá wà ní 420 per dollar, so wọ́n máa multiply 65 naira, $65 yẹn in 420 places. So iye náírà tó máa get tó àwọn máa rí òun nìyẹn. But wọ́n ṣe devalue rẹ̀, the more they devalue our currency, the more naira they will get. So wọ́n devalue rẹ̀ lọ sí around 120, 1,400 now. 1,400 ló wà báyìí. So 1,400 naira yẹn òun ni wọ́n máa fi multiply iye barrel tí a bá tà in dollars. So iye náírà yẹn ló máa fún wọn. So náírà yẹn máa pọ̀ ní pọ́ọ̀sì títí wọn. Now kí wá ṣe pé ní wọ́n ń gẹ̀ẹ́tì náírà yẹn ní ibòmí àpò àwa tálíkà èmi àti yín òun ni wọ́n ti ń gẹ̀ẹ́tì náírà yẹn sí ọ̀dọ̀ títí wọn because irú kí n gbé látòrí sìmẹ́ǹtì nísìn ìgbà tí náírà wà ní 420 tí Dangote rí kíní rẹ̀ tó ń ṣe sìmẹ́ǹtì so 4,200 my senior engineer àwọn ọmọ mi àwọn ọmọ iye tó ń ta sìmẹ́ǹtì nígbà yìí Buhari. Nígbà wo lẹ ń sọ kí ni sọ? Ìgbà ayé Buhari. Ìgbà ayé Buhari, cement was around 3,000 to 4,500 per bag. Yes, that's how it is. So our construction, I understand. But now, cement is now around 10,500, 11,000 naira. In North, one time it be 12,000 to 13,000 naira. Iron rod, in Buhari, you can run 4,800 naira. Tell. On this thing, I think I over 12,000 naira. Ó ti wá depend lórí size 12mm sọ yẹn àwọn bìkan wà tẹ́ máa rí ní 12,500 13,000 pé ọkàn ni o. Yes, that's it. There is one we call imported and there is one we call Nigerian made. So the value one ó tún yàtọ̀ bó ti wà yẹn. Ṣe mọ̀ pé Nigerian made is complete. Ẹ má bá wọn lo time wọn mà ẹ jẹ́ kí wọ́n lo time wọn tán à ń gbọ́ yín. Okay. So bó ṣe wà nìyẹn. So níbi àpò wa yẹn bó ṣe devalue tí wọ́n bá devalue naira to that length gbogbo àwọn nǹkan tá à ń rà yẹn kò ní mọ wọn tó tó báyìí kì í ṣe pé ní subsidy tó ń remove wọn ló jẹ́ kí kó lọ tó tó báyìí. Tẹ́ bá rántí ìgbà tó fi announce subsidy removal petrol gan was around 450 naira. But ìgbà tó announce flotation of naira ní nǹkan suit up ló suit up. So nǹkan táwọn èèyàn understand nìyẹn. Now tá bá sọ̀rọ̀ nípa tax gan. We are not scared of paying tax. We've been paying it. And another thing that our supporters rẹ̀ máa ń sọ ní pé ní it will not affect the poor masses. How? Àwọn olówó ni wọ́n fẹ́ máa gba owó lápò wọn. Number one, tí ẹ bá tax àwọn businessman bí àwọn Dangote àwọn kìnìún sí tó ń produce. So àwọn táwọn ra nǹkan lẹ́yọ̀ in retail in wholesale ṣé bọ́dọ̀ wọn náà láti máa rà. So tí tax bá gun orí ti nǹkan wọn ṣe bí wọ́n á gbé lórí commodities tá à ń rà ní ọ̀dọ̀ wọn náà ni. So ṣé àpò wa náà wọ́n kọ́ ni wọ́n ti padà máa yọ. So that's how it affects us ní number one. Number two ní pé ní bàbá ńlá arọ ni wọ́n wá ń pa. This is the most I don't know how I can qualify this government. Government tó ṣe irọ́ burúkú fọ́ wọn ní eré òun ni government tá à ń lò yìí. Ó ti wà confirmed nísìnyí pé ní táàkì tó ń gbé lọ sí National Assembly tí National Assembly harmonize tí wọ́n confirm ní National Assembly tó pass both chamber tó wá gbé lọ sí executive. Revelation yẹn ti wà confirmed nísìnyí báyìí ìpè ní executive ọ̀tá rẹ̀. Àkọ́kọ́ nínú wọ́n ń pè section 41 kò sí subsection 8 ń bẹ nínú èyí tí àwọn National Assembly pass.
ìgbà tó dé executive wọ́n fi yẹn kún kí ni yẹn wá sọ ó sọ yìí pé ní federal government as tax officer they have power to láti wá sí inú ilé yín kún ta tí wọ́n bá ní àwọn máa gba tax lọ́wọ́ yín so they have that exclusive power to sell your house or anything tó bá fẹ́ gba tax without court order ìyẹn wà wọ́n ta ilé yín ó wà nínú àwọn èyí tó ń láwọn gazette tí ò sí nínú èyí táwọn national assembly pass number 2 nínú nǹkan tí wọ́n tún ṣe ní pé ní tí wọ́n bá gbé yín lọ kóòtù kán tó gbé yín lọ kóòtù tí wọ́n bá béèrè tax lọ́wọ́ yín tẹ́ bá jọ ń fa express right láti gbé wọn lọ sí kóòtù ẹ kọ́kọ́ san 20% iye tax tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ yín àbáwọn property yín sì ni wọ́n pè ní so kó tó di pé ní ẹ tó lè gbé wọn lọ sí kóòtù that's number 2. Number 3 lára àwọn nǹkan míì tó infuse sínú gazetted kìíní tí ò sí lára nǹkan táwọn national assembly pass ó ní pé ní 25 million naira ní fún individual nínú nǹkan tí no 50 million naira ní fún individual 250 million naira ó ní fún company eléyìí tí wọ́n wá ọ̀tà nísìn ìjọba Tinubu ó wá lọ gbé wá sí èyí tó jẹ́ 50 million fún individual yẹn wọ́n gbé wá sí 25 million naira. ọmọ Bọ́lájí ẹ̀rándọ̀ ẹ̀mí tí ń pè bọ́tà. mọ̀ wọ́n rádọ̀ lọ́nà ní má bínú so ti eléyìí tó jẹ́ 250 fún company yẹn ó já yẹn padà wá sí 100 million naira so ó sì ṣe wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà Buhari nígbà tó ń ṣe kámà náà nìyẹn so báwo làwọn ènìyàn kan sì wá mọ sọ fún wa pé ní táàkì tí wọ́n fẹ́ gbé wá ń sìn kò ní affect àwọn tálíkà so irọ́ ni ìjọba yìí fi ń lo ìgbésí ayé pẹ̀lú wa so kò nídìí ká mọ tán ra wa jẹ ẹ jẹ́ kí n rọra Dubai orí táìmù ìjọba ló ti pé. May God bless you. Dubai ẹ jẹ́ kí everybody ẹ jẹ́ ká kọra mọ́ double tapping 50k là ń lọ báyìí sìn gbogbo ilé apọ̀nù lè yìí. Ẹ jọ̀ọ́ èmi ní question fún Mr. Ọmọbọ́lájí. Yanni ẹ jẹ́ ká fi double tapping yẹn ká fi lẹ́yìn double tapping yẹn ẹ jọ̀ọ́ máa please. No, it's okay. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan? Ẹ jẹ́ kí everybody mute ká gbé kíní wọ 50k. Madam, ẹ ti sọ̀rọ̀ gan léni o. Ẹ jọ̀ọ́ torí ọ̀nà ẹ̀kọ́ tí ẹ fún mi láyè. Mo fẹ́ béèrè question mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ béèrè question ni ẹ ṣe gan ni. Ṣèbẹ́nu ẹ̀ṣẹ́ mi ni mo fi sọ̀rọ̀ ni. Ẹnu dání. Ilé dókítà ẹ ká wọ́n wá so. Ọ̀nà ìṣèdè máa ń bí ìtara yín ajá yín disturb wa náà. Níbo lajá tí ń gbọ́ ọ̀dọ̀ mi kọ́ o? Ọ̀dọ̀ okay ẹsẹ̀ ẹ jẹ́ kí ọ bí TikTok mi mo bọ̀ sí i. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ mute Mr. Ọmọbọ́lájí so that wọ́n lè power tap. Ẹ jẹ́ ká touch the screen, please. Tap. Ẹ jẹ́ ká double tap, please. 50 là ń lọ. Ẹ jẹ́ ká sáré tap ẹ̀. Àwa tí a wà ní orí Facebook, YouTube, gbogbo wa ni mo kí pápátá. Ẹ kú ojúmọ́ o, ẹ káàárọ̀ o. Happy Sunday o. May God bless you. Mo rí èèyàn kan bíbá ilé ẹ̀pọ̀ ẹ̀ á ní fowó ṣe ó dà pé APC ni wọ́n àbí. Kí tó sùn lẹ́ẹ̀pọ̀ ẹ̀ á ní fowó ṣe wọ́n ti lé. Ó lẹ̀ pé wọ́n ti lọ. Bàbá Olú Mr. Olúdáre APC náà ni. Sí ní pátì okay, that is why tẹ́ fi ń sọ̀rọ̀ normal. Normal person ni mi ò sí ní pátì o. Ẹ ṣeun. So àwọn tó bá ti wà pátì sí wọn sọ̀rọ̀ normal. Àwọn tó bá wà pátì normal people not everybody.
ọmọ àpòpọ̀ everybody ó kọ́ ẹ pé ẹ má bínú láti sọ yẹn ẹ má bínú mi ò mọ̀kàn pé ẹ máa ní pé neutral person. Neutral yà. So ẹ jọba double tap gbogbo ilé place. Ọwọ́ tẹ fi ń tẹ̀ ọwọ́ náà lè bàjẹ́ lágbára Ọlọ́run. Please stop saying double tap. Tell them that they should continually tap. Double is 2. They should continually tap. Power tap, continually tap. Yani have spoken, the woman of vigor. Bàbá Kini ló máa sọ̀rọ̀ ó sì sà. Bàbá Ẹ̀sẹ̀ ló máa sọ̀rọ̀ ó sì. Bàbá Ẹ̀sẹ̀. Ẹni sùúrù ẹ̀dẹ́ ká wọ 50. Ẹ tọ́ọ̀ṣì bí bọ́ọ̀sì tí mo wà yìí. Ẹ fọwọ́ kan bọ́ọ̀sì tí mo wà yìí. Ẹ máa rí lọ́ọ̀fù tó máa jáde ń bẹ̀. Ẹ fi ọ̀fẹ́ wọ́n kan fóònù yín lójú níbi tí mo dúró sí. Lọ́ọ̀fù máa jáde ìyẹn náà pé bẹ́ẹ̀. So bàbá moderator bàbá kí ló máa kọ SA ló máa kọ SA metro ló máa kọ. Ok ẹ máa tẹ ojú fún ìní o ẹ má bà makeup wọn jẹ́ o ẹ ṣàbà tẹ ojú wọn. Weavon Queen lèmi tiẹ̀ like Weavon yẹn ni mo fẹ́ dàrú. Queen wa lọ jọ iye mọ́jà. Ẹ ṣàbà wa double tap. Ẹni tí mo gbúdọ̀ jọ náà nìyẹn. Ẹni tí mo gbúdọ̀ jọ náà nìyẹn tá ló yẹ kí n jọ tẹ́lẹ̀. Igbo name Queen now is Lolo Adesi. Agunwanyi one. Ibi tí mo ti wá náà nìyẹn o, àwọn tí mo máa jọ náà nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n forúkọ kan sí Yanni Obiangeli. Obiangeli mean pé let me tell you the meaning. Obiangeli means that ọmọ tó wáyé tó wá jayé ọmọ tó wáyé wá jayé Obiangeli is a beautiful name. Ẹ ti gbọ́ mí ní orúkọ yín. Ẹ wáyé wá jayé ni. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Èèyàn kan ló kọrin nípa ẹjọ Queen ẹ fún wa ní Igbo dance yẹn ẹ fún wa ní Igbo dance. Táàbù Kọ́kọ́rọ́ the lioness is here. Nzọ̀bú eyin bà eyin. Àwòdìkẹ àdéhùn. Ọmọ Igbo ló kù tí mo fẹ́ bá ayọ̀ mẹ́wàá yìí ẹ máa wọ́n ọmọ Igbo fẹ́. Give it to us money na water so that I ma spray ní money na water ṣe mo bá wa Igbo àlòkù báyìí. Ọmọ Igbo lè fẹ́ ọmọ Yemọja ṣá. Ẹjọ lioness you are Agunwanyi. Ṣé ọmọ Igbo lè fẹ́ ọmọ Yemọja? Oyin yẹn tó fún wa. Àwòdìkẹ the lioness yeah. Ìzàbò eyin bà eyin. Sọ́dọ̀ Adéṣe. Ṣé mi tàbí tọ́pù rẹ̀? Ìwọ náà.
Gbogbo àwọn tó bá Queen, you dey dance. Thank you, ma. Mo máa ń jó àwọn èèyàn ló máa ń wò pé mo máa ń bínú ò kí ń bínú o. Gbogbo àwọn èèyàn tó bá fẹ́ support program yìí, gbogbo àwọn tó love nǹkan tí Queen ń ṣe lọ́ọ̀lọ́ Adéèzè. Gbogbo àwọn tó love nǹkan tí Queen Adéìwà ń ṣe ẹ jọ̀ọ́. Call to my DM. I will send you gifts on TikTok. And you are being blessed by this program. Let us support her. You can see that she's been dancing for us. If on the normal, people in Shenjo we can spray one in live and direct. So DM me, follow me, DM me. I will send you our account details. God bless you as you support her life. But please bear in mind, we are not begging for your money. Don't think that if you support her, she will give you preferential treatment. It is a lie. She can't be bought. Get that into your thick skull. We will appreciate you, but you will also have the same rights as others. So bear that in mind. So Kemaro pay Eliko 10 million no account Queen. Neba Debi a sort of 1 hour. Ujo. She can't be bought. She's not for sale. Her conscience is not for sale. Oh, yes. Thank you very much. God bless the Federal Republic of Nigeria. God bless Queen Adeiwa. God bless Lolo Adeze, the Akunwa of Oduduwa land. God bless you, my darling. Orí mi ń wo ẹjọ́ kan bá àwọn ọmọ Yíbò tó bá dáa ló dé. Orí mi ń wọ́n náà kọ́ ọmọ Yíbò máa fẹ́ pè mí o. Queen, ṣe rọrọ ọmọ Yíbò lẹ́yìn àwa èmi ò ní wá ọmọ Yíbò. Odógún ni máa wá. Especially private. Odógún money and water. Money na water ni máa wá pín. Odógún ẹjọ́. Money na water. Ṣé rí Ìgbò àwọn ọkùnrin Ìgbò wọ́n mọ bó ṣe ń tọ́jú obìnrin. Obìnrin wọn their investments. I can say this, I am not an Igbo woman. Tí mo wá sọ pé ọmọ Yemọja ni mí ṣó máa dúró ṣá. Ó máa dúró pápápá. Ó máa gbèrò. Kò lè sá lọ. Kò lè sá lọ. Ìmìrì ló máa ń pè yín. Ẹ jẹ́ kí n sọ. Kí ló máa ń pè wá? Ẹ ní sùúrù. Lọ́ọ̀lọ́, hold on. Let me tell you something. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ ní sùúrù náà. Ẹ máa ní sùúrù. Don't speak on our behalf. I am an Igbo woman by marriage. Sherry, ọmọ mi. Ọmọ lọ máa pè mí ní wait. Níjọba rẹ̀ sí fún mi lórúkọ. Mo fi ń sọ́lẹ̀ o. Ọmọ Yemọja ni mí o. Sherry Queen. Gbogbo kọ́tà ń sọ yẹn. Yemọja ó wà lẹ́yìn. Ó wà lẹ́yìn Diva. Àná ẹni sùúrù ẹ̀yin bàbá ìyàwó ẹni sùúrù náà. Ó wà lẹ́yìn Ìgbò. Gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí, ó wà lẹ́yìn Ìgbò. Ṣàngó, Ọ̀yẹ́mọjà, ó wà lẹ́yìn Ìgbò olórúkọ tó ń pè é. Ṣé ti yé yín sà? So ẹ má jáyà rárá. In Igbo land, ẹni sùúrù sà, in Igbo land, àwọn ìyàwó wọn is their investment. Tẹ bá rí Igbo tí ò tiẹ̀ lówó lọ́wọ́, tẹ bá rí múra ìyàwó ẹ̀, tẹ bá bí pé nna wetin dey happen why? My wife, that's my investment. Tẹ bá rí ìyàwó ẹ̀ bó ṣe máa ń múra, ọlọ́wọ́ bá ẹ rò pé mi lọ ní àlọ́kù ẹ̀. So I will tell you one thing for the truth, not a fact, truth. Igbos look after their wives. They honor their wives. They respect their wives. Oh yeah, okay, so, 50. Queen, you are in good hands. Yeah, thank you. You are in good hands.
in good hands. Ẹ ṣeun màmá mi, ẹ ṣeun adúpẹ́. Ó yá a ti wọ 50 o, ká bẹ̀rẹ̀ program wa padà o. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ ní sáré ju jókì kékeré yìí síbẹ̀. Fún ẹni tó wọlé lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé Tinubu ti lọ France nsìn yìí, ó ti lọ France lè máa sọ tax. No, mo kàn sọ ni France lè máa fi máa sọ tax. Tó bá ti rí bọ̀njú lórí àkáǹtì yẹn, ẹ má fọ o. Ẹ bá ti rí bọ̀njú pé common sapa Saba DMSC. Saba DMSC. Bọ̀njú làdé. Common sapa. Yeah. So ẹ ṣe bọ̀. Àti pé ringtone wa lè change sí kọ̀mátù tapẹ́. Ṣó máa pẹ́. Bẹ́ẹ̀lú bàbá. So ringtone wa náà wọ́n máa change ẹ̀ sí kọ̀mátù tapẹ́. Ṣé máa pẹ́. Ó yá ẹ jẹ́ kí bàbá kiri sọ̀rọ̀ o. Bàbá SA. Bàbá SA Metro ẹ bá a sọ̀rọ̀. Ẹ ṣe gan ni mà. Ẹ jọ 5 minutes. Inú mi dùn láti wà ní. Ẹ ṣeun. Ẹ̀rí àwùjọ ẹ̀yìn bàbá ẹ̀ mà. Àwùjọ àwọn èèyàn ńláńlá. Àwọn olóòótọ́ èèyàn. Ẹ jẹ́ ká mute ká má interrupt èèyàn mọ́. Àsìkò ẹ̀fẹ́ ti kọjá. Torí gbogbo response yá ní látàárọ̀ mo wà impressed gidi gan. Bí mo bóyá bàbá tó ti jápa yìí owó ọmọ Tinubu yìí àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. A ní fowó ṣe. Àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn. In fact, inú dẹ̀ ń rún mi mo tètè wá òògùn tí máa fi solve problem mi immediately. Ṣé rí ẹ sọ̀rọ̀ kan nígbà tí wọ́n mention Sunday Igboho. Ẹ bẹ̀ àwọn èèyàn pé kán jọ̀ kán bẹ̀ Sunday Igboho. Ìpè òun ṣe pé intentionally ìdùnnú wọn kọ́ náà fi release bàbá yẹn. Wọ́n fi fún ní freedom. Wọ́n fẹ́ yà lónìí. Ṣé rí advice tèmi máa fún gbogbo àwọn èèyàn kò ní wípé ìbò tó ń bọ̀ mi mọ̀ bóyá party làwọn èèyàn party la máa dìbò fún àbí individual. Ṣùgbọ́n anybody tá a bá fẹ́ dìbò fún ẹ jẹ́ káwọn èèyàn jáde tán. Actually gbogbo àwọn tó ń jẹ́ olóṣèlú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ní òní nǹkan tó fẹ́ ṣe fún wa. Initially bá ti bàbá yìí ti jáde mo ti mọ̀ pé bàbá ò ní kankan fún Nàìjíríà. Bàbá yìí ò ní because ẹ bá gbogbo campaign bàbá yìí. Ẹgbẹ́ mi lọ sí big screen ẹ jọ. Hello. À ń gbọ́ yín. Alright, tẹ́ ẹ bá wo gbogbo campaign bàbá Tinubu kó tó di pọ́n wọlé kò sí statement kankan gidi tán sọ ju pé ẹ lọ fọkàn balẹ̀ lọ. Ibi tó dẹ̀ fẹ́ fọkàn wa balẹ̀ dé náà òun la wà yìí. So tẹ́ ẹ bá mo advice mi fáwọn èèyàn ni pé táwọn èèyàn tá a bá fẹ́ dìbò 2027 káwọn èèyàn jáde in mass kán jẹ́ ká lé bàbá ìdánù. Bẹ́ẹ̀ tó bá ti di pé à ń dìbò àwọn èèyàn wo ní voters card tó jẹ́ pé margin tó wà bí ojú bíi 2,000 àbọ̀ 100,000 lọ ẹ má yẹ kí n tàn yín wọ́n ti kọ result ìbò 2027 lẹ̀. Torí tí bá máa rán ilé tí tẹ́ bá wo ìbò tó gbèsè yìí Mákindé wọlé lọ́yọ̀ state nígbà yẹn wọ́n wish láti rig ìbò yẹn bẹ́ẹ̀ margin yẹn ti pọ̀ jù wọ́n á rí rig. Bẹ́ẹ̀ tá a bá fẹ́ dìbò ilé tá a bá fẹ́ fi lé bàbá Tinubu lọ a máa ní láti jẹ́ kí àwọn èèyàn wá jáde tán kán dìbò yẹn tán in mass kí margin yẹn pọ̀ so kò sí result tá máa gbé wọlé tá máa lè announce ipò bóyá Tinubu ló wọlé. Ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ tax or no tax tí wọ́n ń gbà yẹn kò sí nǹkan tó fi ń ṣe fún wa. Ẹ bá wo industry àwọn company tó pọ̀ jù gbogbo every year ó níye numbers of graduates in Nigeria produce. Bẹ́ẹ̀ company mélòó ló wà available tí government wa gan tí wọ́n try láti establish kò sí company. Ẹ bá wá wo every year ó ní universities ń pọ̀ sí. Every year mo ń bá family kan sọ̀rọ̀ lánàá. Ó láwọn university wèrè kan tó yẹ pé kò tiẹ̀ kan ti accredit rárá. Ìkan ọmọ kan tí mo mọ̀ ó lọ sí postjamb ní one of the private university tí mo mọ̀ pé àwọn private university ẹ̀ tiẹ̀ lórúkọ wọn dá tiwọn. Ọmọ yìí ò pass postjamb dáadáa. Ọmọ yẹn dẹ̀ fẹ́ ṣe good course. Ṣé ẹ believe pé wọ́n sáré wọn àmọ́ ọmọ yẹn ní school yẹn? Wọ́n wá lọ sí one of the private university. Ìjọ tán lọ bẹ̀rẹ̀ fọmọ yẹn ládùúgbò láìsí test.
ọmọ ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ ṣe course tó jẹ́ professional course wọ́n dẹ̀ ń gba owó more than 5 million lówó school ọmọ ẹ̀. mo wá sọ fún wọn lánàá mo ń sọ fáwọn èèyàn tá a jọ dúró lánàá mo ní gbogbo wa ń gbọ́ yín. kí ló ṣẹlẹ̀. hello. à ń gbọ́ yín. ṣé ń gbọ́ mi mà. bẹ́ẹ̀ ni. mo ń sọ fáwọn èèyàn tá a jọ dúró lánàá mo ní wọn à jẹ́ kí àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù gan wọn à jẹ́ kí ọmọ tó ń ṣe jẹ ọmọ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tó fẹ́ lọ yunifásitì sí cut off mark náà fi ń lé wọn láyé ìgbà tiwa àwọn èèyàn kàwé dáadáa tó bá ti score 280 tó ṣe gbogbo ẹ̀ pa wọlé but nowadays o score 280 200 gan wọn lè fún ẹ kọ́ọ̀sì gidi tó bá wà very careful. So advice tèmi ò ní wípé ẹ jẹ́ ká jáde tán bàbá fẹ́ lé bàbá ìdánù bàbá ò help wa kò help situation Nàìjíríà currency ti wà devalue gbogbo nǹkan tá à ń rà tán tó gba táàtì lórí wa everyday ló wọ́n sí àwọn ọmọ òrìṣẹ́ ok nísìnyí tẹ́ bá wo wọ́n sọ̀rọ̀ nípa agency lẹ́kọ̀ọ́ àwọn agent lẹ́kọ̀ọ́ iṣẹ́ wo náà gbélé fáwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ agent ọ̀pọ̀lọpọ̀ graduate ló ti dé jẹ́ tó lọ rí economics ó ti dé jẹ́ nígbà tí òrìṣẹ́ ó sáà pé real estate ni owó tó wà nísìn ẹ̀dẹ̀ expect irú àwọn èèyàn yẹn ká má jáde lọ ṣe real estate ká jókòó sílé ká máa sùn sọ́kadà ní ká máa lọ ògùn. So Yanni, mo appreciate gbogbo effort yín gbogbo response yín ní bíbá. Thank you very much. Mo appreciate thank you very much, sir. Ẹ̀mí Adégún. Thank you. So èní ni mo join ìdìbò yìí tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ló jẹ́ kí n kọ́ mi. Thank you so much. Èmi ti rí jẹ́ mo ti fi news Nàìjíríà lẹ́tí pẹ́tẹ́ mi ò gbọ́ mọ́ toró ti sú mi. Ẹjọ́ ẹ máa wá síbí lóòrèkóòrè because ẹjọ́júmọ́ ni queen ẹ support queen. In fact bí mo ti kọ́kọ́ dé bíbá tí mo gbọ́ nǹkan tẹ́ ẹ sọ jáde o ni mo follow queen ni mo dẹ̀ join group. Kí lorúkọ yín kí lè follow yín because mi wọ glasses mi. SA lorúkọ mi. SA. Yeah. Okay, I've seen it. I'm following you already. Thank you, ma. Thank you very much. I'm following you, sir. All right. Ẹjọ́ Queen, mo fẹ́ make submission mi because mo ní engagement kan tí mo gbọ́dọ̀ attend. Èmi lọ kún mi tó ṣaláìsí last year tó pé 1 year. So I need family get together. Baba SA, thank you, sir. Ẹ jẹ́ kí n fún wọn ní àtẹ́wọ́. Ẹ ṣé gan ni, sir. À ń gbọ́ yín mà. Thank you very much. Ẹjọ́ ẹ má bínú o tí n bá jump key. Ẹ foríjì mi o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níbí. Mo ṣí kámẹ́rà mi lẹ́ẹ̀kan. Mo ń fi 1004 àwọn tó bá rántí 1004 láti nígbà ayé Ṣàgàrí. 1004 yẹn làwọn House of Reps àti Senators wa máa ń gbé nígbà yẹn nígbà tí Lagos State jẹ́ capital of Nigeria. Wọ́n ti tà mọ́ra wọn lọ́wọ́ tán wọ́n ti pín o. It is no more federal government property. Wọ́n ti pín. Mo mọ̀ọ́mọ̀ ṣí kámẹ́rà nígbà tí mo débẹ̀ ni. Number 2, ó ní building kan tí mo try láti get but I couldn't, it's far. Uber driver tó ń gbé mi mo ní láti náwó ẹ̀ sí. Ṣẹ́rí building yẹn. One day I'll go and snap it or do a video of it and send to Queen. Tinubu ló ní. Sherry, kò ní ìdíkà máa tanra wa. Kò dẹ̀ ní kéèyàn kankan wá fi bread kó wa lọ́bẹ̀ jẹ́ ń bì. Ẹ pè mí ní kòbókòbó, mo gbà. Ẹ pè mí ní òbíngò, mo gbà. Ẹ pè mí ní nyamiri, mo gbà. Ẹ pè mí ní hip-hop, mo gbà. But ẹ̀yin náà, gbogbo nǹkan tí n bá pè yín kẹ́yìn náà máa gbà. Èmi gbà tọwọ́ tẹsẹ̀ ni o. Bàbá mi tó sọ̀rọ̀ tán sí ẹjọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ tí mo dì mú bẹ́ẹ̀ ni pé kí gbogbo àwọn èèyàn jáde please Nigerians come out. Èkó ni mo wà but Port Harcourt ni mò ń gbé. Gbogbo èèyàn ló mọ̀ mí Vivieze on TikTok. Èmi ni wọ́n ń pè ní nightmare APC àwọn Batidiots. Wọ́n like máa tà wọ́n ní Batidiots but èmi like kan máa pè mí ní Obingo kò sí wàhálà. Go out and vote 2027. Because if there's going to be an election in 2027,
I can assure you that America is going to be fully involved. It's no more going to be business as usual for the APC government. The APC government is the government of impunity. Nígbà ayé àwọn PDP wọ́n sì bẹ̀rù wa díẹ̀. Àwọn eléyìí ò bẹ̀rù wa. See finish. Ẹ tó bá mọ nǹkan tó ń jẹ́ see finish, wọ́n ti rí wa tán. Wọ́n wò wá títí wọ́n ní kò sí nǹkan kan tá lè fà wọ́n ṣe. Reforms. Ẹ lọ wò ó. Mo send video yẹn sí Queen. Bóyá wọ́n lè send ẹ̀ sí King kó bá lè bá wa play ẹ̀. Nítorí pé kí ni even Ṣèyí Mákindé sọ wípé kí Tinubu kó withdraw reforms yẹn kó jẹ́ kí panels as in what do we call it, not APC panel there's an English kí wọ́n fojú kan scrutinize 36 errors and agenda Tinubu ló wà nínú reforms yẹn. We cannot go on in Nigeria without reforms. Àlegbà. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá láwọn ò ní ṣe, kò sí wàhálà. Ìyà yẹn á fi mọ́ra títí dìgbà tá a máa fi dìbò ní. Gbogbo wa gbọ́dọ̀ jáde o. Yorùbá tó ń pè ní Tinubu ò lè ṣe o. Ṣé rí ìdíbẹ̀bẹ̀rẹ̀ Tinubu ti jẹra o? Ẹ lè fi ilẹ̀kẹ̀ sídìí tó ti jẹra. Ìdí Tinubu ń jò o. Ẹ má fi ilẹ̀kẹ̀ sí díẹ̀ mọ́ o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ a lè rí di ẹyẹ wọn nílẹ̀ ká fi ilẹ̀kẹ̀ yẹn mọ́ di bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká fi ilẹ̀kẹ̀ sí kò ní dá fún di Tinubu tó bẹ̀bẹ̀rẹ̀ yẹn tó ti ń jò tó ti ń jẹrà. Kò ní dá fún gbogbo àwọn tó bá ní wípé kí Nàìjíríà má dà. Nítorí pé kí ni wọ́n ní mò ń ṣe pé wọ́n ní mo wà vulgar. Excuse me, you can't be in the diaspora and tell me not to be vulgar. Tí ìwọ bá fẹ́ wà tó bá fẹ́ correct mi wá bá mi gbé nílùú yìí. Wá bá mi gbé nílùú yìí. Gbogbo ọmọ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí mo tán yunifásitì méjì sì kù bẹ́ẹ̀ private university náà lọ. Kì í ṣe pé a fẹ́ kówó dànù. It is because kò sí value nínú education federal government money. Kò sí value mọ́ nínú state university. Mo dẹ̀ fẹ́ káwọn ọmọ mi kán lè compete internationally. Torí ẹni mo ṣe lèmi àtọkọ mi la ṣe dìídì sọ wípé a máa rán wọn lọ sí the best of the best private schools university ní Nigeria. It is our choice. A dẹ̀ fẹ́ 5-year course kò jẹ́ 5 years kò ṣe ìtọ́ máa lo 8 years. Sherry, Tinubu can never bring about regional government. Èyí tẹ̀ tọ́ra yín tẹ̀ ń gbé gbogbo nonsense yẹn kiri. Torí pé tó bá fẹ́ ṣe regional this first time ló yẹ kó ti ṣe so that àwọn èèyàn á lè mọ̀ pé yes o serious. Ṣé ńgbà tí àti tẹ òjé bọ lóòṣà lọ́wọ́ gbogbo bàbá ẹni tó máa bọ ní second term ló máa wá ṣe ni tó mọ̀ pé òun ò ní anything láti lose mọ́ òun ò padà wá mọ́ òun ò lè ṣe third term mọ́ ṣégbà yẹn ló máa wá ṣe ẹ̀dẹ̀ ń tọ́ra yẹn yìí kí ní burúkú wọ̀nyí. Ẹ jókòó sí ìlú tó jẹ́ wípé àwọn ọmọ yín lọ sí free primary and secondary school. Àwọn countries kan wà tó jẹ́ pé wọ́n tún fún wọn ní free lunch. Àwọn states kan wà bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ wà nílùú tó jẹ́ pé 247 ẹ̀ ń rí náà. Ẹ dẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ ni o. Ẹ̀yin kan lẹ san tax o tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ẹ dẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ ẹ wá ń san tax kan. So that a lè continuity a lè wà. Ẹ wà nílùú tó jẹ́ pé minimum wage, oh my goodness. In the UK, in the US, I think minimum wage is about $12 an hour. Ẹ jọ ẹ times it by 1,400 naira per hour. Ẹ wá ń sọ pé 70,000 as minimum wage ní Nàìjíríà. Ẹ tún sọ̀rọ̀ títí ẹni mẹ̀kúnnù ló ṣe tax reform fún. Ẹ jọ nítorí ọlọ́mọ fẹ́ bèrè question kan o. 800,000 per annum. Ẹ jọ Nigerians mélòó ló live with the 800,000? Divide 800,000 by 12. It comes to 66,600 and something naira. Hey, I know you didn't shame me. Nigerians mélòó
ló make 66,600 naira per month. Even àwọn tó ń ti wheelbarrow, they make more than that. So how is it for mẹ̀kúnnù? Because ẹ sọ wípé Tinubu sọ pé àwọn tó bá ń gba 800,000 below wọn ní tax wọn. So irú wheelbarrow man tó tẹpá mọ́ṣẹ́ tó make bí 1 million lọ́dún wọn máa tax ẹ̀rí kó lórí burúkú ní pẹ̀lú rọ̀tẹ̀ wá ń pa bí kò ní yẹyìn kò ní dá fún yín. Madam, stop cursing. Don't tell me that nonsense. My You God. can't make us enjoy your conversation. You can go. You can go. You can go. We are not begging you. I am saying the correct thing, and I will pad it up with curses. I will pad it up with curses. Because when you go about, you're not comfortable. Ó dàgbé oṣù tí wọ́n ìpè fún yín rí ń bí tẹ bá tèmi child's play ní tèmi tí oṣù bá bẹ̀rẹ̀. It doesn't matter. It is not your business. I don't want to be decent. It is not just decent. I said I do not want to be decent. Can you please mute? Let me finish my submission. Can you please mute? I don't want to send your account details to me. Can you please mute? Let me keep Oga. I don't want to insult you. Hello. Hello. Only call mute. Can carry submission me now. Hello. Thank you. Mama wa àwọn ọ̀rọ̀ tá ẹ̀ sọ ṣé ẹ máa ní sùúrù tó kọ́ máa fi fún yín lésìn. Mo máa ní sùúrù. Ẹ mọ̀ pátápá ẹ̀ lọ bì kan. Mo máa ní sùúrù tó bá fẹ́ bèrè question máa ní sùúrù. Ṣé máa dúró báyìí àbí ẹ máa round up so káwọn èèyàn lè bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yín? Ẹ jẹ́ kí n round up. Ó yá ẹ round up. I want to round up by saying that ẹnikẹ́ni tó bá wà ní. Ẹ jẹ́ ká double tap please. Tap. Tó ní pé Tinubu ṣe dáadáa. Tó ní pé Nàìjíríà òun work. Tó ní pé everything is working. Nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ tí wọ́n máa fi deport ẹ tó fi nílé padà sí ibi tó ti ń bọ̀ yẹn. A ṣẹlẹ̀ sí ẹ lórúkọ Jésù, a ṣẹlẹ̀ sí ẹ lórúkọ Ọ̀rúnmìlà, a ṣẹlẹ̀ sí ẹ lórúkọ Allah, a ṣẹlẹ̀ sí ẹ lórúkọ àwọn alálẹ̀. Ó le jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó le jù bẹ́ẹ̀ lọ. You're not here. I live here. Kò ní sórí òṣìníyà ẹ̀ sọ. Yẹ́ ẹ̀ ló ń sọ. Àní òṣìníyà tó bí ẹ̀. Òṣìníyà ẹ̀ sọ. Torí pé èmi ò mú anybody. Mi ò orúkọ anybody. So that is my submission. Mention your name now. Thank you very much. You mention your name. Why are you offending? Hello, ẹ má bínú. Ṣé rí nǹkan tí táwọn ọmọ mi sọ̀rọ̀ lórí anybody? So ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ defend Tinubu àbí kankan, mo ti rí àwọn question tó ti sọ látàrí tó yẹ kẹ́ lè sọ̀rọ̀ sí. But mo rí pé ẹ̀yin tẹ́ wá defend lọ́sàn-án, ẹ̀yin tẹ́ wá sọ gbogbo tí wọ́n bọ́ ṣe ń ṣe. Torí àwọn tó máa ń ṣe ọ̀kìn jẹ́ ká sọ̀rọ̀. Gbogbo nǹkan tó dẹ̀ sọ látàárọ̀ yẹn ló yẹ kẹ́tì lè máa kẹ́tì give answer sí gbogbo ẹ̀. Téèyàn bá sọ pé bí Nàìjíríà ṣe rí, táwọn kan bá sọ pé ó dáa bẹ́ẹ̀, káyé wọn rí bẹ́ẹ̀. It's not a cause. Tẹ bá mọ̀ pé kò ń ṣe nǹkan tó dáa. But tẹ bá mọ̀ pé nǹkan tó ń sọ nǹkan tó dáa ni. Ẹ nídìí láti máa argue pé kó má ṣe èpè. Wọ́n ní èpò kì í forí burúkú mọ́ èèyàn, ogun ló máa ń jà èèyàn. Èwo ní tí kẹ máa sọ pé. Wọ́n lè máa da sẹ́fẹ̀ yìí, wọ́n lè máa da sẹ́fẹ̀ yìí, kẹgbọ́, wọ́n lè máa da sẹ́fẹ̀ yìí, nítorí èèyàn tó bá ṣe pé wọ́n máa pín káàkiri ẹni tó fi ti gbọ́ àti ẹni tó wà bẹ́ẹ̀. Nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ara fúnni jẹ́ ẹ̀sọ́ yẹn. Èpè òkè ń ṣi ní ìjà ẹ bá jọmọ Yorùbá. Ẹ máa mọ̀ wípé tí Yorùbá wúwo èpè òkè. Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé èpè ló jẹ́ pọ́blẹ́mù. Wá ìtẹ̀bí sọ̀pọ̀tì nǹkan tí ò dá gbàdá mọ̀ pé ẹ fẹ́. Yorùbá tó parí ọ̀rọ̀ náà lẹ ti sọ yẹn. Ogun ló máa ń ṣi ní ìjà, èpè ò kì í ṣi ní ìjà. Bẹ́ẹ̀ ṣe rí nìyẹn. So mi expect pé káwọn kan máa wá jà ń bíbà yìí pé ẹnìkan ń ṣépè. Nígbà tí o sẹ́yìn náà ń ṣépè fún. Àwọn tí wọn ò jẹ́ kí Nàìjíríà ò dáa náà ń ṣépè fún.
Brother, public space ó jẹ́ public space kò jẹ́ public space nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ là ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí Nigeria ò belong to anybody àjọjọ́ ọmọ Nàìjíríà so ẹ̀kọ́ tí Tinubu ní làwa náà ní so tá a bá béèrè nǹkan báyìí la fẹ́ àbí nǹkan báyìí ló yẹ kó ṣe as a president nǹkan tá a fẹ́ lélẹ́yìí kò yẹ kó jẹ́ problem ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá. Tàbá ṣe èpè ẹni tó bá ṣe èpè òun kó ṣe èpè tẹ bá dẹ̀ ti dúró bẹ́ẹ̀ náà tẹ bá sọ nǹkan tó yẹ ká tún ṣe èpè sí àdún kọ̀tínú èpè. Ní ìdí ìtàn sọ nìyẹn. Ìjọba mọ̀ pé ẹ lè dúró síbi èpè ẹ lọ dúró sínú ilé yẹn máa ti bẹ́ẹ̀ nǹkan tẹ́ ẹ̀ lè dìbẹ́ǹdì ẹ wá máa sọrú ẹ̀ síta. Wọ́n sọ̀rọ̀ ní ẹni tó wà nílùú òyìnbó. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ní Nàìjíríà ó tẹ̀rí lọ́rùn ṣùgbọ́n kò tẹ́ àwa lọ́rùn. So táwọn tí ó tẹ lọ́wọ́ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní àyè láti sọ bá àbùkù sọ̀rọ̀. Madam. Àbọ̀ bá ń tọ́ ẹgbẹ́ kò dára yín lọ́rùn. Lẹ́yìn tí kò sọ̀rọ̀ lọ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Wọ́n ní nǹkan tó sọ̀rọ̀ lórí kò yẹ kó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pọ́blẹ́mù yín. Ẹni tó sọ̀rọ̀ ó sọ pé ẹni tó bá sọ pé Nàìjíríà dá bó ṣe wà yẹn. Tó dẹ̀ ń dìbẹ́ǹdì Nàìjíríà. Nǹkan tó fi dúró sọ̀rọ̀ kan tí òórọ̀ kan yẹn dáadáa kó náà pọ́ ni ẹ padà wálé kọjọ máa dúró the same thing. It's a very simple one. So ẹ̀yin nídìí láti máa make it personal pé ẹ̀yin lẹ mọ ọ̀rọ̀ sọ àbẹ́ ẹ̀yin lẹ mọ kíní kan. Ẹ má máa sọ̀rọ̀ síbi tí ó yẹ gbogbo nǹkan tó ti sọ bíbá látà ló yẹ ká ti sọ̀rọ̀ sí. Akókó sọ madam. Ṣé ìkàtà tó ṣe tọwọ́ bò ní? Ẹ ṣe gan ni hello ẹ ṣe gan ni mọ̀mọ́ wa tí ṣé ó lẹ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí mo ní Yarin sọ. Ẹ fẹ́ fèsì sí òkè à ń gbọ́ yín sà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú torí t'Ọlọ́run mo gbọ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn kan sọ pé anybody pé kí gbogbo wa jáde àtàwọn kan náà béèrè pé ẹnìkan náà sọ̀rọ̀ pé everybody mú voters card kó jáde ká dìbò ká vote Tinubu out. Now I want to say this to ask this. Now kó tó di pé Tinubu wọ orí oyè kó tó di pé Buhari wọ orí oyè láti ìgbà tá a ti wà ní kéékèèké láti 1970 tèmi ti gbọ́njú torí mo toddler ni mo wà ní 70. Okay ni mo ti máa ń gbọ́ táwọn bàbá wa máa ń complain pé ìlú ń bàjẹ́ ìlú ò dáa kíní kan mo tún ń dàgbà mo tún ń gbọ́ àwọn ìgbà yẹn là ń wọ bàtà Lenart bàtà àwọn nǹkan pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn fine à ń gbọ́ bí ìlú ṣe ń lọ náà là ń gbọ́ pé ìlú ò dáa títí táwa náà fi dàgbà tá a fi ń bímọ táwọn ọmọ wa gan náà tó máa dúndùn pé àwọn ń bímọ à ń gbọ́ pé ìlú ò dáa náà. Tinubu wá wọlé no ẹ jẹ́ ká gbà pé Buhari wọlé torí pé Tinubu ló fa Buhari wá táyà everybody máa sọ okay fine Tinubu wọlé ó gbé Buhari wọlé ó ṣe òun yẹn lọ òun náà wọlé ó ṣe everybody ń sọ pé òun ló worst tí àwọn míì bá tún wá lọ́la àti sọ pé àwọn yẹn ló tún worst jù bá ṣe máa sọ títí ayérayé nìyẹn náà pẹ́sọ̀ tí wọ́n fẹ́ béèrè. Ẹni sùúrù nǹkan tẹ́ sọ yẹn ṣé bó ṣe wáyé kí àwọn ará Nàìjíríà wa ṣe máa rí nìyẹn ní gbogbo àgbáyé tó gbogbo Nàìjíríà ló wà lẹ́yìn pátápátá nǹkan tẹ́ sọ ni o. Rárá o mi sọ pé kó rí bẹ́ẹ̀ o. No nǹkan tẹ́ sọ náà ní 2026. Ẹ jẹ́ kí wọ́n kúnlẹ̀ náà ẹnìkan wà láàrin yìí tí ò lọ. Ta ló wà láàrin yìí ta ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹni sùúrù ta ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíbá yìí tí ò lọ. Ẹnìkan ẹ jẹ́ ká double tap please. Ṣé ń gbọ́ mi ṣá? Mo ń gbọ́. Ẹnìkan wà lókè yìí àwọn mo fẹ́ remove àwọn tó wà lókè yìí kúrò. Wọn ò dẹ̀ bí kò bí ṣe I don't know why network ni. Ta ló wà lókè yìí tán? Ẹ wò kan ẹ má. COM lẹ́ ń sọ̀rọ̀ pẹ̀. Ṣé COM ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín? COM ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. COM ló wà ní igun apá ọ̀tún lọ. Ẹ jọ̀ọ́ máa ṣé mo lè máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ ní sùúrù nẹ́tíwọ̀kì yóò dáa mo fẹ́ remove wọn ni kí wọ́n nẹ́tíwọ̀kì wọn ò dáa. Comrade Aṣíwájú lorúkọ wọn. Comrade Aṣíwájú kò jáde síta kí ló dé tí kíní wọn ò jáde síta. Comrade Aṣíwájú. No Comrade Aṣíwájú kọ́ Comrade Aṣíwájú náà wọ́n rẹ̀ tó wà sáré tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá Jésù ṣe òun gangan ni mo sọ. Ẹ ṣe metro ni metro. Àìmọ̀ rí ọ̀kan bẹ́ẹ̀. Kò ṣe èèyàn wọn bẹ́ẹ̀.
SA Metro SA Metro ló wà nsàlẹ̀ yín bàbá lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín gangan ni mo sọ. Kúrì kò sẹ́ni bọ́dì ń bẹ̀. Kò sẹ́ni bọ́dì bẹ́ẹ̀ o. Èèyàn wà bẹ́ẹ̀. Èèyàn wà bẹ́ẹ̀ ẹnìyẹn mú ta rẹ̀ ká síbẹ̀. Èèyàn wà bẹ́ẹ̀. Mo ń bọ́lẹ̀ mo ń wọlé padà. There is a glitch tó ń ṣẹlẹ̀ lórí TikTok yẹn bí akẹ́rì start life yẹn or something like that. Ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ẹ jẹ́ kí n remove gbogbo wa ẹ jẹ́ kí n tẹ remove ọ so kí gbogbo wa padà wá sókè ṣẹgbọ́n ẹ má bínú ẹnìkan wà ń bẹ̀ so kò jẹ́ kéèyàn kankan wọlé. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo lè sáré parí ọ̀rọ̀ yìí. Bàbá ẹni sùúrù bàbá Dáre ìṣẹ́jú kan. Àṣà àtàlọ́ kankan ẹ jẹ́ kó dúró gbogbo wa. Ẹni sùúrù so nẹ́tíwọ̀kì yóò dá nìyẹn disconnect ọ. Ṣẹ́tìrí the same person ẹni sùúrù. Ẹnìyẹn náà ò tí kúrò bẹ́ẹ̀. Ó sì wà bẹ́ẹ̀. Ó sì wà bẹ́ẹ̀ ṣẹ́yìn náà ti rí. Mo rí. Nígbà àwọn èèyàn wo lè lè báyìí wọn náà. Kò ṣe é dìlítì wọ́n tẹ̀ ti pẹ́ méjì báyìí. Wọ́n tẹ̀ ti pẹ́ méjì báyìí. Nẹ́tíwọ̀kì wọn ni ò dáa. Bóyá nẹ́tíwọ̀kì ẹni bóyá wọ́n dẹ̀ Every start. Wọ́n ti sọ wọn kọ́ ìsìkà hold on. Queen ṣé anybody tó ń jẹ́ crown like ṣé anybody tó ń jẹ́. Ẹ jẹ́ má bínú jàre yín tẹ́ wà ní orí kíní. Àwọn tó máa gbé nẹ́tíwọ̀kì burúkú wọlé nẹ́tíwọ̀kì wọn ò darí. Ó yẹ jẹ́ ká wọlé sókè báyìí. So bàbá Olúdáre náà fẹ́ sọ̀rọ̀ Mr. Olúdáre náà fẹ́ sọ̀rọ̀ nsìn. Yes ma. Ṣé kò sẹ́ tó fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ mi? Mo fẹ́ béèrè question náà ni mo kàn sọ. Ó yá bàbá Olúdáre ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ à ń gbọ́ yín sà. Mo ní I want to say this to ask this. So látijọ́ tí àti líbẹ̀ yẹn torí gbogbo sórí ẹ̀ mo ti sọ látara mo ní láti lè gbé. Láti kàtà àti dàgbà láti ń gbọ́ pé Nàìjíríà ò dá Nàìjíríà ò dá. Àwọn bàbá tó vote Tinubu jáde síta nísìnyí káwọn ẹlòmíín bá tó wọlé the same thing ló tún máa ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn á tún wọ̀ sí ju Tinubu lọ ẹjọ́ torí Ọlọ́run question mi ń sìn ní pé ta ni ká wá dìbò fún báyìí ní ìsìn ṣé Àtíkù ní ká dìbò fún ni o àbí Àmẹ́chì ni o àbí ta ni ká dìbò fún ní ìsìn. Ṣé mi lè fẹ́ kí n dáhùn question? Yes ma ẹ̀yin gangan ni mo fún. Thank you very much. Then my down question here with all confidence. Ẹ jẹ́ ká double tap ẹ jọ nẹ́tíwọ̀kì yẹn kó má tún lọ rí bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká double tap. The only person that I know, and this is personal, that I know, and that is who I'm routing for, and that is who I'm campaigning for, is Obi. Look, excuse me, you asked me a question, please. Yeah. Thank you. No, please don't interrupt me when I'm answering. Because you cannot teach me how to answer the question. Yeah, I'm not teaching you. I'm just Thank you. And I will say one thing before I will keep quiet. Gbogbo wa la mọ̀ pé kò sí anybody tó wà ní orí ilẹ̀ alààyè tó jẹ́ saint. I'm not a saint, you are not a saint. But today, gbogbo àwọn tó wà níbi tó bá kó wọn sí orí ballot. Obi is a saint amongst them all. Money, get me right, oh. Nínú gbogbo àwọn tí back picture tí Queen kó sẹ́yìn yẹn, tí gbogbo wọn bá wà lórí ballot lénìí, Obi is a saint amongst them. And that is why I will route for him
because of one, his antecedents, two, he's a man of integrity, three, he's a man of capacity, four, he's a man of capability, five, he is a man that has conquered the flesh. No government, including this present government, has found him wanting. EFCC, they have dug, they've kept on digging, they are still digging, and they have not found him wanting. And I'm talking about corruption. From the time he became governor of Anambra State till date. And please, caution, don't bring the Pandora issue. The Pandora issue, it was ever before. Shoki, ma. So, can you do the question? Any suru, sir. As a businessman, yes. Before he ever dreamt of going into politics, he did what he did in Panama to invade tax. Oh, they come out. Oh, ne. They apologize. That is honor. Honor. Not the man. The worker. You work on in account. No drugs. Stop for feet. He was not convicted for drugs. Abiko the drug case. Thank you very much. I have 10 minutes. Okay, I just said sorry. Neutral person anybody. Tell that one she campaign any white your law and your tag would put Jerry Row. Obi Nimo support Nibayen. Now, but most support to build to be only or a social to man so I go and verify. I need a buy to see I go and verify. The rain will control the bunker to support oh she buy. Then support Papa Waja who are sort of campaign for a kilo fence for Papa will read like so. Only if you vote for Obi. But if you cannot beat them, you join them. Only if you will go okay, you red light support anybody, neutral person, me. Nika support Obi left the buffon, Abisho Wure, Abian, but Tabate, there was okay, so Wure will taste the tobacco convening Bukini. A missile support okay, Obio, and Showurel, and Jacka support so Wure she missed like question, yes, sir. Be request second question you. No, Victory question emotion to rule. Mumbo. No, you got me try lots of things in tell Peter will be 10 so quick, and you like it, only me vote if you tell it. But so that the people only if you join me, okay, fine. Just to know what my shake that. Joe Biden is shake, wala, no, yeah. If you cannot beat them, you join them. Hold on, sir. Which means that you never even had good intentions for this country. And I'll tell you why. Hold on. You said that if you cannot beat them, you join them, which means because Obi did not enter, so you are ready to get your hands dirty as long as you are benefiting from the APC government. That's the meaning of that proverb. That is the meaning of that proverb. No, probably join them. It's okay. Go ahead, sir. Just ask me your question. Yeah, and you roll síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí torí pé ẹni tẹ́mi fẹ́ kó wọlé fine. Ṣálẹ̀ tún sọ pé okay ẹni tó ti wọlé ń sìn ká tún wá máa bá fà wá láì fílẹ̀ jẹ́ kó ṣe é. Ká jẹ́ kó ṣe é káwọn nǹkan tó máa okay kí nìkan tó ti ṣe. Tó bá ń wà yín lọ sí. Ẹ jọ sá ẹ jẹ́ kí ṣe bẹ́ẹ̀ náà bá wí. Ẹ jẹ́ kí gbà wọ́n lóhùn. So nítorí pé ó wọlé yẹn sà. Nítorí pé ó wọlé yẹn. Any sùúrù sá. Bẹ̀sẹ̀ kò sí ẹlẹ́ẹ̀kejì lẹ́ sọ. Any sùúrù exactly. Ṣàfisílẹ̀. Any sùúrù. Ẹ jọ sá. Nítorí pé ó wá wọlé yẹn sà. So bó ṣe ń throw gbogbo àwọn evil policies yìí ká máa support ẹ̀. Ká má criticize ẹ̀. Ká má call ẹ̀ out. So what are you saying?
ṣe pé no ṣe pé mo ti béèrè question lọ́wọ́ yín ṣe ti dá mi lóhùn mi dispute yín mi dẹ̀ bọ́ọ̀gì yín èmi tó kí yín lẹ́yìn ní pé èmi láti tẹ̀wá hello ọ̀rọ̀ yín ti yé wa sàn ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì béèrè ṣé kò sẹ́ni tó fẹ́ béèrè question mọ́ lọ́wọ́ ọmọ mi yéèzè mọ́ ṣé kò sí mọ́ ok ẹ lè máa lọ mọ̀ so kí a continue program ẹ ṣeun gan ni. kò ṣe máa ń pèsè mọ̀ pé tí bá ti dé láti ní event ní ọjọ́ ìlàlẹ́. kò sí problem. ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pé DJ kó máa bọ̀ kó wá ṣiṣẹ́ o. Although Kings is doing a fantastic job as well. Thank you everybody. Thank you my elder man. Easy Joe Mr. Jesu ṣeun. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ fún better and greater Nigeria, please do not stop. Crown, click I will join you guys later. Crown. God bless you. Federal Republic of Nigeria. So, ní báyìí ta ló kù tó fẹ́ sọ̀rọ̀, bàbá Akíní ni ò tí sọ̀rọ̀. Kí lorúkọ yín? Dominica. Ó yẹ bá wa mú tàwa yín sà. Dominica ni ẹ má bínú mi ò lo glasses o. Ẹ lè gbé mi sí comment section ẹgbẹ́ mi tó ti sọ̀rọ̀ èmi ti wà lórí tí. Crown ẹ wọlé. Okay. Bàbá. Ẹgbẹ́ àtúwọlé níta sọ ẹnìkan jẹ́ kílẹ̀ fẹ́. Okay. Thank you. Bàbá kí lorúkọ ẹ̀? Bàbá kí ló kù? Bàbá Easy ó yẹ bá gbọ́n sókè tí sọ̀rọ̀. Bàbá Easy ẹ káàsán. Ẹ káàsán gbogbo lé. Ṣé rí ọ̀rọ̀ politics ṣe rí ìwé àwọn tó ń sọ́pọ̀tù èmi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ojú ìkà ojú ọ̀dàlẹ̀ mo fi ń wo anybody tó bá yìí ń sọ́pọ̀tù Tinubu lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ọdún ìgbà díẹ̀ ló kù wọ́n sì máa kérora wọ́n yìí máa bẹ̀rẹ̀ sí even àwọn ọmọ APC yẹn gan iná yẹn ó máa jókòó wọn lára láìpẹ́ especially lórí ti tax law yìí torí nǹkan tá à ń jà fún ṣiṣẹ́ ní tí Nàìjíríà bá da gbogbo wa la máa jàǹfààní ẹ̀ àwọn sọ̀pọ́tà yìí wọ́n kàn jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n lè sọ pé mọ̀lẹ́bí wọn tàbá wọn fúnra wọn ò jìyà nílé even àwa tá wà ní diaspora yìí èmi mò ń jìyà ẹ̀ personally torí gbogbo family mi wà ní Naija ó dẹ̀ lóye tó ń jábọ́ lápò mi hòtẹ́ẹ̀lì mi tí mò ń kọ́ lọ mo ti dáṣẹ́ dúró tó ti yé mi so tí bá sọ pé kò àfẹ́tì mi mò ń parọ́ ni wọ́n àfẹ́tì mi gidigidi gan torí nǹkan tó yẹ kẹ́ fi 5 naira rà tẹ́lẹ̀ ẹ ti ná 50 naira sí ẹ dẹ̀ sọ pé kò séwu ká máa bá lọ bẹ́ẹ̀ ọmọ wa ni ẹ jẹ́ ó ṣe ibo ni Tinubu ti jáde tó ti gbèjà ọmọ Yorùbá kan rí is a very foolish idea kọ́mọ Yorùbá kan jáde kó sọ pé ọmọ wa ni ṣé mo yọ ọmọ Yorùbá tó ti gbẹ́mìí mi ẹ mo yẹ tó kidnap tó wà ní àhámọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó yìn raise owó fún láti fi gbà jáde but iná yẹn yìí máa jó máa kan everybody torí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lórí tax law yẹn Lagos State IRS wọ́n gbé notice kan jáde òun ni mò ń listen sí kí n tó join yín ní ìsìn wọ́n ń sọ wípé báǹkì máa bẹ̀rẹ̀ sí ń dẹ́bìtì anybody lórí ọ̀rọ̀ tax yìí as in tí wọ́n bá kọ̀wé sí yín pé ẹ jẹ gbèsè bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ lówó nínú account ọ̀tẹ̀ sọ pé mi ò ní san báǹkì yẹn lè. ẹ jẹ́ ká dọ̀kú sir please sir. Bàbá Crown nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín ò da nẹ́tíwọ́ọ̀kì ń já yín dànù. Bàbá Crown nẹ́tíwọ́ọ̀kì tẹ́ ẹ lò dáa sir. Báǹkì yẹn ó lè yọ owó yẹn without your permission. Ẹ dẹ̀ lè lọ sílé ẹjọ́ láti pè wọ́n lẹ́jọ́ ọ̀ọ́kẹ́lẹ́ gba standing order kankan kẹ́tì ẹ̀ tó approach ilé ẹjọ́ 20% máa ti lọ ẹ gbọ́dọ̀ san 20% wọ́n dẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ láti wá ka yín mọ́lé kó gbélé yín tà lójú ẹ̀mí tí kóòtù dẹ̀ ní dá sí tí kò ní sí ràn lọ́wọ́. Nítorí owó táàsì. Yes ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé ilé náà tún lọ san táàsì fúnlé ni? Ó wà nínú ẹ̀. anything tax àti personal income tax àti business o. In fact àwọn tó jẹ́ oníṣòwò gan wọ́n ní kó máa mú receipt tán bí san rẹ́ǹtì ilé wọn. Wọ́n máa san tax nígbà ẹni tó bá jẹ yín ní gbèsè tó bá jẹ mọ̀yàn kan tó jẹ yín ní gbèsè. Is by jail.
is by imprisonment. DJ ẹ káàbọ̀ sà. bẹ́ẹ̀ lọ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Happy Sunday. ní tó bá tiẹ̀ mọ̀ tó bá mọ̀ èèyàn kan tó jẹ yín ní gbèsè àwọn tax agent yẹn wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti kọ̀wé sónítọ̀hún pé owó tó fẹ́ san fún yàn báyìí san fún wa má san fún. That's serious. Section 60 tax reform. Bí báwo kò yé mi. Wọ́n ní bírúsìn ẹ̀ ń jẹ tax káṣá sọ pé ẹ̀ ń jẹ tax 20 million ẹ̀dẹ̀ ń tajà ẹ̀ ti tajà fún customer kan tó fẹ́ sọ 30 million kan fún yín. Àwọn tax agent yìí wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ bá customer yẹn pé o ṣàlàjà báyìí lọ́wọ́ èèyàn báyìí ó dẹ̀ máa sanwó báyìí fún sanwó. Ẹ dákun mo fẹ́ bèrè question kan ẹ dákun. Ṣé tí president mi bá wọlé lénìí ní ẹ̀yìn Tinubu báyìí ṣé ó lè bá wa gbégi lé tax no tax ẹ jọ? Ó lè change ẹ̀. Kò lè ṣe àti tó bá lọ sí National Assembly. National Assembly. Ṣé wọ́n ti ṣe rí tẹ́lẹ̀ ní kó tó gbélé wa? Ẹ tún máa wò kọ́kọ́. National Assembly. Ẹ dákun bàbá ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ náà ẹ jẹ́ kí gbogbo wa gbọ́. Ṣé another president lè bá wa gbégi lé pé gbèsè oko gbèsè tí Tinubu kó gbogbo ọmọ Nàìjíríà sí? Bàbá ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ náà. President mi lè bá wa ṣe tá a máa fi bọ́ lóko gbèsè tí Tinubu lọ kó gbogbo ọmọ Nàìjíríà sí. Possible láti reform law. Ẹ gbà wá o. Ó máa lọ sí National Assembly. Ó lè lo veto power láti power to do that. That's what the boy said. Eléyìí ti pọ̀jù o. A fẹ́ o ní Nàìjíríà. Mélòó ni wá iṣẹ́ mélòó là ń ṣe? Òun làwọn IPWDs fi sọ pé ó máa kó àwọn ọmọ Nàìjíríà sínú iṣẹ́ àtòṣì. This tax law ó máa kó wọn sínú iṣẹ́ àtòṣì. Ẹ jẹ́ ìsọ bá rí ibẹ̀ fún. Ṣé mọ̀ pé tax law yìí nǹkan tí National Assembly tí wọ́n. Ẹ dákun má ti jẹ́ kí Tinubu rù ju bó ṣe rìn yín lọ o. Ẹ dákun abẹ yín ni o. Tó bá wọlé lẹ́lẹ́kejì ẹ ló gbèsè ló máa pa gbogbo wa ní Nàìjíríà o. Má tiẹ̀ bá wọn wí kí ọdún ìjọ parí gbogbo. Gbèsè ló máa pa gbogbo wa ní Nàìjíríà o. Tinubu ti gbowó lódìndí gbèsè là ń san o. Gbogbo wọn máa gbélé gbọ́sẹ̀. Ó ti gbowó lódìndí abárọ̀ gbèsè owó tó gbà abárọ̀ sọ ni o. Ẹ jẹ́ ká ètè gbé ìjọba míì ká gbé tó president míì wọlé tí ó bá wa gbégi lé gbèsè ayérayé tí Tinubu fẹ́ kó wa sí. Ìjẹ́ àtúgbọ́ wọ́n ní tẹ bàbá ẹ ní sùúrù. Bàbá ẹ ní sùúrù please sir. Ẹ jẹ́ kí n pariwo ọ̀rọ̀ yìí èébì ní kọ́kọ́rọ́ tí ń gbọ́ wa. Wọ́n ń gbọ́ wa káàkiri gbogbo àgbáyé ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, YouTube. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa gbọ́ dáadáa yékéyéké. Orí TikTok ní kọ́kọ́ la ti ṣe program. Gbogbo àgbáyé ló gbọ́ tá à ń sọ. Kí n lè sọ dáadáa káwọn tó wà lórí Facebook, YouTube kan ẹ gbọ́. Ẹ bá wa share program yìí. Gbogbo yín pápátá please. Gbogbo yín pápátá ni mo bẹ̀ lórí YouTube, Facebook, Twitter. Ẹ bá wa share fídíò yìí o ẹ ní ànífẹsẹ̀ sí o. Kẹ́ ẹ gbọ́ àgbọ́yé dáadáa lórí táàsì o. Wọ́n ní tẹ́nibọ̀dì bá jẹ yín lówó. Yóò kọ̀ lọ sọ fáwọn ìjọba ni. Ìjọba wa ní pé kọ́ máa wulẹ̀ sanwó fún ẹ mọ́. Ẹni tó gbọjà lórí ẹ tó nù ó fún ọ lówó. Yóò gbọjà ń gbọ́ bá gbọjà. Yóò nù ó fún ọ lówó tó bá ti di pé kíní ó ní lára jù á lọ bá àwọn táàsì. Àwọn táàsì àwa ṣe kí ni wọ́n kọ̀kọ̀wé sí ẹni wọ́n ní àwọn ti ní kó sanwó sínú àpò wọn. So ẹni tó bá jẹ́ girlfriend àwọn pípù olóṣèlú wọ̀nyí ẹ mọ̀ pé ọ̀nà ìjẹ kan ló ṣí fún wọn bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n mọ̀ gbagbá lórí ọmọ Nàìjíríà wọ́n kò lọ máa bá wọn táàsì wọn ni pé tó àti gbagbá lórí eléyìí o ẹ bá wa kọ̀wé sí pé kó wá sanwó sínú àkáǹtì yín ló bá tán kò ló tó gbogbo ọmọ Nàìjíríà ni ó jẹ gbèsè o. We say no to ìjọba Tinubu say no ìjọba gbèsè rèé o ẹ má wòran o. Wọ́n ní wọ́n tún máa gba kọ́kọ́rọ́ ilé lọ́wọ́ everybody gbogbo ẹ̀yin láńlọ́ọ̀dù láńlẹ́ẹ̀dì wọ́n ní tẹ́ ẹ bá sanwó táàsì Tinubu máa gba kọ́kọ́rọ́ ilé yín ó máa sí ilé yín pa ó di ilé ẹnìyẹn lórí owó táàsì àti ìlágbára eléyìí agbára wo ò gbé ẹ̀mí wo ò gbé say no to APC. We say no to APC YouTube Facebook hashtag we say no to APC we say no to Tinubu. Bàbá
Wọ́n máa gbà lóṣooṣù. Kò ṣe tẹ́lẹ̀ tí ọdún bá parí lè máa so san tax last year. But this time around nínú tax law tuntun yìí, oṣooṣù tẹ́ bá invest owó tẹ́ fowó produce nǹkan. Nǹkan tẹ́ bá fowó yẹn produce. Gbà tẹ́ bá tà lẹ́mú èrè tẹ́ jẹ, lẹ́mọ̀ lẹ́yọ iye owó tẹ́ fi pẹ̀lú ẹ̀, iye owó tẹ́ fi invest ẹ̀. But now kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ nínú new tax law yìí o. 25% lẹ máa san every month lórí owó yẹn. So they are not going to wait for you to finish the whole year. No, they will collect the money every month. Collecting it. So tell how many sales lórí nǹkan tẹ́ produce HSBC. Wọ́n á dẹ̀ máa wọ́n á ti gbowó táàsì yọ lórí nǹkan yẹn. At the end of the day, they make sales jèrè lórí nǹkan tẹ́ fowó yẹn jẹ. Jèrè kì í ṣe business wọn. Nǹkan tó bá ti fẹ́. Kábíyèsí ní ìtumọ̀ rẹ̀. Ibi tí wọ́n ti kó àwọn ọmọ Ṣé ìjọba Tinubu fẹ́ máa yá àwọn tó ń ṣe bísíǹnẹ̀sì lówó ni? Now, ṣe rí ibi tó tún wà lérè. Ẹ dúró náà má bínú, ṣó fẹ́ máa yá wọn lówó ni? Yáyàn lówó kẹ̀. Àwọn fẹ́ gba tọwọ́ yẹn sọ pé wọ́n yáyàn lówó, wọ́n yá anybody lówó. Now, ibi tí ọ̀rọ̀ yìí tó ti dojú rú rè. Ọ̀rọ̀ yìí kò yé mi o. National Assembly. Elédùmarè gbà wá o. Ṣe rí National Assembly tó debate lórí tax reform yìí kó tó send ẹ̀ sí executive fún signature. Láàárín pé òfin tí wọ́n send lọ fún executive láti sign, òun kọ́ ni Tinubu sign tó gbé jáde. Tinubu ti fọ́ díẹ̀. Ó ti fi àwọn nǹkan kan fi kún. Ó ti fi àwọn òfin tí National Assembly ò lọ́wọ́ sí. Copy tó send fún kó sign nìkan ló sign tó gbé jáde. There are over 40 altercations. Elédùmarè kí ló dé tó wáyé pé ayé ìgbà tọ́mọ Yorùbá wá di president gbogbo kó wá dojúrú. There are over 40 errors. Yorùbá jẹ́ overly. Kò sọ́mọ Yorùbá kan tó máa dìde tí ó gba àwọn other regions máa trust láti. Tó máa tọ̀lé mọ́. Kábíyèsí Elédùmarè. Àwọn sọ̀pọ̀tà yìí wọ́n mọ̀ ìkà ni wọ́n kó jọjọ wájú àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ́ ayé nìsín. Wọ́n dẹ̀ continue kọ́ máa jẹ́ lọ ìṣó. Òfin tí National Assembly gbé fún Tinubu kó sign. This thing tẹ́ ẹ sọ yìí sá. Ó wà lára nǹkan táwọn Senate àti láwọn tó dìde inú ẹ̀ point out àwọn ẹ̀rọ yìí. Even IPW tí táwọn ìdílé bá ṣiṣẹ́ wọ́n come out. Wọ́n dẹ̀ sọ fún practically pé look this thing tó ṣe yìí. Mẹ́sẹ̀gì yín àfi tí bá lọ́gìn. Ṣé sórí péjì lẹ sẹ́ẹ̀dì mẹ́sẹ̀gì sí fún mi? CBN ṣé sórí mẹ́sẹ̀gì lẹ sẹ́ẹ̀dì mẹ́sẹ̀gì sí? Àwọn ọmọ sọ̀rọ̀ bá ní ẹ if you are paying 800,000 annually you no pay. Wọ́n máa sọ kiri. Nígbà tí ìyẹn bá jẹ́ business person tí wọ́n increase tax tẹ̀ ń san fún. Ṣé this account ibo lẹ sẹ́ẹ̀dì mẹ́sẹ̀gì sí fún mi sir Mr. SMB? 90 million. Ṣé sórí ibi tí mo ti ṣe program yìí? From your personal source àbí kì í ṣe source tó ń fund owó fún yín tẹ̀tí generate owó orí ẹ̀kọ́ lẹ máa gbélé. Ẹ jẹ́ kí n lo time mi. Quantity ẹ̀ ó jẹ́ cost of price ẹ̀ jẹ́ bí 5 naira. That means ó máa wà triple. This man is not pure water tá a rà ní 50 naira. Ó máa lọ Sunday. Ṣé lórí ibi ilẹ̀ ti DM mi ni lórí ibi tí mo ti ṣe program fún iná dé ìwà yìí? 1,500. So things will change. That is why cost of production. Let me use my time. Láti sìn lọ. Let me use my time. Wọ́n sunkún. So báwo ni ṣe ń ṣẹlẹ̀? Ẹ̀yin dẹ̀rẹ̀ ẹ̀ máa bọ́ ta. Ẹ jẹ́ kí wọ́n kúnlẹ̀ please. Ẹ jẹ́ kí Jésù ṣe ń kúnlẹ̀. Even the other place in lórí salary kan does that help or help? Ẹ má worry, ẹ má sọ̀rọ̀ yín padà, ẹ má worry. Ẹ jẹ́ think about them for once. Ẹ jẹ́ support kan tí ó sì. Tí Jonathan bá ṣe irú kan tó wù ṣe, ṣé òun máa dé ipò president tó dé yẹn? Even Buhari tó bá ṣe nǹkan tó ṣe, ṣé òun kò wà níbẹ̀? I don't understand these people tó fi jẹ́ pé ẹ bá gbé gbogbo ìgbé ayé yín lórí èèyàn kan ṣoṣo ṣá kẹsà máa ti ẹyin ẹ lẹ́yìn ẹni ẹ ṣe nǹkan tó tọ́ o nǹkan yẹn tọ́ kò tọ́ o ẹ ṣáà ti máa support ẹ bìkítà whether nǹkan tó ń ṣe ó ń pa àwọn kan lẹ́kún ó ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ́dún arìnlẹ̀ ó ń pa business àwọn èèyàn jẹ́ bìkítà nínú àsùnmọ̀ tí ẹ̀yin bá ti wà òkè ó ti tán
a lè continue like this o a gbọ́dọ̀ máa speak up now kó tó di pé àlàbọ̀ òun tẹ̀wù mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ ṣé. Okay, sir. So let me continue with my time. I will stop very soon. Sir. Thank you, sir. More blessing. So the major thing is that if you don't funny serious, Lagos State IRS, one LIRS, one put to notice jáde láti notify gbogbo public wípé láti nílò bank ó máa debit àwọn èèyàn tó bá ti lè jẹ owó tax báńkì lágbára àti yọ owó yẹn without your permission. ń pé téèyàn kan bá tiẹ̀ jẹ́ lówó even tí tenant yẹn gan tó bá ní owó ń san fún ẹ tó o dẹ̀ jẹ gbèsè tax àwọn tax organization yẹn lè lọ bá tenant yẹn pé kó má sanwó lẹ́kọ̀ọ́ landlord. Bàbá yóò. ń pé gbogbo ọ̀nà làwọn lè fi gbà. Ẹ dákun oṣù mélòó ló kù fún Tinubu ẹ jẹ́ ká máa fọwọ́ kà ká máa fẹsẹ̀ ká. Kẹ́dẹ̀ wá máa wò ó òfin tí national assembly òfin tax yìí tí national assembly gbé fún Tinubu kó sign ó ti change more than 40 sections nínú ẹ̀ so títí inú ẹ̀ ló gbé jáde now national assembly sọ pé òfin tó gbé jáde yìí pa àwọn ò lọ́wọ́ sí nípa àwọn bẹ́ẹ̀ investigate ẹ̀ so wọn ò jẹ́ kí òfin yẹn kó circulate wọ́n ti delete ẹ̀ so the copy of this tax reform is not available to you. Ìnira ipò o. The copy of this tax reform is not available to the public torí national assembly ti instruct pé wọn ò gbọ́dọ̀ gbé òfin yẹn jáde ń pé àwọn fẹ́ review ẹ̀ ń pé forge wọ́n ti change over 40 sections ń pé àwọn fẹ́ correct error yẹn. But Tinubu fear àwọn Lagos State wọ́n ti yẹn enforce ẹ̀ lọ bó ṣe wù wọ́n. Nǹkan tí national assembly sọ pé kó dá dúró àwọn fẹ́ ṣe ìwádìí káwọn complete ẹ̀ wọ́n ti yọ kúrò ní public domain wípé kófin yẹn kó má tí mú ṣùgbọ́n LIRS àwọn ti gbé àwọn wọ́n ṣòfin lọ tí wọ́n. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí fi jalè kiri. Yes, Lagos so this section 60 they are quoting is not available to the public. Àwọn national assembly wọ́n yìí ń debate lé lórí wọ́n criticize ẹ̀ wọ́n review ẹ̀ lọ́wọ́ but Tinubu ti gbé jáde fáwa ó ti ń tẹ̀ mọ́ wa lórí ó ti instruct to bank kó máa yọ owó anyhow. So national assembly gbà o. Wọ́n ti yọ owó yẹn lórí àkáǹtì. 419 to the call. Mi gbọ́ rí. Have they removed anything like that from your own account? There is a notice as of today, my brother. You are spreading falsehood and misleading people. I'm not spreading falsehood. I will show you that never happened. What does not happen? You are saying emphatically as if it's happening. They are enforcing it already. Is it joke, please, 1 minute? I need for watching. Abacha àṣà ìfọ̀pá ayé Abacha ajé ìgbádùn la wà láyé Abacha. Is the joke, please give me. Let me put it that law has been enforced on the world. Is the joke 1 minute? If you are not current, you tell me you are not current. Is the joke just 1 minute? See, moment dislike it here on Kobati was so the platform yìí tó máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ kátikàti. Mr. Adifowose, I'm talking to you indirectly or directly. Àwọn oníjókòó ká kọ́kọ́ lajú wálẹ̀ kún enforce ẹ̀ ká tó sọ̀rọ̀. Ní sùúrù kó gbọ́ mi. Number 1, nígbà tí House of Assembly. Ẹ gbà wá o, ẹ gbà wá. Nígbà tí House of Assembly jókòó lè fi. Ní Senate àti Federal wọ́n ti kó lè kan. Mi ìgbọ́rọ̀ lè rí o. Give the executive the right to make alteration on what it has. Tinubu ti gbá wa o. Ó di ìlúwa ní jìbìtì. Queen ẹjọ́. House of Assembly ló ní that constitutional right to do an act of parliament láti fún wa ní òfin àti act. Kí ló mú executive láti lọ máa ṣe alteration nǹkan táwọn house ti pass? And you are coming here to juxtapose nonsense. Special ti yọ. In the first instance, kí ló mú kí àwọn executive, is that their work to make alterations of what has been passed? Can you let me react? Before you react, first reason. As opinion, you have to make law.
Executive is to execute the law tí wọ́n ti pass. Ìwọ tẹ́ wá jẹ́ executive, ẹ wá ṣe alteration nǹkan tí àwọn House of Assembly pass. We now have a problem. Is that not fraud? To you, is it not fraud? Ó wá wá sí ọ̀gá máa jọ suppose nǹkan tó wrong. Ó sọ pé tí wọ́n ti yọ owó ẹnìkan. Must we watch them before they start doing it? Ṣé kí lẹ̀ ń wò lórí Lagos State Government public notice? This is for today. Èèyàn kan John Azar ó analyze ẹ̀ lọ́wọ́ go on your YouTube. How many hours ago? 2 hours ago. Nífowó ṣe. Àwọn èèyàn bíi ti yín, we don't want you public notice. We don't want you people here. Don't analyze it. Ẹ máa dún ọ̀tọ̀ọ̀rọ̀. Ẹ fẹ́ sojú ọ̀tọ̀ọ̀rọ̀. So if you think you are lying, you are raising an alarm of kékeré. Olóyè yìí wà lórí. Kò la fẹ́ gbà báyìí wọ ọjọ́. We are not misinforming them. When you are giving the false alarm, how do you describe the false alarm? You are saying something talking out of the blue. I don't understand. How someone like you call yourself an intellectual? Look at the TV. Look at the TV. What did you see? Public TV. This document was released today. This document was released today. Look at it. 2 hours ago. 2 hours ago. Don't make your facts findings. Before she, wàá bọ́ síbí báyìí, wàá fẹ́ máa Ẹ̀kan mix up collateral damage táwọn kò lè help yín náà. When Nigerians are not those now, claim to be educated, when they begin to follow gullible, you know that they wasted their school fees. You not wasted your school fees. Èèyàn burúkú ni ẹ́. Show me your account where they have make all those deductions. And you are information. When Nigeria happens to you, you will be the one begging on the social media. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kí la fẹ́ ṣe báyìí nílẹ̀ ayé ti pọ̀ jù. And it's obvious that this platform have their own agenda. But I'm not interested. Agenda bíi báwo? Ṣé àfihàn ọmọ Nàìjíríà ni ó ní agenda? Ó rí ìnira tí Tinubu tó gbé sí wa lórí ni. Information. Wọ́n ti pass it to law. Members say tó lọ, but wọ́n ti fudge here. So National Assembly is still reviewing it. Public domain. That document is not available. You are here, you are just saying all sorts of things. You are misinforming anything. Your task lórí àkáǹtì yẹn, they done that. Elédùmarè gbà wá ohun. Ẹ má máa sọ̀rọ̀ tẹ́ bá mọ̀ you have your own agenda. Who is your candidate? You terrorists. Just because everybody need access to internet. So you can reach that. Nigeria an average what you are saying is
nonsense. This will be the question. Ẹ má kàn máa raise alarm tó sí lórí internet. Elédùmarè gbà wá o lọ́wọ́ Tinubu o gbà wá o. Wọ́n lọ. Àwọn òní kandidate lórí ìkànnì yìí ti wá o. Èmi ò ní kandidate lọ síwájú ilẹ̀ mi ló ṣe mí ló jẹ mí lógún o. Mi ò ní kandidate kankan. Eléyìí yóò dá o ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run o ẹ̀yin APC. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ètò yẹ kẹ́ lọ máa lọ síbi resources. A ní resources ní Nàìjíríà tó pọ̀. Oríṣiríṣi resources la ní. A ní resources tó pọ̀ ní Nàìjíríà. Ẹ má fara ní ará ìlú, ẹ má fara ní àwa mẹ̀kúnnù. This is too much o. Do you know that tax law is under review? The tax law is still under review by National Assembly. So it's not even available to the public, but IRS is enforcing it. Law perfect. Every time to make law, to rí loopholes in there. That's why you should go by a forged document. So they are not government document and said no, it's not perfect. Why is that here? You are not having a perfect law. Why are you saying that? Law, those are the Nigeria come tell need to question your sanity. There will be question of Why do you go for the past law? That is criminality of Tinubu in capital letter. Your father, your generation you are talking to. You are talking to your Muhammad máa block ẹ̀ máa gbá ẹni blocking. Lórí ọdún mi tó ṣe gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ wọ́n dá sọ̀rọ̀. Máa gbá ẹni blocking. Animal, a wasted person. Animal, very wasted entity. Muhammed lára Tinubu jẹ́ family ẹ̀ ni. Àbò jẹ́ bàbá ẹ̀. Ó lè ní gbogbo wọn náà. What is your view about that? Eléyìí ò dáa o. Àwọn tó ṣòfin kan wọ́n ti gbé jáde HPS ń gbowó lọ́wọ́ àwọn ènìyàn. Ọlọ́run máa mú yín, Ọlọ́run máa ti gbogbo yín. Ìjọba yín ó máa parẹ́. Ìjọba APC ó máa parẹ́ lágbára àwọn tó ní ilé ayé. Present eléyìí ò dáa o, eléyìí ò dáa. Your candidate that mentioned one. Obi ni candidate mi, and I will not give all of you. Fuck all of you. Yoruba that you don't support you go run it is an insult. What is Obi? An insult. Why are you muting me now? You are. Wọ́n pàṣẹ lọ ẹ̀sìn lọ́wọ́ tá a rẹ̀ ẹ lọ change rẹ̀ ẹ̀ sẹ́yìn ní change rẹ̀. Extensions lọ change nínú law yẹn. National Assembly kò release the law yẹn fún public. Wọ́n sì review rẹ̀ báyìí. Wọ́n yìí review law yẹn lọ́wọ́. Ẹsẹ̀ tí rẹ̀ sí gbowó lọ́wọ́ àwọn ènìyàn. Rẹ̀ ti ń kó àhẹ́ láti ẹ̀kọ́ ọ̀sẹ̀ lọ́wọ́ Nàìjíríà lọ́wọ́. Yanjú kùjẹkùjẹ tó wà bẹ́ẹ̀. Ìwà olè ní ẹ̀jẹ̀ dúró gan. Ṣé ọ̀rọ̀ táàkì ló kù Nàìjíríà kò ní sí?
a ní resources tẹ́lẹ̀ fi generate owó. A ní resources kí ló dé lo resources wa wọ́n ẹ̀ fi náírà ìlú lára. Why? A ní resources náà tẹ́lẹ̀ fi tẹ́ bá fẹ́ rí owó tẹ́ bá fẹ́ jalè ní. Resources wà fún wa náà kì í ṣe pé nìkan la ní kì í ṣe ọ́ìlì nìkan la ní. Why tẹ́ fi náírà ìlú lára kí ló dé? Ìyá wọn lówó iṣẹ́ dá okòwò fún wa pèsè iṣẹ́ pèsè kankan. Ìwọ̀nba àwọn tó ń jìyà tó ń tara tó ń ṣìràkà láti rí owó ẹbí tẹ́ máa gba owó náà àkáǹtì wọn eléyìí ò dáa o. Eléyìí ò dáa o, ègún lẹ̀ ń gbà sórí o. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lọ́wọ́ sí nǹkan báyìí tó kọ́ máa ní ọmọ mẹ̀kúnnù lára ègún àrọ́mọdọ́mọ lẹ̀ ń gbà sórí o. Fún ní yẹ̀ yí ègé. Ta ló fẹ́ ọ̀dọ́ ta àpótá ní 7 billion yẹn lọ. Ṣẹ́rí nǹkan tó máa padà sẹ́sọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Cost of governance kó tiẹ̀ ó ní káwọn aráàlú ká máa tá nǹkan tó máa padà sẹ́sọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Àní sọ pé àwọn èèyàn wà enlightened náà. Ó dàbí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Jésù ṣeun fún mi. And you are saying that Nigerians are ẹ̀yẹ́ mi ti a máa padà ṣe kàpé lóṣèlú a máa ṣe kàpé. Jésù ṣeun fún mi. Easy 1 minute. Jésù ṣeun fún mi. Ẹ fún mi ìṣẹ́jú kan. Ọmọ bọ́lá jẹ fún mi ìṣẹ́jú kan pẹ̀lú máàní anífowóṣe yìí. Mítà anífowóṣe. Are you there? Gbọ̀yìn. Ẹ jọ ṣé Tinubu as president should reduce cost of governance? Ó wà relative. That question is relative. Should reduce cost of governance? How is it relative, sir? It is relative. How is it relative? Please tell us how it is relative. Continue nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ kí n gbọ́. You said it is relative. Tell us how it is relative. Only the team will tell us how. Before I can answer you. Go ahead. Let me listen to your question. Mister, go ahead. Question. I said, cost of governance by Tinubu. Tap. Or is it high? You said it is relative. Now, explain that relative for us. How is it relative? In what sense? In what sense? Oh my God. In what sense are you saying the cost of governance? Me that ask you question. I'm not asking you in what way. I asked you a direct question. And you said it is relative. Ìwọ ló máa define in the way to choose for one relative. Now you answer the question. You said it is relative. Ìwọ ló máa jẹ́ ká mọ̀ in what way ló ṣe wà relative. À ń gbọ́ ẹ sọ fún wa. Ẹ jẹ́ ká double tap o. Ẹ jẹ́ ká lómi sọ̀rọ̀ kò fẹ́ dá yín lóhùn ni. Ẹ jẹ́ ká lómi sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká double tap please. Tap. Ṣé ká gbé lọ́ọ̀fù yẹn 100 please. A ní kó ṣe nǹkan tó ń bèèrè lọ́wọ́ yín pé èèyàn tó bá máa dáṣọ fún yàn tọrùn ẹ̀ là ń wò tó ti yé yín tí Tinubu bá sọ pé káwọn Nàìjíríà fọ ibi mọ́nú tó ti yé yín tó ṣe gbogbo àwọn measures tẹ̀ sọ pé ó ń ṣe wọ́n ti ní kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ bàbá ní fowó ṣe ẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kẹ́ ẹ tó bá yín dáhùn question yín kó bá yín dáhùn ó ṣe é ṣe kẹ́ máa mọ̀ súnmọ́ òyìnbó tó sọ. nǹkan tó ń ṣe láti sọ fún yín nìyẹn. DJ Kamsi, ẹjọ́ bá ń tún sọ fún mi sani fowó ṣe léde Yorùbá bóyá wọ́n máa gbọ́ dáadáa. Mo lọ sí síbi tèmi náà ni. Ẹjọ́. Brọ́dà mi ni wọ́n. Ẹ bá mi kú mọ̀ ẹ̀dá léde Yorùbá kó ba lè jẹ́ wọn dáadáa. Wọ́n lọ síbi tèmi. Brọ́dà mi ni wọ́n lọ síbi tèmi. Èmi náà ò lọ síbi. Ṣóyè yín ó kọ́dà mí pé ẹgbà ìjọba ẹ wọ́n sọ pé èèyàn kan tó kọ́kọ́ ṣe ìjọba àgbẹ̀yìn epo nínàkúnà lèèyàn yẹ ní pé ìwọ fẹ́ wá sí gbogbo correction gbogbo bọ́ ṣe náà nàkúnà yẹ ìwọ ò fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn tó wá jọba lé lórí o tún wá sọ fáwọn ẹni pé àwọn náà wọ́n láti court according to their side tẹ́mi sọ pé ìyẹn tó wá máa dájọ́ fún ìyàtọ̀ rẹ̀ láwọ̀ so òun náà wá wọlé lẹ́nìí
ó wá cut gbogbo necessary measures yẹn fáwọn aráàlú tó yẹ pé ara ni àwọn aráàlú tó ti yé yín bọ́ òun gángan fún ara ẹ̀ ìjẹ́sọ̀ òun gángan cut kóòtù according to his size ni àbí. So looking at Tinubu in a simple man English, looking at Tinubu's government, can you say that this man? Can you say this man has reduced the cost of governance? Tó bá sọ pé kéèyàn reduce the cost of governance, ó túmọ̀ sí pé ká sọ pé ẹni tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó fi 10 naira fi run ìjọba ẹ̀. Ìgbà tí wọ́n wá débẹ̀, ó wá reduce ẹ̀ sí bí 8 naira. So ṣé Tinubu reduce the cost of governance ni tàbí ó dákún wàhálà tó wà ńlẹ̀? Answer us that question. Easy Joe, ẹ má fọ̀rọ̀. Yes, sir. Ó dáhùn question, ó ní ó wà relative. Relative yẹn kò ní meaning kò lè explain yẹn. Mo mọ̀. Ìgbà tó ní ó ní ẹni tó. Relative means neither yes nor no. Thank you. Ìgbà tó ní relative yẹn, èmi wá ní kó sọ fún wa how relative. Ó yẹ kó defend yẹ. Kò lè defend yẹ. These people they don't have anything upstairs. They don't know anything. No, ní kankan. Now, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yín. Wickedness and greediness. Mr. Solomon, ẹ bá bínú sá. Tó support APC. Ẹ bá bínú sá. Tó ní ọkàn rere fọmọ Nàìjíríà. Anífowóṣe ti dé. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ second question lọ́wọ́ ẹ̀. Mr. Anífowóṣe, can you unmute please? Baba Crown network yẹn ń ṣe bákan lé mi. Mr. Anífowóṣe, if you are there. Ẹ send the request fún ara yín kẹ́ wá sókè. Please, can you tell us the jurisdiction of the executive, what the executive does, and what the legislature, what they do, what are their duties? Mr. Anífowóṣe, are you there? Can you just answer all your questions, or you still the executive and the question? There are two different arms of government. One makes law, one executes the law. Okay, now let's not make it difficult. Mala, easy Joe, any suru now. How does a bill become a law? Who explain the process yẹn fún wa? Ó máa wà more easier. Yes. How does a bill become a law? Are you still on this tax law issue? I'm talking about. We are talking about general concept of bill. No. How does a bill become a law? There are two ways. One, the president of the executive. Oh, Mr. Omobola, jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ. I said there are two ways by which bills can turn to law. After going through the National Assembly or the State Assembly, whatever case, the president or the executive, let me use, the executive is either the governor or the president, are sent to the bill after being passed through the assembly. And on the other hand, which is very rare, is when the National Assembly override if the president refuses to sign it into law, the National Assembly can override by making it into law. Veto. That's not veto. It's not veto. They can, I think after 3 months, the president will veto, but they can still go and pass it to law. Now, the question I'm intending to ask before you ask that question was that the bill that was passed, the tax reform bill that was passed into law by the National Assembly, does the executive have the right to do applications on it? Alteration. Yes, alteration on it. You see that question? I said the tax reform bill that has been passed to law. Listen, please. The tax reform bill that has been passed to law by the Senate and the House of Rep, Federal House of Rep. Does the executive have the power, the constitutional power, to do alteration on it? In what sense? Is it before it becomes? In any sense. Is it in any sense? As far as I'm concerned, it's a straight tax reforms bill is already a law already. What is the law?
The president Now, have the question assented to it. So wait, it's wait, already wait, a law. Please wait. Ní business ṣe mọ́ pẹ̀lú national already a law. Mr. Modebolaji Enisuru, Mr. Nifoyeja Gbarawaye, this is the question I ask you. The bill, the tax reform bill, that is already passed into law, already. It becomes law when the president does the executive arm have the constitutional power to do alteration on it? Double tap, where and when did the executive alter the law? Did you even have that copy of that tax law? Most people that talk about this law, they have the full copy of that law. Everybody. The meeting was not going to be as far as the president has sent it to law, not that it was through assembly. If anything we have said, everybody to the public. In the first place, Mr. Nifowoshi ò tí understand the one bí wọ́n ṣe ń pass a bill into law. He does not know how a bill becomes a law, and I can break that down for you in 1 minute. The process by which bills become a law. Two people can make a bill. Law says for you, and you go I can put it to you. We are not mediocres. We are graduates. You are speaking to you are speaking to master's degree holder. But I'm more than how do you know that? Where did you know that? Mr. Nifowoshi, take a pen and a paper and write it down. This is an exam question. Ẹ jẹ́ kẹ́nìkan sọ̀rọ̀ náà. Bàbá yín sì à ń gbọ́ yín. Ẹ ní sùúrù, bàbá Nifowoshi, à ń gbọ́ yín, bàbá Easy. Now, let me explain it to you. Ṣé ní question tá a béèrè yìí, exam question ni fún 200 level political science students, post 202, under element of politics and government. Thank you. And government, not in treat here. Now, 202. Now, let me explain how a bill becomes a law. Who can make calm down. Let them teach you. Who can make a bill? Number one thing, who can make a bill? Two people can make a bill. A law. Informing the public. Calm down and listen. A law in its embryo stage is called a bill. You don't need to tell me. It is already calm down and listen. Calm down. Dúró kẹ́gbọ́ ká ṣàlàyé fún mi. Wọ́n ṣàlàyé fún ẹ. Calm down. A law in its embryo stage is called a bill. So two people can make a bill. The president, which is the executive, have the power to propose a bill. He will propose the bill and send it to the National Assembly for debate. That bill will pass through the first reading and the second reading. First reading and second reading by both National Assembly. My dear brother, plant now. So it will pass through the first reading. It will pass through the first reading and the second reading. That's the executive lágbára láti propose a bill. So it will pass through first reading and second reading. Then they will now vote. If the bill is supported by 2/3 majority of the House, wọ́n máa gbà wọlé, wọ́n máa sanction ẹ̀, wọ́n wá send ẹ̀ padà. Òun ló máa ń pè ní designated bill or gazetted bill. Wọ́n máa wá send ẹ̀ padà sí executive for just a signature. So last signature tí executive máa bu ọwọ́ lù yẹn, òun ló máa ṣe wá sọ bill yẹn di law. Thank you. Then also the legislatures, they also have the power to propose a bill, which are your senators and House of Rep members. They can propose a bill, debate within the pass through first reading, second reading, then vote on it. But we have vote.
Mr. Joe, 1 minute. Consensus. Mr. Joe, 1 minute. Mr. Joe, Queen, Emma Binu. Queen. Alaji Mark Sokoto. Anybody, please mute yourself, sir. Alaji Mark Sokoto. I block your account. Anybody, please 1 minute. Alaji Mark Sokoto yẹn nísàlẹ̀ ẹ wo nǹkan tó kọ sísàlẹ̀ yẹn. Ṣé comment section? Ní comment section. Tẹ́bá fọ́dà ẹ̀ tẹ́bá lọ sí àwọn comment yẹn. Anifowóṣe, please, can you mute please? Tẹ́bá continue tẹ́bá lọ. It's something that is urgent that we have to treat first. I need that to block it because bí ó ṣe máa carry àwọn wrongful information nìyẹn. Bàbá ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ, ẹ má fún ẹ wò ó. Ẹ jẹ́ kó máa bísí kó máa comment ní, ẹ jẹ́ kó máa ṣeré ẹ̀, máa ṣeré. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ jàre. Ẹ jẹ́ kó máa bísí, ẹ jẹ́ kó máa ṣeré kó máa jẹ́ kí comment section wá bísí, máa jẹ́ kó bísí. Tó bá pass through first reading, second reading, ó máa wá gòkè lọ́wọ́. O lè tó mi. Tó yẹ kó lè tó mi ní ìsìn wa, wá síbí wàá show your face, wàá gbé jáde. Ibi tó wà yẹn náà ló máa gbé wà ní. In turning a bill already become a law. In a situation, it is no more a bill. Àní tí ò lè tó yàn tó wà nínú ọ́díò, kí ló fẹ́ bá mi sọ tí mo fẹ́ gbọ́n tó ń sọ. In a situation tó bá jẹ́ wípé bíìlì tí president tó propose àwọn national assembly wọlé. Tó bá tó mi wàá wá sókè. Ẹni tí lè jẹ́ ká máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀kọ̀ọ̀kan, please, lè jẹ́ ká máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Tó bá farabalẹ̀ bá ti ṣe ń jẹ látàrọ. The same thing tí wọ́n rí nínú TV, òun ni wọ́n gbé wá bí bíbá yìí tí wọ́n sọ. Wọ́n ní brain títí wọn. I don't think that his education is useful for him. Nǹkan tí wọ́n gbé sórí TV tí wọ́n sọ, òun ni wọ́n sọ. We know it's already a law, it's already a law. You are repeating it's already a law, it's already a law. This is a fraud. This is what we are telling you. What we are saying is that a bill has been passed, a bill which passed by. Tó bá ṣú ọ̀fù tó bá bọ̀ lókè, tó bá ti ṣú ọ̀fù ló wá sókè. Ẹni tó bá ṣú ọ̀fù. Lẹ́yìn àwọn olólùfẹ́ wa, irrelevant ló jẹ́. Irrelevant ní nínú ayé. Láàárín legislatures, láàárín House of Assembly àti House of Reps. President yóò lágbára láti change nǹkankan nínú ẹ̀ mọ́. That is what we are saying. Signature nìkan. The only thing tí president lágbára ni láti sign nǹkan nínú ẹ̀ tó bá alter one line nínú ẹ̀ is a forged document. This is what we are telling you. Ẹ lọ kàwé ẹ dá school fees yín padà fún dáàbò yìí sí. President yóò lágbára láti alter anything. Ẹ jẹ́ ká double tap please, tap. No, tó ti pass through first reading, tó ti pass through second reading. I agree with your premise. That's how it is. But the question is, doesn't have any power. The question is this. Kí ni evidence lẹ́yìn ni pé wọ́n alter law yẹn? Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan, please. Àwọn senators gangan tí wọ́n pàṣẹ bíìlì lọ fún president, àwọn lọ́rẹ́sì complain. Wọ́n táwọn submit fún Tinubu kọ́ ló gbé jáde. Ẹ má jẹ́ ká parọ́. Let me ask you a question. F1, ẹ jẹ́ ká pa F1 7-4, please. Anifowóṣe. Ọmọbọ́lájí ẹni sùúrù. Anifowóṣe. Ẹ jẹ́ kémi náà béèrè pé you can't all just be talking. Ẹ má béèrè question yìí sí. Okay, I want to agree with your premise. Wọ́n á dá yín lóhùn ẹ béèrè. I don't sponsor tax reform bill yẹn. Okay, ẹ jẹ́ kémi ó dá yín lóhùn. Ẹ̀kọ́ ya, I don't sponsor it. Ẹni sùúrù náà ṣe bẹ́ẹ̀ béèrè ní. Ẹ mo ṣe sí ìtì láǹdì, ṣèbí bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń béèrè nìyẹn. Ẹ béèrè interaction ni. Ta ló sponsor bill yẹn kó tó di law?
executive ló sponsor rẹ̀ wọ́n set up committee. You are sounding irritating. You are sounding irritating. You already have your bio mind, which I don't care about. But you also listen. Hello. Ẹ jẹ́ ká nìkan sọ̀rọ̀ náà. Jẹ́ ká sọ̀rọ̀ náà. Bàbá mi bọ́lá iṣẹ́ ilẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Please, nítorí TikTok nìkan kọ́ náà ti ń gbọ́ wa, please. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan. Bàbá mi bọ́lá bóyá kẹ́yìn ní sùúrù kẹ́yẹ́ kó sọ̀rọ̀ ẹ ní sùúrù ẹ sọ̀rọ̀ yín sọ̀rọ̀ ẹ ní Mr. Adifowose ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ẹ. Kẹ́tọ́rí TikTok nìkan kọ́ la ti ń ṣe program gbogbo èèyàn ló ń gbọ́ wa. Bíìlì tó yẹ kó òun ló pè. Bí kí mo ti ń ka kọ́mẹ̀ntì kan. Kó ọ̀tá ẹ̀ tí òun ṣe National Assembly ló sponsor ẹ̀. Executive ló sponsor bill here. Òun ló propose reform. How would you? Because I don't think the National Assembly is accusing the executive of such allegation. Ibi ni mo ti ń gbọ́. Ṣé o mọ̀ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ Táíwò Ìdílé? Ẹ jẹ́ ká nìkan sọ̀rọ̀ náà. Akẹ́kọ̀ọ́ ti rí ìwé yẹn, o ti kà láti A to Z. Ẹ má dáná, ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ìdílé, please. Ìkan wà bí ìgbà tí mo kọ́kọ́ rí kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́. Ẹni tó sponsor bíìlì, báwo ló ṣe máa tún jẹ́ pé òun lè máa accuse pé ó yọ nǹkan kúrò àbófikún? Is the executive sponsor that bill? Why would you accuse the executive of forging such bill? Already, it's no more even a bill. If we were to argue this thing contextually, we are supposed to be talking about the law. It's already into law. If there's any issue, like Mama Yinka or something said earlier, that there are 36 faults, I can agree with that because anywhere in the world, because it's perfect law. And that is why there's room for amendment. That is why the National Assembly will continue to be there. So, whatever Toba one bet, Toba loopholes, or Toba, of course, every law only loopholes. They will always go back to the National Assembly for an amendment. And I want to make assertion be like the president can veto it and other. Constitutional government, I run dictator, I run military government. Everything has process and due process and goes by law. In Kotoba the law, lọ́wọ́lọ́wọ́ tó bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yín sìn. Kò sáriwo tẹ fẹ́ pa tẹ bá rí ẹni tí tó rán pẹ̀lú lọ yẹn ẹ lè ní kó dá padà sí National Assembly for amendment. But kò ń ṣe bíìlì mọ́. That is my point. It's not my bill, it's already a law. And tẹ bá wá sọ pé gbogbo fear tẹ wá ń raise yẹn ẹ̀yin ò ṣe jẹ́ ká máa rí execution of that bill ká rí fears yẹn instead of raising alarm of nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nǹkan tó sì. That is where my grounds with you guys are. And I felt that it is deliberately to misinform and mislead the public. Already it's not even a bit. Ẹ jẹ́ kó délẹ̀ kò ní ká dúró kí ìṣẹ́ bá sọ̀rọ̀ sí lẹ́nu. It is already. Ẹ jẹ́ kó délẹ̀, à ń gbọ́. It is already a law with effect from this January, right? Now, why don't you wait till February and see the effect of it? Why instead of raising false alarm, misinforming the public? And I'm putting even that document, none of you here have read it from front page to the back page. I can say that confidently. None of you. So, garage motor park argument on the internet because the reason why I even joined this platform was I don't like misinformation, especially when it is mischievous. And it's obvious that you guys don't like Asiwaju. I don't have problem with that. But where is your alternative? Where is your better candidate? What is Asiwaju doing that person? Kí lorúkọ ẹ jẹ́ kán fún yín lẹ́sìn níbi tí ẹ sọ dé. Ọ̀tá ló fẹ́ dá ẹgbẹ́ ìlú ẹ̀kọ́ pẹ́rẹ́ ni kò sọ̀rọ̀ please. Ẹ jẹ́ kí n dá wọn náà. Ṣe rí wọ́n ti educate yín bá ṣe bí bíìlì ṣe máa ń wáyé ó sì ṣe máa ń di act yóò di act tí president tó bá sign into law ló máa ń di act. Now eléyìí táwọn sọ yìí president àwọn executive ló promulgate ló propose bill yẹn. So wọ́n set up committee headed by Oyedele Taiwo Oyedele lórí tax reform. Wọ́n lò bí oṣù mẹ́fà tó fi set up committee. There was even a controversy nígbà tó fi kọ̀kọ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kínní yẹn tó láwọn northern governor. So wọ́n raise àwọn concern kọ̀ọ̀kan. So ìgbà tí wọ́n sì yẹn so wọ́n gbé padà lọ sí ọ̀dọ̀ executive wọ́n withdraw rẹ̀ padà
wọ́n gbé lọ sí executive wọ́n yọ àwọn nǹkan tí àwọn tó fẹ́ yọ ń bẹ̀ ṣe understand executive ti amendment wọn so wọ́n wá gbé padà wá lọ sí legislature àwọn national assembly náà ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe amendment tiwọn because kò lè jẹ́ law láéláyé yóò kàn jẹ́ propose ní nǹkan tí a fẹ́ gbé ta gbèrò láti jẹ́ kó jẹ́ bí òfin ìgbà tó jẹ́ bí executive kò ní agbára láti ṣe òfin so wọ́n gbé lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn national assembly tó jẹ́ pé àwọn náà máa ń ṣe òfin nǹkan báyìí la fẹ́ kẹ́ fi síbi òfin o nǹkan báyìí la fẹ́ kẹ́ fi síbi òfin o. ẹ jẹ́ ká double tap please tap. àwọn national assembly ní wà F1 444 we love picture. House of Assembly rep àwọn ṣe títí wọn so Senate àwọn náà ṣe títí wọn so tó bá táwọn méjèèjì bá ṣe títí wọn yẹn 2 chambers yẹn tó bá ṣe títí wọn yẹn wọ́n á gbé papọ̀ so yóò lọ sí stage tó ń pè ní harmonized àwọn méjèèjì tó bá ti pass ní different chambers wọn ni o so wọ́n á gbé papọ̀ wọ́n á harmonize ẹ̀ ní Senate tó bá ti wá harmonize ẹ̀ ní Senate gẹ́gẹ́ bí òfin ṣe sọ bí constitution ṣe sọ wọ́n á transmit ẹ̀ lọ sí president as in nǹkan báyìí la fẹ́ kẹ́ ẹ bá a fi síbi òfin ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ máa ń sí òfin so tó bá ti lo ìgbà tó ń ṣe yẹn tán eléyìí tá à ń sọ yìí ni o so wọ́n tán táwọn national assembly ti pass ẹ̀ tán wọ́n transmit ẹ̀ lọ sí executive iṣẹ́ tẹ́ executive kàn ní láti ṣe kò ní any other thing láti ṣe ju kó gazette ẹ̀ lọ bó ṣe gazette ẹ̀ tán kó sì pass ẹ̀ so yóò wá di act yóò assent ẹ̀ rather yóò append the signatures pé mo ti sign ẹ̀ into law now nǹkan táwa ń sọ ní pé ní eléyìí tí wọ́n wá sí yìí. Section wo ni wọ́n lọ ìlọ? Ẹ jẹ́ kó gúnlẹ̀ ẹ máa bèrè question yín Anífowóṣe. Ẹ má sọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu. Ẹ jẹ́ kó gúnlẹ̀ ẹ máa bèrè question yín. Ẹ jẹ́ kó gúnlẹ̀ ẹ máa bèrè question yín. À ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín. Eléyìí tí wọ́n wá sí yìí. Ẹ jẹ́ ká double tap. Wọ́n gbé lọ sí fún president gẹ́gẹ́ bí constitutional power rẹ̀ láti assent sí náà àmọ́ eléyìí nǹkan tí president táwọn executive wá sí lérí eléyìí ní wọ́n introduce àwọn nǹkan tí kò sí ń bẹ nígbà tí àwọn national assembly wọ́n pass ẹ̀ wọ́n introduce tiwọn sí wọ́n ọ̀tá àwọn nǹkan míì tí àwọn national assembly wọ́n pass wọ́n ọ̀tá rẹ̀ kó tó di pé ní wọ́n pass ẹ̀ ẹ̀sọ́ kankan wọ́n sì sọ fẹ́ẹ̀lì kankan yẹn wọ́n ti gẹ̀ẹ́sẹ̀tì ẹ̀bẹ́ yẹn so wọ́n wá print it out àwọn Ministry of Information ibẹ̀ yẹn lẹ́tì lọ rí yín tó wá tú àṣírí ní pé ní a member of representative tó ń pè ní Dazuki tó represent Sokoto South òun ló wá lọ ra kíni gẹ̀ẹ́sẹ̀tì yẹn ní act yẹn ìgbà tó ti pass ẹ̀ jù lọ́sàn-án kó ti dòfin ni ẹ̀ sì ní a máa lò ní January nǹkan tó fẹ́ máa lò ní January jẹ́ kí n tiẹ̀ lọ́ra ó lọ́ra ní Ministry of Information ó wá discover yìí pé ní ọ̀tọ̀ ní nǹkan táwọn pass ọ̀tọ̀ ní tó wà nínú nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì print out ó dẹ̀ di ìgbà tó dẹ̀ ló raise alarm àwọn speaker sọ pé ní àwọn máa ṣiṣẹ́ lérí àwọn máa set up committee ìgbà tí information yẹn tí news yẹn jáde àwọn àwọn executive wọn deny rẹ̀ wọ́n gbé Oyèdélé wá pé kó wá sọ̀rọ̀ lélérí Oyèdélé sọ pé ní gbogbo tó print ní Ministry of Information ipe wọ́n ti kókó lẹ̀ so House of Assembly wa àwọn National Assembly wọ́n set up committee lórí rẹ̀ ipe ẹ wo èyí tó print out ẹ wo gazetted one ẹ wá wo èyí táwa certify tá a pass ní ọ̀dọ̀ títí wa ẹ wo differences rẹ̀ they discover a lot of differences. Part of the differences that they discovered was I mentioned 3 the other time. Number 1, only section 41, subsection 8. Owambe Ipeni president, our tax collector, they can come to your house and sell your property without court order. Lẹ́yìn tó jẹ́ pé ní ìgbà tí àwọn National Assembly pass rẹ̀ kò sí nǹkan tó jọ wọ́n bẹ́ẹ̀. Eléyìí táwọn National Assembly pass wọ́n gbé lọ sí ọ̀dọ̀ Tinubu wọ́n sọ pé ní individual
the threshold of amount of individual before they can tax that individual is 50 million. Why private corporate company is 250 million. The one being assented by the president, the fourth one, so they reduce it to 25 million. Why the corporate company, they reduce it to 100 million. This is an alteration. Another one is that if these tax people, if they come to you, you don't have any right to go to court. If you want to go to court, you are going to forfeit at least 20% of what they are asking from you before you can go and appeal. They call one thing a tax administration tribunal. So wọ́n introduce àwọn nǹkan yẹn sí. So kò sí nǹkan yẹn nínú àwọn nǹkan tí àwọn National Assembly pass. So wọ́n ti discover láti àná wípé òótọ́ ni Dasuki sọ, wọ́n sì confirm ẹ̀. Wọ́n wá ní pé ní àwọn gbọ́dọ̀ subject kìíní under thorough scrutiny. Because àwọn nínú ọba nǹkan táwọn ti rí, ó mìíràn pé ní àwọn máa rí mọ́. So wọ́n stop kìíní náà. But àwọn executives ní àwọn ti pass. Tap. This is not the question. What we pass in National Assembly is different from what you want to be using now. So eléyìí tí àwọn pass yìí ó wà dangerous. I mean eléyìí tí Tinubu pass yìí, I mean tó sign, ó wà dangerous to we the masses because ẹ̀yin náà tẹ́ jẹ́ supporter rẹ̀. Ń fi kíní kan fún ní credit pé kò ní affect ẹ̀yin tálíkà iye báyìí ni wọ́n ń gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ iye báyìí lẹ́gbọ̀rọ̀ ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n gba tax lọ́wọ́ yín before this tax reform if you have a 25 million they will collect tax from you. Now they now shift it to 50 million. Our executive want to draw it back wá sí 25 million. Báwo ni o ṣe wá ní affect tálíkà? If you have 100 million naira before, that is when they will collect tax from you. The new tax reform being passed by National Assembly, they raise it to 250 million. Tinubu now reduce it back to 100 million. How is it not going to affect with the masses? What is the credit that you are ascribing to him before now? So this is what we are telling you. So once you hotare, this is what we are telling you, and you are telling us that we don't have a so ṣe gan ni bàbá Nàìjíríà ló wà. Bàbá round up sir. So kí ẹlòmíràn ti sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun. Kò kí ṣe mo kò tó wà báwo. Ẹ jẹ́ kí bàbá Malam sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ continue. Ó dà pé ẹni tó ń jà ní fowó ṣe ó mọ he does not know the rudiment of things. Based on what he's typing on the comment section. If a bill is passed into law, it will have to go back to National Assembly for amendment. Who tells you that those crappy things? Tí bill bá ti wà passed, tí ẹn tó jẹ́ executive bá alter, it is fraud. Ó lè ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. In fact, it's gross misconduct. No, 1999. Can you mute your mic, please? You jẹ́ kéèyàn sọ̀rọ̀. Àbọ̀ tí mo ti fún yín nílé táìmù kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ náà, wọ́n tẹ́ bá fi ṣe báyìí ná. Ẹ sọ̀rọ̀ gbogbo èèyàn ló gbọ́, mi ìtẹ́kọ́ sọ̀rọ̀ sí yín lẹ́nu, ẹ tún ní wọn ní fún yàn ní táìmù kéèyàn sọ̀rọ̀. Ṣé ìnìkan ló máa sọ̀rọ̀ ni? Nǹkan tó mọ̀ kò lù mọ̀. He's just talking from the ambit that is in a biased mind. Who belongs in camp of Aṣíwájú ló ṣe ń sọ nonsense tó ń sọ jáde lẹ́nu. Pọ̀lì tó tiẹ̀ kí ẹ̀ pẹ̀lú ẹni kìíní ta ló kí ẹ̀ pẹ̀lú yẹ̀yẹ́ pàtì àbínú pàtì tó wà. I call it nonsense without any apology because àti jẹ́ kó mọ̀ pé if something is passed into law, the executive máa yí ó interject mi ẹjọ́ ṣẹlẹ̀ bá mute mic àbí kó mute. Go ahead now. Malam, go ahead. Àti jẹ́ kó mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé if something is passed into law, the executive does not have the constitutional power whatsoever to do any alteration
tí wọn bá ti pass into law tí National Assembly the two house the two chamber both the Senate and federal rep tí wọn bá ti harmonize bill yẹn tó ń sọ́dọ̀ òfin tó ń sọ the act tó lọ sọ́dọ̀ president wọn house of the executive cannot alter anything bẹ́ẹ̀ wọn ò lè change kankan bẹ́ẹ̀ nǹkan tá à ń sọ nìyẹn wọ́n ti wá ṣe first reading wọ́n ti debate wọ́n ti ṣe everything wọ́n ti harmonize they now send it back for assent signature fúnra yín ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sọ pé ń gbé tí ń gbé yẹ̀wò ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń sí ìrẹ̀ ń jọ ń ṣe gbogbo ẹ̀ and that is fraudulent gross misconduct you know, ń pè yẹn lábẹ́ òfin and is impeachable by law. It's a criminal offence. It's a criminal offence. Kọ́tà jẹ́ kẹ́mọ̀ nìyẹn. Gross misconduct ni. If you don't know, go and check your 1999 constitution. Wà bá ń bẹ̀. Nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Torí house yìí wà lenient. Ẹ jọ ṣẹlẹ̀ bá mi mute arákùnrin yẹn ẹ dákun. Mo ń gbọ́ràn. Torí house yìí wọ́n jẹ́ rubber stamp. Wọ́n dẹ̀ jọ ń ṣe pàdípàdí in government. Ó ká wọn mọ́ ni. Tí ò bá ṣe pé ó ká wọn mọ́. I'm telling you, Tinubu will not last 3 hours in that office. Pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Kò ní last. In the same country, even Oyedele tí àbí Taiwo kiri nonsense kí ló ń jẹ́, by now he will be in jail. Àti máa fi ICPC àti gbé. Because what they just did is fraud. Ask one of him, okay, let us review this thing. Ẹ jẹ́ ká jọ, ẹ já ṣe kíní yìí. Ẹ̀yin sọ pé nǹkan tẹ ọ́tà ẹ fẹ́ káwọn máa lò lọ. The house are telling you, put this thing on hold. Ẹ pause here, no? Kàfi outcome investigation wa, kàfi everything. It's too harsh. But ẹ̀yin wò pé no, ẹ fẹ́ kí wọ́n pause ẹ̀ nǹkan tẹ ti ọ́tà lẹ́fẹ̀ máa lò lọ. And this is wrong. Nǹkan tá a sọ pé wrong ni ẹ, fọkàntẹ́lẹ̀ mi ò gbá wọlé because mo mọ̀ pé. And again, I won't lie to you, I just want to protest your point. Our people here, all these politicians, they will not pay this tax. You can remember them. Tisaraki, to be clear moto in the port. Tikos on duty. Yes. Yes, only one not to come and go suffering in Nigeria. They will never pay tax. Majority of them are owing tax. I can tell you. They have houses on the island. Labuja on this strong duly tax. Why me a thing by ye? Nothing lò fún. Honestly speaking, when you believe the process, what is the process? Tó bá wá yá sìn, tó bá di before end of this year sìn, ẹ máa rí aṣáájú àwọn rice náà ní problem. Bàbá mi ti interject mi, mo dẹ̀ ń try láti caution àní fún iṣẹ́ náà. So, ó má dàbí pé bẹ́ẹ̀ ni. Like I was saying, the process yìí, the process of itself, ó ti wà flawed. So if you even give Nigerians that trust in your government, for kọ̀tẹ́lẹ̀ mi ò trust yẹn náà, èmi náà dẹ̀ ti mọ̀ pé kò sí nǹkan tó lè ṣe, you will never form a hand, you will always disappoint. Èmi mọ̀ yẹn. Disappointment yẹn làwa dẹ̀ rí sí, làdẹ̀ ń náwó pé òlélẹ̀. Àwọn kan wá sọ pé ká má raise alarm. See, in Nigeria, àwọn kì í wà reactive, a máa wà proactive. To be proactive is better to be reactive. Kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀, 13 cents pé kí ni ìfẹ́ ṣẹlẹ̀, àti màmá náwó pé no, don't go there. Because our reactive lásìkò Buhari ló fà tó sún wa dé gbogbo ibi tá a dé yìí. Tó bá dà tí wà proactive ni, Buhari won't go do some nonsense and go with it and later come and be giving us apology letter. Ẹ tẹ̀jú lè sọ pé kò kọ apology letter fún Nàìjíríà. Ẹ lè sọ nonsense. But this same aṣíwájú tẹ̀ ń pariwo yìí, who can do it better? Òun fúnra rẹ̀ sọ fún wa pé Buhari will do it better in 2014-2015. Ló ṣe side díẹ̀, ó dẹ̀ lọ gbé Buhari wá. At the end of the day, òun náà wá sọ fún wa pé òun fẹ́ fún wa renewed hope. Ẹni tó lọ gbé wá tó sọ pé ó máa do better. Tí ò wá do better ńkọ́? Ìwọ tó yẹ kó wá tiẹ̀ wá jà wá lẹ́nu. Kó ṣe àwọn things tó wà meaningful. To reduce the cost of governance, to inflate any, high any. I want to be a question lower anything. Fẹ́ sọ yes, fẹ́ sọ no. Tori, in your inner church mind, you know this government has been spending unjustly and stupidly.
ó wá sọ pé relatively òun fún mi answer ní ó wà relative onírọ́ ló máa ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn alábòsí gọ́gọ́ ló ẹ̀kẹ́ alábòsí ló máa ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn because ẹ support ipò kan meanwhile ẹni yìí àjọ máa jíjẹ ẹ random kẹyẹ kó sọ̀rọ̀. èmi ò tẹ ọ̀rọ̀ owó ló ń bẹ lẹ́nu ẹ̀ tó sọ pé relative. no ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ náà. ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀. à ń gbọ́ yín Mr. Anífowóṣe. Well, the basis of the argument ni wípé wọ́n ní law tax law because it's not a law. I'm not more discussing bill. We are discussing law. Except the bá sọ pé kò sí di law. But argument is present ni pé wọ́n forge. How would you accuse someone to sponsor bill to forge it? That's one. Secondly, if there's any loopholes in the law, kò sí perfect law anywhere in the world. And you cannot stop a law by word of mouth. It goes through a process. Law have come into effect from January. If let us even assume, for the purpose of argument, that okay, no, you are not against what the National Assembly passed. As far as the law, Toba Mashi anything, the National Assembly to go through the process of amendment. That is my point. I'm not even talking or arguing about the process, how it becomes law, The question is it a law or a bill? It is now a law with effect from January. Now, all your fears and the alarms that you are raising, has it happened? The answer is no. And you are saying you are proactive that you don't want it to happen. If it will happen, it will have started happening as soon as the bill becomes law. So as far as I'm concerned, it is falsehood, it is lies, and it is misinformation deliberately out of mischievousness. That is my point. If there are loopholes or if there are questions that are needed to be addressed as a matter of urgency, one might the National Assembly. But lower, tax reform yet the law. And àwọn fears raise alarm pé kò support Italika kò ṣe kidi kan èmi ń sọ fún yín níbí yìí ní gbangba pé ọ̀dọ̀ tiẹ̀ lójú tiẹ̀ ló ti jọ first alarm ló ti jọ first kínní torí pé wọ́n ní bàbá kí lórúkọ ẹ̀ wọ́n ṣàlàyé fún ẹ bí Ọmọbọ́lájí sọ fún ẹ ń sìn pé tẹ́ bá ní kò kan mẹ̀kúnnù gbogbo àwọn olówó tẹ́ lọ gbé tax lé lórí wọ́n bá ń produce ṣé kí n sórí mẹ̀kúnnù náà ti máa Dangote ń ta sìmẹ́ǹtì ní èlò tẹ́lẹ̀ ní 5,000 nígbà tó ń gbé tax lé lórí ó ń ta ní 11,000 ṣé olówó nìkan ló máa ra sìmẹ́ǹtì ṣé tálákà ò ní ra sìmẹ́ǹtì ṣé tálákà ò forí kó ń bẹ̀ because I don't know ẹ̀mí ìmọ̀ tó mà láyé tẹ̀ ń ṣe ká má gbé kan sórí èèyàn tá má gbé kan sórí olówó ṣé báwo ni kò ṣe ní kan mẹ̀kúnnù ṣó lówó tẹ gbé sí lórí ṣé iléeṣẹ́ tó bá dálẹ̀ ṣó nìkan ni ó wà ń bẹ̀ ṣó nìkan ni ó mọ jẹun bẹ̀ ṣó nìkan ni ó mọ dára ohun tó bá ń produce ń bẹ̀ gbé sí lákàyè ẹ̀ náà tó jẹ́ pé ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ APC yìí nìkan ọpọlọ ti yín ojú kan náà ni gbogbo ọpọlọ yín kan rí sí. Èmi tí mi ò gbọ́ná fún kọjá gan mi gbọ́dọ̀ sọ pé tó wà nílẹ̀ yóò kó tálákà. Bó lẹ ṣe máa sọ wípé n tó táàkì òkan tálákà sí tálákà òmíràn kan ni. Olówó ń ta àpò ráìsì ìsìn. Olówó ń ta àpò ráìsì. Ẹgbẹ́ táàkì lé lórí ṣé kì í ṣara àpò ráìsì tó ń tà ní ó ti yọ táàkì ni. Àbí ọ̀rọ̀ wo ló sọ? Ẹ máa sọ pé kẹ̀kẹ́ tálákà o kẹ̀kẹ́ tálákà o. Ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ bàbá mọ́mọ́ ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tiẹ̀. À ń gbọ́. I want to establish one here. Even the moderator is biased. Ó ọmọ biased lójú ẹ̀. Ngbà tí wọ́n ń gbowó olóṣèlú tèmi ò fi gbowó olóṣèlú. Báwo ni mo ṣe ní wà biased lójú ẹ̀?
nígbà mi ò tó síbi tẹ́ ẹ tò sí nígbà mi ò bá yín jẹ gbì nígbà mi ìgbà yín jọ̀wọ́ olóṣèlú báwo ni ìṣẹ́nu àbáyáàsì lójú ẹ̀. because spread irọ́ aláàmù ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láti ẹ̀ pariwo káàkiri pé wọ́n ti sọ yẹn ó máa débi pa àwọn èèyàn ní o now the tax bill have become law ṣé ó ti ṣẹlẹ̀ gbogbo nǹkan tẹ́sán last year. ṣé kò fẹ́ nípa àwọn èèyàn àwọn èèyàn tí ń ṣawó lẹ̀ ṣé àwọn èèyàn tí ń ṣawó lẹ̀ mo ti ẹlẹ́rìí ni àwọn èèyàn tí ń ṣawó lẹ̀ láyé. àní ṣé àwọn èèyàn tí ń ṣawó lẹ̀ ìsìn ni tí wọ́n ti ń ṣawó lẹ̀ ni. And that is what I want to establish here. Last year, I want to pass bill here to law. Forget about it for now. January. And that's what I want to establish. Now, it is a book in one project. If that is able to say, my brother, let me land, please. Even let us the purpose of. Hold on, please. My dear brother, please just hold on. Let us. Are you there? Gbogbo wa ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Okay. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn questions kan because mo sùn tìmọ́jú. Ó wá jẹ́ kí n bèrè mo fẹ́ understand kankan. Nígbà tí Tinubu tó yọ subsidy, ó yọ fuel subsidy. Ẹ jẹ́ ká dúró lórí yẹn. Nígbà tó yọ fuel subsidy, ẹ jọ̀ọ́. Ṣé ìfànàrí kankan ṣe Nàìjíríà gbà ẹ̀? Kò sí ìfànàrí kankan tó ń ṣiṣẹ́. Public transport ṣó ń ṣiṣẹ́. Do not forget, the moment you remove subsidy, fuel price will skyrocket. Public transport ó máa wọ́n. Wages ó máa fún wa problem. So I want to understand, why is it like that? And if you please unmute your mic, please, because I want to engage you. Tó ti gbé wa kúrò lórí ibi tá a wà tẹ́lẹ̀ o, ẹ ti gbé wa lọ bò mí o. Ẹ jẹ́ kó tẹ̀lé kí n tó sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí. Kálukú sọ nǹkan tó bá wà máa ń jẹ. Kí kálukú sọ fún wa máa ń jẹ nínú. Kì í ṣe dandan ní ká sọ̀rọ̀ ẹ̀yọ̀ kan. Last speaker yẹn, màá fi question bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká dọ̀bù táàpù omi ò rí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ báyìí omi ò rí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ o. Bàbá kínní mo kàn ń gbóhùn yín ni mi ò rí yín báyìí o. Okay, I will respond to you. Respond to it, please. Now, àtìgbà tá a ti yọ subsidy kúrò, ṣé a ti experience fuel queue ní petrol station? Numbers of time. Hold on. Bàbá King ṣebí King ló ń sọ̀rọ̀. No, I want you to pay a question. Ta ló ń sọ̀rọ̀? Ta ló bèrè tèmi bàbá King mo ń gbóhùn bàbá King àbí? Mi ẹ̀ ń gbóhùn mi mà. Ó kà káàtì mi lẹ gbé wọlé. Àkáǹtì mi náà ni. A máa ṣe TikTok yẹn later, ẹ má wọlé. Wọ́n máa pè é oníbẹ̀rẹ̀ máa ṣe TikTok yẹn later. Ló béèrè question. Yeah, so a ní fowó ṣe nǹkan tí mò ń sọ. I ask a very, very direct question. Tinubu remove fuel subsidy before fixing the final public transport, wages safety nets. It caused a lot of action. What can you say about it? Repeat your question. Tinubu remove fuel subsidy. Okay. Before fixing any of the refinery. Before fixing public transport. Okay. Before fixing wages safety nets. This has caused a lot of unavoidable action. All right. Can I respond to you? Yeah. Thank you very much. Now, from day one. Ẹ jẹ́ ká tap fọ́nrán òjò. Mama here, interrupt me. From day one in office of Asiwaju, Nini Eagle Square Loti announced by verbal pronouncement, the subsidy is gone forever. And of the top 3 contenders for election, our Meteta shared that same opinion. It is on record that they don't believe in the subsidy. Now, subsidy, Batolo, there is an alternative for the high cost of fuel, TO results in, which was
As a matter of fact, government was even fixing that alternative gas use for people for free to alleviate and to provide an alternative pending when everything will stabilize. Of course, policies, it will get drastic decision. But any effect. But Yoruba man sọ pé títà ríro là ń kọlà tó bá ṣe kíní tó máa doge. And we know that immediately price is lost, okay. But tí wọ́n bá yọ subsidy nígbà yẹn, everybody knows that government will not survive. The government will run bankrupt. We all know it. So should we now continue? How would even government, if there is no government, there will be anarchy. So if government to execute policies, it will first find its feet on ground. Now, our alternative here, not gas, the gas use for vehicles. In fact, government started giving it to public transport owners free, unfixed for free. But let me put it to you, there was a day I went to Badon. Our buses don't the gas here. Instead of them to beat down the price of transportation, they were fixing the same price with people that are using the petrol. Is that Ashwaju's fault? When Ashwaju brings such policy, check out more alternative to alleviate the pain of that policy. You are talking of ìjọ láti kí ìgbẹ̀yìn ní fuel station. Ìgbà tí fuel criminal ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà, ṣé mo yẹ ta máa rà ní black market? It's almost as high as oye tó wà ní ìsìn. So, secondly, the subsidy, we know that it kò sí bí kọ̀ọ̀kan tó ti favour masses. Because àwọn tó wọ́n tó mẹ́fà ló even if na back five. Please say you're mute now. Everyone guys are mute. Please get mute yourself now. What's this? Continue, sir. So I have answered your question. There was a gas alternative for vehicles. And that gas total advantage ju fuel. Tó bá wá yá equilibrium máa ṣẹlẹ̀. Àwọn kan máa lo gas, àwọn kan máa lo depending on your preference. And the gas is cheaper, is cleaner. And that is where the future is moving towards. So we should even commend Ashwaju for seeing the future. Tabasi were under subsidy regime. By now, Atima going to bankrupt. That is true. Did you just say seeing the future? Yes. Because the natural gas is cleaner and more environmental friendly than even the petrol. So Tobaya, it even reduces cost of vehicle maintenance. Naturally, transportation might come down because of those things. But the fault is not from Ashwaju because our buses they won't fit gas tanks. They were still run. In fact, they were making double of the profit against those who are using fuel. That is not Ashwaju's problem. It is whose problem? It is not. It is the people. I have made problem. I mentioned that this now. You want to now. Lọ sí Ìwòrò nìbàdàn. Ẹ lọ bèrè àwọn buses tí wọ́n ti gbé comment. Ẹ bèrè oye transport wá sí Èkó. Kó yàtọ̀ sí iye táwọn tó ń lo. And that is ẹ jẹ́ ká double tap kí nìyẹn ro mi ò rí bàbá tó sọ̀rọ̀ bàbá kíní kí mi ò tiẹ̀ ní rárá lórí. Kò sẹ́ni tó rí yín báyìí ẹ máa ṣáà nígbà ń sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ni àbí ẹ̀yin tẹ wà ní kíní ẹ rí wọn ni. Anífowóṣe mo rí Anífowóṣe ń bí o. Mi ò rí àmì mọ́. Ǹjẹ́ rí kíngì. Who is that king of trillions? Àbí kì í ṣe fún ìlú host money. Èmi náà ni mo host king of trillion mo ń gbọ́ wọn bọ̀ mi ò rí wọn. King of trillion tí mo rí mi o. Níbo lẹ wà? Ń bo ló dé sí? Ó mà lọ́dọ̀ host gangan. So ó ṣó ojú ní king of trillions wá wà bẹ̀. Bàbá wọ́n flag wa. Wọ́n flag bàbá king. Ẹ̀yin ẹ bọ́nlẹ̀ ẹ padà bọ̀ ẹ nítorí bàbá king ẹ bọ́nlẹ̀ sà. Ẹ left kúrò ní ibi tẹ́ wà ẹ bọ́lẹ̀ sókè á padà wọlé padà sà. Ẹ ti padà wá báyìí. A ti rí yín. A ti padà wá. Question tó yẹ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa ni pé kí ni alternative to those policies tẹ́yìn criticize?
Mr. Man actually bẹ́ẹ̀ lóhùn because gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ. No, because you have no answer to that. You have no answer to that. Nǹkan tẹ́ ẹ sọ kò wọ́n. Ọkọ mute mic ẹ jẹ́ ká double tap o. Mute mic ẹ̀ ti bẹ̀rù. Kò tẹ́nibọ̀dì tó ní ìsọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀. Mute mic ẹ̀ lọ. And I'm telling you that I have an alternative opinion. And you're supposed to tell me that, okay, Lele, you better. Mama sọ pé mo ti sọ̀rọ̀. I allowed you to talk to your time. Mute mic ẹ̀ kẹ́lò mi sọ̀rọ̀. Kàdá ẹ̀ lóhùn. Opinion wo lẹ ní? Better options wo lẹ ní? Mute mic ẹ̀ ká sọ̀rọ̀. Now, Dangote refinery is working. We have reduced the cost of forex exchange due to oil import. Please don't go there. Ṣé bàbá yín property tún ni Dangote refinery? Ṣé property bàbá yín tún ni? Ṣé property Tinubu tún ni? Mo fi yín lẹ́nu ṣé property bàbá yín nàbí bàbá yín Tinubu ló ṣe? Ṣé máa mute bọ̀bọ̀ yìí kí a dá lóhùn? Ẹjọ́ nù ọjọ́ Peter ẹ̀bí ẹ̀ ṣé property bàbá yín ti jẹ́ Dangote ni? Ṣé property bàbá yín ni? Property Nàìjíríà tún ni Dangote? Government provide an enabling environment for private entrepreneurs to thrive, and that is what has happened to Dangote. Okay, sir. That is what has happened to Dangote. Ẹ jẹ́ ká stop ká double tap kí ni yẹn ń rọ̀lù jáde. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa stop ẹ stop double tap ẹ jẹ́ ká double tap please. Ẹ jẹ́ ká touch the screen. Network ni ò dára rárá ó kọ̀ ọ̀rọ̀ mi. Gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ àárí wọn. Kú ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀ ní sìn. Mo ti rí yín báyìí, a ṣẹ̀ṣẹ̀ rí yín ni. Okay, everybody double tap. Please, everybody should be muted. Kí ni ọkọ máa ń sọ̀rọ̀ pọ̀ náà? Ẹ ká kọ amọ́ tápì yẹn jù. Ẹ ká gbé 90k gẹ́gẹ́ bí ó máa ṣe sọ. Please, double tap. Ẹ wúlò kẹ double tap kẹ máa tap keep tapping. Wọn ò wúlò fún anybody, wọn ò jára ayé wọn jẹ́rò ọ̀run. Àwọn kò máa rìn gbèrègbèrè kiri àpò wọn nìkan ara wọn nìkan ni wọ́n mọ̀ gbogbo ìlú náà fara ní. Ẹ jẹ́ ká double tap please. Tap. Ọmọ Tinubu anífowóṣe ò táàpù ó dẹ̀ wà lórí program látàárọ̀ o. Àwọn gáǹgì ẹ ló dẹ̀ ń rìpọ́ọ̀tù program tá à ń ṣe yìí o. Àwọn gáǹgì yín ni torí ẹ̀yin náà lóníṣẹ́ ibi APC náà ni oníṣẹ́ ibi Nàìjíríà. Ẹ̀yin náà lóníṣẹ́ ibi. Kò double tap ṣé ẹ rí bẹ́ẹ̀ pé kò double tap àti. Mo ń wo kò double tap tó bá double tap ó máa gbé jáde. Ẹ wá sọ pé wọ́n mute òun. Wọ́n mute ẹ̀ pàápàá ni. Kò double tap ò fẹ́ wúlò fara yìí ò fẹ́ wúlò fáyọ̀. Wúlò fún ìjọba wúlò bíbá yóò tún fẹ́ wúlò. Ẹni sùúrù. Ẹ double tap ẹ jọ. Kú ìjọba double tap ẹ jáwèrè. Kò double tap bóyá kó máa bá ti ṣe ẹ̀rọ kò double tap. Kò double tap ó dúró síbẹ̀ ni. Tó bá ń tap mo máa rí. Ẹ má sọ pé sọ má jà á gbogbo ata double tap ọ̀tẹ̀ ni wá ni. Kí ló wá ní wúlẹ̀ tó fi wà bí ó wà mí látàárọ̀ Monday àwọn náà ló ti wà mí tó ti ń rojọ́ o ò táàpù òṣè kankan ó dẹ̀ dúró síbí ó dẹ̀ ń rojọ́ ó dẹ̀ ń promote bàbá fake yín. Reason tó fi ń tẹ̀lé àwọn bàbá yẹn ni wípé tó má ti fún brother àwọn kan lápọ̀ìntmẹ́ǹt ṣe bẹ́ẹ̀ tó má ti fún brother àwọn kan lápọ̀ìntmẹ́ǹt. Gbogbo àwọn tó ń táàpù mò ń wò bàbá èjì ń táàpù ó jáde kò sẹ́ni tó táàpù tá à nírí. Èmi náà ń táàpù. Ó ní kó ń táàpù ẹ fílẹ̀ ẹ kò sọ ẹ jẹ́ kó ẹ wò ẹ ká ẹ jọ Ọlọ́run fi bẹ̀yìn ẹ fi yá mi Ọlọ́run fi bẹ̀yìn ẹ ká gbé sókè padà ó ti ẹ sọ tẹnu ẹ because I have a lot of engaging I want to engage with him. Ẹ ṣàfẹ́ gbọ́ nǹkan tí oh my God. Kò táàpù tó bá táàpù kí ni àwọn máa gbé jáde àwọn tó ń táàpù mo rí wọn bàbá ọmọ Akin táàpù bàbá Ṣọ́lì ń táàpù ó ń gbé jáde àwọn tó bá táàpù ó ń gbórúkọ wọn jáde. Win, tap sorry, then we don't tap. $55. Prince, come.
bọ́ọ̀sì tí mo dúró sí ìfọwọ́ kan mi níbí ó lè fọwọ́ kan orí mi láti bí lọ́ọ̀fù máa jáde n tó ń jẹ́ táàpù nìyẹn tó rẹ̀ lómi ò mọ ohun tí ń jẹ́ táàpù ibi tí mo wà yìí ẹ fọwọ́ kan bọ́ọ̀sì yìí ẹ ṣe bí mo ṣe ń ṣe yìí sí ọ̀dọ̀ mi gangan ẹ fọwọ́ kan fóònù yín níbi tí mo dúró sí kí lọ́ọ̀fù jáde ń bẹ̀. 55. Tap. 55 yẹn ẹni pé látẹ̀kan kò tap 55 yẹn ló wà látàárọ̀ 55 yẹn ló wà látàárọ̀ user ló tap user 63. ilé ẹja bọ́ tó bá táàpù sẹ́ ilé òun ṣe kínní ẹ̀kan báyọ̀ bẹ̀bẹ̀ ni ìgbà tó sọ fún yàn kílẹ̀ alábọ̀ ṣèkílẹ̀ ìfilẹ̀. wọ́n ní pé 55 péré lẹ ti tap. kéèyàn ṣe báyìí gan lásán gan ó ti òní tí mo ṣe kàkàkàkàkàkà ló ti ju 55 lọ. ó tún lè jẹ́ network mo ṣe kó tún lè jẹ́ network bẹ́ẹ̀ ọmọ Tinubu ṣe máa ń ṣe nìyẹn. ẹ bọ́ máa lọ sórí program lọ sọ̀rọ̀ ẹ bọ́ máa lọ máa promote bàbá yín ẹ ní lè ṣe anything. Just like how Tinubu lied on public TV and said that there is no Christian genocide. Kí Adébọ́wọ́ ṣe òfin tap? Kí ni reason ṣe òfin tap? Kí ni reason? ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé gan wọ́n rí táàpì rẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ queen dẹ̀ rí ẹ̀rẹ̀ tó ń tì láti defend kó lè jẹ network. èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ òun ló sọ sí comment section èmi kọ́ mo sọ sí bẹ́ẹ̀. ẹ̀já àgbèdè 95 ká tó bẹ̀rẹ̀. 95 100 là ń lọ báyìí. 100 àbí 100 a máa bẹ̀rẹ̀. Ọ̀ya. èmi gan jọ mo táàpù lọ́wọ́ níbí. àní pé báwọn ọmọ ìjọsìn kan bó bá táàpù máa rórúkọ ẹ ọ máa gbé jáde. bí kí n táàpù screen yìí ní níbi orí yẹn I'm doing it. ìdí now touch this place. ọba ọ̀lẹ́sẹ̀ máa ní mi ò táàpù kò cost me anything now. Bẹ̀rẹ̀ kọ́sán lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní ó wà lẹ́lẹ́tì. Ìrọ́kọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìrọ́pọ̀. Bí mo ṣe bèrè lọ́wọ́ lómi tútù nìyẹn tó lómi tútù ní ibi pẹlẹbẹ láti mọ̀ lẹ́jẹ̀. Ẹ ṣàmà tó ṣẹlẹ̀ bí iṣẹ́ mi ní láti. Hello. Ẹjọ́ ẹjí kí n sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ just a joke. Ṣé ẹ̀gbọ́n ní last week mo béèrè lọ́wọ́ àwọn student mi mo ní what's the full meaning of APC mi ìrọ́pọ̀ kankan dá mi lóhùn mo ní what's the full meaning of PDP wọ́n sọ fún mi do you know what one of them said àwọn APC ò dá lò já mọ́ mi fún mi ní wọ́n dá wọ́n ní benefit kankan tó ṣe fún wa kí la fẹ́ mọ fún mi ní wọ́n fún. ọmọwé ni ọkọjú sí ìwé yàn ṣe. wọ́n dá ní. Ìkà burúkú ló ń kọ́ wa bí. Bẹ́nẹ́fìtì àwọn òbí wọn tó jẹ́ sí ìfúnra ní wọ́n ní bẹ́nẹ́fìtì kankan tó ti. Ọmọ tó ṣe dáadáa ní wà ní yóò lọ West Africa hold on. This is why they keep muting you. Hold on when they say you should hold on. The boy that scored the highest. Oh yeah, more. Àti wà ní 99. Ọmọ ẹ ló gba jáàmù náà jù. Yóò lọ Nàìjíríà, òun ṣe ló scored the highest WAEC ní West Africa. Ọmọ yẹn kọ́ ọ ní celebrate ẹ̀. Ìgbà tó Tinubu ṣe kú. Àwọn bíi Bella ló máa celebrate. Orí Tinubu ò pé àtọ̀. Àwọn bíi àtàwọn jíjà àwọn yahoo. Àwọn ọmọ yahoo àwọn tó ń celebrate nìyẹn. So, Tinubu is just a reckless leader that doesn't know what he's doing, to be honest. Ẹ máa sọ Yorùbá pé help one. Ó yá. Sábà bá bẹ̀rẹ̀ program padà. Wait, ẹ̀rẹ́ ti sọ àwọn argument kọ̀ọ̀kan, hold on. Tinubu, ẹ̀rẹ́ sọ àwọn kan tí Tinubu ṣe bá pẹ̀lú problem pẹ̀lú. Nínú cost of living yẹn, ẹ bá lọ wo dáadáa. Under Tinubu, inflation, ó ti increase by 40%.
inflation lórí food rent transport medicine gbogbo ẹ̀ ti wà unaffordable kò sí ọkọ tẹ́nibọ̀dì lè get at a easy thing. ẹ mọ̀ kọ́ tí Tinubu ṣe Tinubu ó mìtì tó bá mìtì nǹkan ó máa times 2 kìíní yẹn á wá gbé kìíní yẹn padà wá sáàárín iye tó mìtì ẹ̀ àti iye tó fi sí ẹ̀ á wá dàbí pé ó ṣìpù lójú yín àwọn ọmọ Nàìjíríà kẹ̀dẹ̀ rẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó bá ti lọ sókè Nàìjíríà kì í wálẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà ti rí àlè normal thing pé àwọn ti normal thing but ilé tí Tinubu wá ṣe is abnormal and is under the 48 laws of power. Kéèyàn ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ you create a problem for your enemy. Tinubu sees Nigerians as enemy. You create a problem for your enemy and come back of it. So they will tell you that you have done something good. And that is what people have been doing in Nigeria so far. So, a lot of things to share. Jerry Tinubu, lórí nǹkan tẹ́ sọ nípa forex yẹn, ní trade forex dáadáa, human rights yẹn bàtí stop. Jerry nínú forex yẹn, ó pẹ̀lú bó ṣe devaluate naira is a very very reckless and unreasonable move. Move from that here to move illegal. Bí ọmọ ẹrú. Okay. Kàtọ́dọ̀ okay. Nínú ọ̀rọ̀ yẹn sì, ẹ mọ̀ pé tó bá float naira, yóò sí FX, liquidity bẹ́ẹ̀ àti export capacity. Ẹ jọ kí Nigeria export nothing. Nigeria export anything to make sense. Bí Nigeria jẹ ní kòkò tó, it's not been exported. Ó ṣe everything tó, gbogbo rubbish such as on the export break. You cannot tell me that you have not planted anything in the past 2 years or 3 years that you have been in office. Oh, this is not a trade. You be saying that we ate in, and it is the truth. This thing is painful. People can't make ends meet. People cannot afford common commodities. This thing is painful. The cocoa that we are talking about now, do you know that they are now better than it was before Tinubu? Did you know that cocoa? Stop lying here. We have cocoa and the cocoa. Did you know you are lying? Cocoa the price is 2024 to one low. Stop lying now. Yeah, butter. Nigeria is one of the highest producers of it. But now, Tinubu stop the of that. That is adding value. And that would mean that it will create more job and more wealth for farmers that are producing shea butter. So these are policies. Which farmers? Which farmers can go to farmers? It's not something that we don't have. You be lying to us here. Farmer will only lọ sí oko láti lọ farm without the fear of bandit. Which bandit? Trillions, nǹkan tó sọ yẹn ló ní. Lára àwọn propaganda money. It's not like we don't have the one ta nígbà táwa ta is 15,000 naira 14,500 per kilo. Nígbà tó dẹ̀ di last year is being sold for 6,000 naira per kilo. So price cocoa ló wá lọ sókè. Price cocoa ló wá lọ sókè. And you will be lying. As if we are stupid. Propaganda lọ sí ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Ọ̀sẹ̀ kan mo kàn wù ẹ́, mo gbójú mi. You are saying that the price is higher now. The price is doing this now. In Katantani, at 2024, Tantani 15,000 per kilo, 14,500, 15,000. Nila say 5,000, 6,000 naira. And you are telling us like here. The price is one low. When we are saying it, when you are want to lie, know the people that you want to lie to. In Katantani. It's what we have. Tinubu wá pé ṣé tí orí Tinubu wá pé tó ẹ kí rà pàbí òye tó ẹ kó appoint as the Senate president. What is the qualification? Àpájọ tó lè dákàwé. Àwọn tó kọ́ your mandate we shall stand. You know, I begged for you to be on this box, and you are still defending a bullshit person. Wọn kì í appoint senior president. Wọ́n máa vote by members. Àwọn members. Okay. Aside from that, he was elected. He was not even elected. My fellow senators. And if Tinubu was elected. And if was elected. And he was appointed.
Why would èmi ò sọ̀rọ̀ tí ò bá sí evidence of. Èmi sọ fún ẹ evidence wà lẹ̀. Evidence wà lẹ́yìn. Evidence ọ̀gọ́ evidence wà lẹ̀. Ṣé ká fún evidence? Gbogbo àwọn tó jẹ́ àlàyé Tinubu. He keep recycling old politics elites. The appointed everybody tó wà nínú appointment here, there is no new face. Gbogbo wọn old face tó ti mọ̀ rí ni. Gbogbo àwọn olè tọ́jọ́ máa ń jalè, òun ló kó jọ síbẹ̀. And you prove it. Gbogbo àwọn tó ti lò tó ti embed sínú parties, òun ló fi wọ́n síbẹ̀. The minister of everything. We not prove what? Weekend, part of them. Is it not a thief? EFCC chairman, was that one also voted in? EFCC chairman and his wife are both pastors of the church. Nígbà tí mo scroll tí mo jam platform yìí, nǹkan tó mú mi join was that I realized that we are deliberately spreading falsehood. You are the one spreading what is wrong. You are supporting a failed government. You are supporting a failed system of government. Kí ló bẹ́ẹ̀ sọ nípa ìwé ìlú àrọ́ fún wa? Ayé ẹ̀ máa ń pè kó ṣe lọ́dún wa. Ọlọ́run ẹ̀bá ayé ẹ̀ ti ní Nàìjíríà ní. To be stampeded. I took to be stampeded. Rọ́ní kí ni Ṣèyí Tinubu àti Gúnmi kí ni wọ́n ṣe mítí fún? Gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sọ bí rúmọ̀ ni wọ́n ní. Rúmọ̀ ti wo kíkà news ni. Of your statement. And I don't think that is sensible. Don't you fucking read the news? You are calling somebody a thief. Court will look convicted. You are calling Akpabio. We want to appoint. How can they appoint the National Assembly leader? Why can't they appoint the National Assembly leader? Is it not Nigeria? Does Nigeria believe in democracy? That is the reason why I joined this platform. Please leave this platform. Orí ẹ̀ ti gbà tí mo bèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ tó ní wà lẹ́lẹ́ sí. Ibẹ̀ mo ti mọ̀ pé sell out yẹn. Ibẹ̀ mo ti mọ̀ pé ẹ má spread the rumors. Ẹ spread the facts. You just went to sleep, but could not pass through you. Let me tell you what under the is there light, is there security now? Ṣé light wà, ṣé security wà? Aside from that, ẹ jẹ́ rúmọ̀, kábẹ̀ fún méjì yẹn. Àwọn sọ pé rúmọ̀ ò dáná o. Hold on. We can't learn anything by arguing with each other. They learn the computer by arguing with each other. We are not arguing. I want to ask you a question. Do you know that under Tinubu, kidnapping has skyrocketed by 80%? Hello, Sama. Under Tinubu, banditry. Oladiselo, mute yourself, I beg. Under Tinubu, banditry has skyrocketed. Under Tinubu, insecurity is 116. Yẹn wọ́n gbẹ́rọ̀ serious wà wá pàtó wọn ni. Under Tinubu, nǹkan méjì ló ti disqualify Tinubu. Economical hardship àti insecurity double pressure ní lórí citizen. Economy le insecurity tún wà. The candidate you fẹ́ ṣe. Olùkún yìí ń jẹ ṣíkì yẹn. Tó bá fẹ́ jẹ fún ilẹ̀ tó fẹ́ jẹ ṣíkì Nàìjíríà, o kó gbèsè bára ẹni yẹn. Àwọn bí wọ́n ti jẹ ṣíkì December nìkan náà ń jẹ ṣíkì ní Nàìjíríà. Mi ò jẹ chicken. Ilé tẹ̀ ń jẹ yẹn gan ju chicken lọ. Chicken kọ́ ni mò ń jẹ. Àárín chicken gan jẹ mí. Ẹ̀yà tó sì wà lẹ́nu ẹ̀jẹ̀ kí yóò sẹ́nu wa. Ó bá o. Tàbá wá sọ̀rọ̀ ẹ máa ní kọ́ ètì Tinubu. Ọ̀rọ̀ ẹ máa ń bí mi nú. Ètì kọ́ lélẹ̀. He owns a public office. He's the #1 citizen of the country. He should be questioned. Every of his moves. Ó jẹ́ ìjẹ̀mà pẹ̀lú ẹ̀rọ ìdáyẹ̀. Which getting better? Don't give me that bullshit. Which insecurity is getting better? In what way? Better, yeah. That's
just to present this argument, no need to discredit the government. And you know that Nigeria the government we don't want him because he's a failure. Kidnapping, Abi. That is why we are what? They organize kidnapping and banditry. Maybe you are the same people that you are supporting. Àwọn tó wà tó dì pẹ̀lú agbésùmọ̀mí inú pátì kan náà wà ní. Àbí kí wọ́n ọ̀rọ̀ ọ̀jẹ̀ òṣìwọ́ ló ń sọ. Àwọn olè dẹ́kun ti rajà ayé àbẹ̀lò inú pátì kan ló ti jáde. Àwọn tó fà á ṣebí pátì ló wà. Why is the president Yahya Bello still working freely? Despite he was being accused of 80 billion naira. Irú gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń fi gaslight sí. Ẹ̀yin tọ́lẹ̀ ń ṣe ni. Wọ́n á tún fà wọ́n wọ́n return owó yẹn padà. Wàdúmẹ̀ àkáǹtì kò fẹ́ ní owó tún. Wàdúmẹ̀ wọ́n ti skul yẹn dá owó yẹn padà. Wọ́n ṣe kọ́ńtà accuse yẹn. Wàdúmẹ̀ pátì kan ló wà ní. Wàdúmẹ̀ pátì kan ló wà ní. Sọ pé ẹ máa support APC. APC ní ẹ̀ support bọ̀ ẹ má gbé propaganda wá bí. Ẹ máa parọ́ fún ọ̀yàn bí ẹ má support pátì yín. Ẹ ṣiṣẹ́ owó yín ni ẹ má ṣiṣẹ́ owó yín. Ẹ má parọ́ fún ọ̀yàn bí. Stupid now. Nigeria ti máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀ tí mo ní security. You are not saying that you are refusing to be stabilized. Nobody is stabilizing you. Is it just that it is what you are doing to the hardship of Nigerians. It is what you are doing to the common man, the ordinary man that cannot afford this to an end. A common man that cannot afford rent, cannot afford food, cannot afford transport. Lagos Ibadan expressway tó ń plan yẹn tó sọ pé ó lọ ó máa padà ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀mẹ̀. Tó máa gbé ẹ̀mẹ̀. Àmọ́ bí a security. Ẹ tó bá kọ́lé Nàìjíríà sí lọ́gùn, ó dà ipò ti rọrùn wọ̀. Tí Fúlàní tó dú ẹ ní kó tó máa bí continue kó máa support òṣì àtìránù. Wọ́n tó bá kọ́lé Nàìjíríà tí ó máa dàbí ipò ti rọrùn wọ̀ àbí tó bá gba visa nípò lọ́jọba àwọn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi tẹ́ ẹ̀ tí lọ lóyìnbó nǹkan tẹ́ máa fi dára Amẹ́ríkà á ṣẹlẹ̀ sí yín o tẹ́ máa dára Canada á ṣẹlẹ̀ sí yín. Ẹ̀yin náà tẹ́lẹ̀ support gọ́ọ̀mẹ̀ntì APC Nàìjíríà á ṣẹlẹ̀ sí yín o kẹ́ ẹ ṣàmì eléyìí tó bá ti pé yín. Do not even give me that thing dey pé ẹ̀wọ̀n ètì Tinubu. Báwo lọ ṣe ní ètì Tinubu pẹ̀lú fucking action tó fún ọmọ Nàìjíríà? Slow down one day. Never ti pin wọn to the wall tó bá ní kọ́ tó bẹ́ sọ wọ́n máa ní kí wọ́n máa ètì. Ṣé kí ni wọ́n fẹ́ di ara wa ni náà pọ̀? Wọ́n ti di nígbà tí wọ́n máa fi ètì ẹ̀. That's the manipulation card. I don't like that. One manipulate you. I don't like that. You just play the manipulation game with us, and I don't like it. And suddenly you just said I hate Tinubu. I'm sending some more. Àwọn blackmailers, àwọn nìyẹn, àwọn mi. Ó tún wá ń béèrè lọ́wọ́ wá pé ṣe báwo la organize kidnapping. Ṣé èmi àti Gumi lọ ṣiṣẹ́ ni àbí mo jẹ́ Ṣèyí Tinubu? Àbẹ́mi ni Ṣèyí Tinubu tí mo lọ kí Gumi lé. Rí pé wèrè. Àbẹ́mi ni mo release àwọn Boko Haram. Àwọn Boko Haram ṣé mi mo pardon àwọn Boko Haram ni èmi mo fún wọn sínú àmì ni. Don't tell me that. Nobody is being emotional. I'm being logical. That you know that is being emotional. Samson tó bá ní ọmọ Òṣìbàjò ní wá bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Òṣìbàjò ní wá o. Yorùbá ni Yorùbá lèmi náà. Tinubu ò ṣe dáa, òun ṣèyàn kò wù wá lé lọ. Ẹ̀ka kò ní máa yẹn. Olórí fídíò tí mo kọ́ yẹn. Mo ń tọ́jú pé aṣọ lára fún wa gbà yẹn àbí Òṣìbàjò ó pè. Jùmọ̀ ní burúkú yìí mo ń sọ nígbà yẹn. Ìlú ogun lọ rí Òṣìbàjò. Tíráìpọ̀ ló gbé wá ni ò bá ti pè wá jù. Ó kàn wéèsì slot Yorùbá dànù ni. Ó wéèsì ẹ̀ dànù ni. Mo sọ láti bẹ̀rẹ̀ pé mọ̀ ní pé kò gbádùn pé tax collector ni mọ̀ ní mò ń kékékéké gbẹ̀rẹ̀ pé kò ṣe fa Òṣìbàjò lé àbí Fáṣọlá. Wọ́n máa sọ pé wọ́n lè rọ́gẹ̀dì bí bàbá wọ́n lè ṣe. Strategy olè tó ní. Àwọn sọ pé kò ní strategy. Àwọn máa sọ pé ẹnìkan ò kápẹ́bù ẹnìkan ò ṣe. Ẹnìkan ní ìrànwọ́ tó wà lọ́pọlọ. And ẹ jẹ́ kí n bọ́ sí bẹ̀rẹ̀ yín. Politically at the moment kò sí opposition party in Nigeria.
You know that. So báwo ni alternative sẹ́yìn nìyẹn? Báwo ló ṣe fẹ́ come to government? Aṣíwájú Anífowóṣe ìwọ ló rò bẹ́ẹ̀. Ṣé Tinubu nìkan ni best candidate ni? An election. Àwọn candidate tí àwọn kan push lẹ́ẹ̀kan mi tẹ́ ń dárúkọ ẹ̀ eléyìí ọmọ Ìgbò yẹn mi ò yí sọ tí. Influential ni pẹ̀lú 419 brain tó ní. It is not just influential. It is somebody who is a go-getter. He knows what he wants. He does not have anything else there. He's a fraudster. Every policies of Buhari government towards the end. Ẹ jẹ́ ká double tap. Ẹ jẹ́ ká double tap o tap. Peter Obi you say I'm wicked because I am rational and logical. With the sound of Peter Obi's name, what you are saying. You are just senseless. The sound of his name. Make you look stupid. So we're intelligent with your submission at all. You are just the alternative is better than Ashwaju. That's my question since. Osinbajo is there. Fashola is there. Party will not they are not good at it. Party will not Okay, let us make the candidate Party ló máa present wọn ni. Ọ̀ṣìbàjò kúrẹ́ ó lè gba follow contest lọ́dọ̀ àkọ́. You should go and test the popularity now. Ọ̀ṣìbàjò máa contest under a game touch. Ọ̀ṣìbàjò lè vice president PDP. Ọ̀ṣìbàjò Nǹkan tó fi lè mú Tinubu tó fi lè Yambode as a governor. Ìṣẹ̀wọ̀n ṣe kó lórí burúkú èèyàn. Irú wọn tó jẹ́ lórí burúkú. Ẹni tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa. Ó lè nígbà tó kọ́ kó lè ṣe bídìí o. Málàmù ìgbà tó ti mọ̀ pé kò fẹ́ ṣe bídìí kò fẹ́ jalè bí tòun. Ó yọ ọmọ lọ́wọ́. Ó yọ Ambode dànù. Ìjọ ìmọ̀ tí wọ́n pé wèrè lélẹ́yìí. Ẹ jẹ́ kí Ọ̀ṣìbàjò kó lọ kọ́tí ẹ̀. Ó fẹ́ máa ṣe kọ́tíkọ́tí. Ẹ jẹ́ kí Ọ̀ṣìbàjò nonsense. Kó lọ test popularity. Tap. Ògúnfe, ó máa wọlé ahead of Tinubu Ògúnfe. Hello? Ògúnfe. Hello, Mr. Unique, ẹni sùúrù. Kí lorúkọ Anífowóṣe ní sùúrù. Bàbá Ọládàs àbí Ọládàsọ́lá. Ọládìsélọ̀. Ok, Ọládìsélọ̀ ní ẹ má bínú mi ò rẹ̀dà mi gbé gíláàsì mi sójú. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, à ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín. Ọládìsélọ̀. Sélọ̀ ni. Mi ò mọ̀ ní tẹ̀sán pé ká gbé sókè látẹ̀kọ́ ẹ̀ tí sọ̀rọ̀ ẹ̀ tún left torí mo rí pé wà ń bí. Àwọn tí ò tí sọ̀rọ̀ ní àtẹ̀kàn. Bàbá kíní kan ọpẹ́ tìṣì ni. Ẹ má bínú. Mi kì í rí kọ́mẹ̀tì dáadáa. Opitec ni ẹ̀kálẹ́. Opitec, ok. Ẹ bá wa gbóhùn sókè, à ń gbọ́ yín sà. Ẹ mú ṣe wọlé ni. Ṣó ok, ẹ ṣe. tí mo tẹ̀sán much. Ok, bàbá AJ ńkọ́? Bàbá AJ, ẹ bá wa gbóhùn sókè. Tọ́ bá síbẹ̀. Bàbá tó ṣẹ̀ wọlé ńkọ́? Kí lorúkọ yín? Popmate, ok. Ẹ bá wa gbóhùn sókè sà. Ẹ jẹ́ kí n gbé gíláàsì. Kì í ṣe bàbá o, ìyá ni o. Ok, mọ́mì ni ẹ má bínú mà. Jẹ́ fi gíláàsì mi sójú tó máa lè ríran. Mi ò ríran rárá. Mo wà ní comment section látẹ̀kan, mo ń gbọ́ gbogbo argument so far. Mo kàn rí pé Mr. Anífowóṣe wọ́n kàn wá sí bíbá láti wá máa argue blindly ni, kéèyàn máa ní ìpàpà kó kàn wá argue. At least ó yẹ kán ronú dáadáa pé ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn ní Nàìjíríà
kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn ti ṣe is 3 years now or going to 4 years. Nothing to show. Bàbá Tinubu yes tó ti wà ń bẹ̀ àárín kankan àárín improvement kankan ayé kan ní àwọn èèyàn lára ń bẹ̀ ni àwa tá a wà ń bí gan-an bí ebi ṣe ń pa wá Nàìjíríà ni wọn jẹ́ ká ní ìsinmi bíbá yìí so ẹ̀yin kan ẹ̀ẹ́dẹ̀ jáde ẹ̀ẹ́dẹ̀ tún máa defend blindly why ṣé torí pé ó jẹ́ Yorùbá àbí torí pé ẹwà under his payroll I mean ó yẹ ká máa rorí ara wa because gbogbo nǹkan tá à ń ṣe nísìn ìtàn ní lọ́jọ́ iwájú and àwọn ọmọ wa náà gbogbo wọn náà ni wọ́n máa débá so kéèyàn máa ro nǹkan kó tó ṣe ẹ lè wá sí ìbátẹ́ máa defend nǹkan tí ò sílẹ̀ because èmi gan lọ sí Nàìjíríà recently mo kàn rí pé the level of poverty there is alarming. Ebi ń pa àwọn èèyàn gan-an just few people ló kàn wà opportune láti máa rówó jẹun kankan bóyá àwọn tó wà ní government àwọn tó ń ṣe maybe a lot of people they are really suffering ẹlòmíì tẹ́ bá fún ní just 5,000 naira afẹ́ lè máa yílẹ̀ fún yín afẹ́ máa yílẹ̀ mo rántí pé brother mi péyàn kan ní owó nígbà tá a lọ sí village 5,000 ṣe ló kúnlẹ̀ àti tó dàgbà jù mí lọ dáadáa ṣe ló kúnlẹ̀ ẹsẹ̀ méjèèjì tó lọ sọ fún ọmọ ẹ̀ pé owó rèé I mean people are really suffering so the fact pé ń rí owó gbà lọ́dọ̀ bàbá Tinubu àbí ẹwà under his payroll ìyẹn ò mí pé kẹ́ wá máa sọ nǹkan tí ò yẹ ń bíbá kẹ́kọ̀ọ́ mọ́ defend bàbá Tinubu blindly nígbà tí bàbá Tinubu ń ṣe election gbà yẹn tó ń ṣe campaign gbà tó wá sí London tó ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ nípa kí ló máa ṣe sí security ó ní Shettima ló wà ní in charge security and adẹ ṣé ẹ fẹ́ sọ fún mi ìyẹn Mr. Nífowóṣe pé security nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ àti ìgbà tí bàbá Tinubu wà ń bẹ̀ ṣé ẹ fẹ́ sọ fún mi pé ó improve sí àbò worst sí ṣé ẹ fẹ́ sọ pé ó improve àbò worst sí so tẹ bá lè dáhùn question yẹn that would be good. Yeah, that's my own submission. Thank you, mommy. Madam Pop Mate. Yes. I can categorically state that security improved tremendously. And I'll give you the yes, let me mo ṣáà jẹ́ kí gbogbo yín sọ̀rọ̀ tán kí aṣáájú tó take government the entire north east were under the siege of Boko Haram Borno state nìkan out of 24 local governments 16 were being controlled unlike now before Tinubu kidnapping suicide bombing were on daily basis the only thing you will see now is soft target F1. So security have tremendously improved. But security on orchestrated arranging but government is not relaxing in making sure that there is more security. Before Tinubu, àwọn Boko Haram àtàwọn bandits wọ̀nyẹn ẹran tí ń gbà yẹn pé wọ́n bọ́ǹbù train tó ń lọ sí Kaduna. Hello, àwọn máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn F1 wọ́n ju àkàrà tí wọ́n máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ wọn kọ́ yín mọ́ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ní orí mídíà ni. United Nations. Wọ́n ju àkàrà ẹ bá ọkọ̀ F1 ẹ dákẹ́ ẹ̀kọ́ F1 náà F1 ẹ type F1 sí comment section. Ẹ̀kọ́ F1 sí comment section fún wa bàbá tó ń sọ̀rọ̀ Anífowóṣe. Ẹ̀kọ́ F1 sí comment section. F1 picking. Ọ̀rọ̀ tẹ̀sán náà ni ẹ̀kọ́ F1 sí comment section. Wọ́n ní kẹ́kọ̀ọ́ F1 sí comment section.
Ẹ̀kọ́ F1 F1. Kò kíní òye kò tí ì yé. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ wọn kì í sọ. Wọ́n ń ju àkàrà sí ibi báyìí àkàrà wọn kì í sọ nǹkan tẹ́ ẹ bí tẹ́ pè yẹn bí o kìíní kan. Listen and ready to learn. Wọ́n ń pè ń bí. Tó bá sọ pé kò ṣe kankan, orí mídíà làwọ̀ wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀ pa ẹ̀ tí type F1 o òkè ti type ẹ̀. You didn't even want to learn at all. Kò tí táìpù ẹ̀hẹ́ wẹ̀ ṣe táìpù ẹ̀ ni. Kò fẹ́ learn, kò fẹ́ ṣe kékeré. À ń gbọ́ yín, ó yẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ, à ń gbọ́ yín, ẹ jẹ́ ká máa ẹ̀ ń gbọ́ yín. So, as I was saying, gbogbo yẹn kò sí mọ́. And recently, the Nigerian and United Nations operation against external aggressors in Sokoto State, gbogbo alari, and I'm sure that government is also, and tẹ́bá wo láti gbà yẹn report ti reduce, gbogbo àwọn aggression yẹn ti reduce. Gbogbo problem yìí kì í ṣàṣìkò aṣíwájú ló ṣe ṣẹlẹ̀, but he's going to solve all these problems and he's already solving them. Tẹ́bá wo year budget ọdún yìí, defense close to 5 trillion, the budget for defense. So that we can get enough equipment to tackle these insecurities. Lè sọ pé problem tó ti wà látàyè Jonathan, tí Buhari go orí ṣe lọ́dún mẹ́jọ, kó aṣíwájú wá ṣe lọ́ndà 24 months. It's not just that way. Government of Jonathan kò ṣe within 7 months. And let me tell you, the issue of security is a global phenomenon. America, Taiwan is not even secured. You know, any random person and shoot. Yes. Yes, now any random person can enter a public place and shoot mass of people. The security here. I see. Our eyes don't shake. So the issue of security. Ẹ jẹ́ ká tap, ẹ jẹ́ ká máa tap what our comment section. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín, ẹ jẹ́ ká máa tap, ẹ jẹ́ ká mú fóònù wa bá ṣe ń gbọ̀rọ̀ yẹn ká máa tap ẹ̀. Wọ́n sọ̀yà fún yín pé kọ́dún ìtọ́kànlẹ̀. Issue of security, actually we bring it to BRS minimum. That's it. Because already it's going down. Mama, poverty. Poverty and it is everywhere. Sele, happy Sunday, sir. And I can boldly tell you that Nigerian economy is better now under the leadership of Asiwaju Tinubu. Last week. Sponsored by and a ní fowó ṣe. It's politically motivated. We all know it. And actually, we put everybody in check. Ṣé mo lè béèrè question lọ́wọ́ Anífowóṣe? Mo ní question kan tí mo fẹ́ béèrè sir, Mr. Malam kẹ́ tó béèrè. Okay, Anífowóṣe. Tap, please. Insecurity wà ní UK, US, Canada. Yes, agree with you. Ṣé ní UK or ní US, ṣé àwọn tó ń gbé ìbọn, ṣé wọ́n máa wọnú ilé láti wá kidnap èèyàn? Tó bá dẹ̀ kidnap àwọn èèyàn tán, tó bá mú wọn, so government á wá recruit wọn sí iṣẹ́ army. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ní UK àti US. Ọ̀kan ló wà ní dialogue pẹ̀lú wọn. Àbí kọ́ ní dialogue pẹ̀lú wọn, àbí wọ́n máa kọ́ bá wọn ṣe meeting. Wọ́n jọ jókòó ṣe meeting. Wọ́n dẹ̀ tún máa san ransom fún wọn, àbí kọ́ máa san kí wọ́n ti máa ń pè wọ́n yẹn pé wọ́n fẹ́ gba owó. Ransom náà. Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa dialogue pẹ̀lú wọn pé iye báyìí náà fẹ́ san? Wọ́n máa negotiate pẹ̀lú bandit. Negotiate wọ́n fẹ́ sọ nìyẹn. Wọ́n máa negotiate pẹ̀lú wọn. Ìgbà táwọn Niger Delta agitate, ṣé mo pé báyìí ni kidnapping bẹ̀rẹ̀? Question yẹn kọ́ ọ̀kan tí mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ nísìnyí kò dáhùn. Ṣebí US náà bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n bèrè kan tó pọ̀ sí. Sọ̀rọ̀ pa Niger Delta náà. Àṣùwọ̀n sọ pa Niger Delta US sọ pé security wà ẹ̀ ni wọ́n bèrè lọ́wọ́ ẹ̀. You said there is full security in US and in UK. Ìyẹn ni wọ́n bèrè question tí wọ́n bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn dáhùn ẹ̀. Má gbé lọ sí Niger Delta.
was particular. I said US. That any random person can enter any place and choose massively. That bóyá question yẹn ò yí wọn dáadáa bóyá kẹ́ tún béèrè. question tí mo béèrè ni pé a ní fowó ṣe máa gbọ́ o fẹ́ tí ẹ sílẹ̀ o. mo ń gbọ́ question tẹ́ béèrè ni pé ṣé ní other places àwọn government máa ń recruit àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ bí yẹn into security agency. Well, there are another one. Ṣé government máa negotiate pẹ̀lú wọn? Terry, ẹni tó bá understand the question yẹn kó bá mi bí. Ẹ gba ìbéèrè lọ́wọ́ ẹ má bínú. Ṣé onítọ̀hún yẹn tó bá wà Amẹ́ríkà tó pààyàn? Ṣé wọ́n máa ń go scot free? Ṣé wọ́n máa ń escape? Ṣé wọ́n máa ń wọ́n pa àbí wọ́n máa disappear? Go ahead, sir. Question of the Cherry issue security is a very complex issue. Yes, in some cases they will negotiate. Yes. In some cases they will negotiate. In some cases, only most of some. Me, the universal statement, me, in all cases, only in some cases they will negotiate. They will negotiate. Yes, I only said it. Queen Adewa mo mọ̀ pé UK náà wà. Ẹ dúró, Queen Adewa UK náà wà. Èmi náà UK ni mo wà. So maybe in one of the cities in the UK now, let's say bóyá irú Liverpool yẹn or Manchester. Èèyàn kan ó kàn gbé ìbọn ó gbé wọn lọ́dọ̀ listen, èèyàn kan gbé ìbọn ó gbé wọlé lọ pààyàn ó kidnap ó ṣe gbogbo yẹn. So nǹkan tó ń sọ ni pé government of UK nígbà tó bá arrest ẹni yẹn nǹkan tó máa wá ṣe ni wọ́n máa wá negotiate pẹ̀lú ẹ̀. a ní fowó ṣe you can't keep doing this nonsense here. a ní fowó ṣe ẹ̀yin lẹ ń sọ̀rọ̀ sí lẹ́nu náà ẹ jẹ́ kẹ́nìkan sọ̀rọ̀ mọ̀mọ́ yẹn ló ń bẹ̀rẹ̀ question ẹ jẹ́ ká fún lára balẹ̀. Queen ṣé ìgbà bẹ̀rẹ̀ dé já kẹbẹ́ nìkan ló ń sọ̀rọ̀ òun nìkan ló wà ń bíbà yìí náà àwa náà là ń sọ̀rọ̀ sí lẹ́nu. mọ̀mọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ question yín ẹ̀yin ẹ mú tọ̀dọ̀ yín please. Mama, ẹ bẹ̀rẹ̀ question yín ma. A ní fowó ṣe mo fẹ́ kó listen very well now. So nǹkan tí mò ń sọ ni pé like in the UK, we have different cities in the UK, Manchester, Liverpool, London, Birmingham. Let's say àwọn kan tó bóyá agbébọn tó kàn wọnú ilé kan lọ tó kàn lọ pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ tún kidnap àwọn èèyàn. So tí government bá rẹ̀ because wọn ní go scot free no matter how wọn máa arrest wọn ní ṣá. So tó bá wá bá wọn mú ṣé o rò bí government UK wọn máa negotiate pẹ̀lú wọn then after tó bá negotiate pẹ̀lú wọn tán bóyá àwọn yẹn ló máa fún government ní condition pé ẹ lọ san iye báyìí tó bá negotiate pẹ̀lú wọn tán wọ́n ṣẹ̀ wá ní pé okay láti compensate wọn o wọ́n á recruit wọn sínú army. So down question. Let me answer your question directly. Answer one question one nìyẹn. Under Aṣíwájú Bọ́lá presidency kò sí ibikíbi tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Ní ìjọba ti Tinubu o kò tí ì ṣẹlẹ̀. Yes now ẹ má interrupt mi o torí mo ti jẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀. Tẹ́ bá ní pé wọ́n recruit wọn ìgbà wo ṣe London government Aṣíwájú ni wọ́n recruit terrorists sínú security agency. But kátẹ̀wá tó wá gbà pé okay bóyá irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀. It could be for strategic purpose. Èmi mọ̀ pé àwọn intelligence nígbà míì
One might go into the underworld to get some of them into their side in order to get intelligence and able to defeat them. But issue of security, which is not even meant for public consumption. And I'm not here to hold brief for government on that, but me, I can say it, that Ashwaju government could teach in Kotain could negotiate with any terrorists. They be to my phone all over. That is not true. And I'm true them you fake our rumor. Titore join and distort facts the public. That didn't happen under Ashwaju presidency. Thank you. Níbo jẹ́ pé wọ́n nìkan ló ríran, wọ́n nìkan ló wà nílùú. Wọ́n nìkan ló ríran, wọ́n nìkan ló wà nílùú. Wọ́n ní. Ó ti tí à ń pẹ́sọ̀ wọn dákẹ́kọ̀ọ́ jẹ́kẹ́ lómi ìsọ̀rọ̀. Ta ló tún fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹjọ́? Bàbá Malam, à ń gbọ́ yín. Ẹ jẹ́ bá mi mute ẹ̀. Àti wá rí gbogbo wa ń sìn pé bàbá yìí ló wá sí bíbá tó wá ń fún wa ní propaganda. Ní orí Arise TV, it is made public that the government of Zamfara and even Katsina wọ́n gba tent, wọ́n gba tí àwọn ẹni táwọn yìí tí wọ́n gbé ọ̀kadà wá. Ìkànnà tún wọ uniform police officer tí wọ́n gbẹ̀mí ẹ̀. Adẹ̀ representative láti federal government tí ẹ̀ náà wọṣọ wá. Tí gbogbo ọjọ́ wà níbi tí wọ́n wà yìí, tó dẹ̀ fún government ní demand sí wọn. Wọ́n dẹ̀ sọ to the fact pé wọ́n sọ fún government pé àwọn fẹ́ kí wọ́n release the 70 àwọn ọmọ wọn tí wọ́n fi sáàhámọ́ tí ìjọba Nàìjíríà dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. This is televised live and direct tí gbogbo wa wò ó dẹ̀ ṣì wà lórí ayélujára títí bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Ó wá ṣe mí láàánú pé ẹnìkan wà bíbá tó sọ pé rúmọ̀ ni wọ́n pé nǹkan tí ó wà televised tá a rí tẹ́nìkan sọ pé rúmọ̀ ni. Ṣé kò yẹ kó ti yé wa pé kò yẹ ká tẹ̀ pay attention fún èèyàn bẹ́yìn? Because by their statements and their looks, a máa ti mọ̀ pé àwọn tó ń jẹ nídìí mọ̀dàrú, àwọn tó ń jẹ nídìí ìbàjẹ́, irú wọn la ní lórí ìkànnì yìí lẹ́nu tá gbà lálejò. So gbogbo yẹn láti sọ. Nǹkan tèmi tẹ̀ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, but èmi ò pé kò yẹ kí n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́. Because ìyá ti béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀, adẹ̀rí ibi tó gbé sí. Niger Delta ló fẹ́ máa sọ fún wa. Èmi fẹ́ mú pé mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ pé aṣíwájú tó jẹ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ̀ o, ọmọ káàárọ̀ oòjíire ni. Ṣùgbọ́n àwa lórí ìkànnì yìí, kì í ṣe pé tó pàjọ́ ọmọ Yorùbá, káwárí ọmọ Yorùbá tó níwà àbàjẹ́ àti ìwà àdọ̀tí, kánò là ń bá lọ. Tàbá ní ọmọ Yorùbá tó níwà dáadáa, ìwà tútù bí àdàbà, tó lè gba máàkì lọ́wọ́ ẹ̀, á tẹ̀lé lọ. Tí ò bá tún ṣọmọ Yorùbá gan la tún fẹ́ fi jìrọ ẹ̀ kó jọmọ àbòkí tó jẹ́ Fúlàní náà ni, tó níwà tútù fún gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire àti Nàìjíríà lápapọ̀, á tẹ̀ka fún. Torí aṣíwájú tẹ̀ ń sọ yìí, kò sọ pé ọmọ Yorùbá lòun wèrè ń sá lọ sí south, ó ń sá lọ south east, ó lọ ń rálì support látọ̀dọ̀ wọn pé kán support òun. Kò sọ yí pé torí pé òun jẹ́ ọmọ Yorùbá, kó sọ pé báwọn tí wọ́n ṣe jẹ́ òun náà ń lọ ni. Kí ló wá dé tó bá tí ààrẹ bá ti wá ṣe nǹkan tó burúkú jáì, tá bá ti wá criticize ẹ̀, ẹ̀yin wèrè kan, ẹ̀ wá dúró sí comment section, ẹ̀ wá máa sọ pé tó kójọ́ ọmọ Yorùbá, support ọmọ Yorùbá, ọmọ àlè ní ìrandíran rẹ̀. Àwa o, bá change orúkọ mi sí Chukwu Emeka or Emeka tàbí kẹ́ fún mi ní Garba Malam, èmi á dúró lórí òdodo. Nǹkan tí Tinubu ṣe, mi tí the president náà tó govern Nàìjíríà yìí, tí Tinubu ò ní protest. Tẹ́ bá gbọ́ upgraded version Ṣòwòrẹ́ ní Tinubu. Tinubu tẹ̀ ń sọ yìí, ó ti fún president ní 7 months rí. Within 7 months tó yẹ kó ti lè ṣe dáa. Nísìnyí lẹ́yìn wèrè kan wá sọ pé ká fún lọ́dún mẹ́jọ, ọdún mẹ́jọ yẹn gan ò lè tó. Ọdún mẹ́jọ náà ò lè tó. Tàdé rí bí ó ṣe ń jà wá lólè tó ń gbówó wa tó ń pé tó fi lọ wèrè lọ fowó ara Rolex. Ọmọ ẹ̀ náà wá ń jayọba kiri. Ọlọ́pàá ò tó gbogbo wa, DSS ò tó gbogbo wa, ṣùgbọ́n Ṣèyí Tinubu ẹ̀dá nìkan ó kéèyàn bíi 50 rọra. Ẹ wá ní ká dákẹ́ ká máa wòran.
À sọ̀rọ̀ àní dákẹ́ tábà wí àákù tábà wí àákù ẹ mute ara yín jàre kò sẹ́ni tó interject yín ẹ má jẹ́ ká ṣe pé fún yín ẹ sọ fún bọ̀bọ́ yìí kó mute ara ẹ o èpè kú àlẹ́nu mi o tó pé ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ mi ò láti mi ò ṣe kékeré kò ra mute ara ẹ gẹ́gẹ́gẹ́. Ọlọ́run ló máa ń dàgbà ìgbẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ní ìkànnì yìí ìwọ tó bá ti sọ̀rọ̀ ìwà bàjẹ́ tó ṣó máa ṣépè fún o tó bá mute ara ẹ tó pé bá ṣe wà yìí. Ẹ má ṣe pé ó yá ẹ má sọ̀rọ̀ yín ẹ má ṣe pé à ń gbọ́ yín. Níbẹ̀ ni ìyàn mú Ọlọ́run á mú. À ń gbọ́ yín. Ní ìkànnì yìí tí o bá ṣe dáadáa à á sọ tó bá ṣe burúkú à á sọ ìwọ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó bá believe pé Tinubu ṣe dáadáa bó ṣe wà yìí ìwọ Ọlọ́run ìwọ nìyẹn Ọlọ́run ẹjọ́ máa rán ṣàmọ̀ pé dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó ń fò lókè yìí tó bá máa já ó lè jálẹ̀ lórí náà ó lè jálẹ̀ lórí tó bá dẹ̀ jálẹ̀ lórí kó ṣáà má fi titi ẹ kó má fi kó bá àwọn tó kù ni. Mo dẹ̀ fẹ́ fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ sọ fún ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire Tinubu ò kì í ṣe president Yorùbá nìkan o gbogbo ọmọ Nàìjíríà El-Rufai lójó gba tíkẹ́ẹ̀tì ní APC tí ò bá ń ṣe El-Rufai tó dúró bí igi lẹ́yìn ọgbà ẹ̀ lẹ́yìn Buhari ni àmọ́ nǹkan tó fẹ́ fi ojú ẹ̀ ṣe àmọ́ nǹkan tó fẹ́ ṣe fún gbà yẹn ṣùgbọ́n náà ti fi ojú olóore náà ó ti ṣe kí ni politics ni ó ti fi gúngi láìpẹ́ láì jìnnà á dẹ̀ ti fi ojú olóore Wike náà á fi gúngi àwa mọ̀ pé politics bẹ̀rẹ̀ proper candidate wa àwa mọ̀ o tó bá débẹ̀ tí ò bá ṣe da orí ìkànnì yìí náà láti gbé ṣépè láti gbére láti gbé mọ̀lẹ́bí ẹ̀ náà rí láti sọ pé kó náà fi. bẹ́ẹ̀ tí wàá rí. Torí ìgbà tí ọmọ wa ò sí lórí ipò tí òun ṣọmọ Yorùbá tó jẹ́ Buhari ló wà bẹ́ẹ̀ agbére àwọn ọmọ Buhari wọ́n jẹ́nu èpè bóyá èpè gan ló sìn dọ́rùn gan aṣáàmọ̀ pé àfún Buhari náà nìṣe ọmọ wa ò ní wá débẹ̀ sí ìkára ní dépò jọmọ wa kémi ò jàǹfààní ẹ̀ kí ilẹ̀ ò jẹ àǹfààní ẹ̀ táàrí nǹkan táàrí nǹkan kan ẹ wá sọ fún àwọn kan pé ẹ̀rọ Yorùbá enough àgbẹ̀yìn re ni àgbẹ̀yìn ṣépè ni 100%. 100% ni 100 ní àgbẹ̀yìn re pẹ̀lú gbogbo security wèrè tẹ́ni ó ti ní àṣà àmọ́ bí gbogbo ẹ̀ ṣe lọ àmọ́ bí gbogbo ẹ̀ bàbá olómi tútù ibi tí ayé bàbá yẹn ṣe pé bàbá ẹ ní ẹ má bínú mi ní pẹ́ parí ọ̀rọ̀ mi bàbá olómi tútù ní èmi lẹ́fẹ́ kí wọ́n lé kọ́ má palẹ̀ mi mọ́ mo ní so bàbá ẹ̀yin mọ̀ pé wọ́n lè lọ palẹ̀ yín mọ́ lẹ́ sọ pé security bẹ́ẹ̀ lọ ẹlẹ́ẹ̀kan máa wo àwọn èèyàn kéèyàn àwọn tó ń jẹ nídìí ìbàjẹ́ àwọn ni ò ní fẹ́ kí Tinubu ó lọ because ibi tí wọ́n ti ń jẹun ó máa dí gbogbo dẹ̀ ti ń jẹ́ tọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ ẹ fi ìdí ìbàjẹ́ tẹ́ fi ń jẹun ní Nàìjíríà Ọlọ́run máa díbẹ̀ lágbẹ́ Ọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń pa àwọn èèyàn lẹ́kún jayé lágbẹ́ Ọlọ́run àṣẹ Èdùmàrè ibẹ̀ máa dí mọ́ yín lọ́wọ́ tàbí kẹ́tù pa lọ́gán kẹfì rìn lọ tẹ́ bá ń fi èèyàn kidnapu tẹ́ ẹ̀ ń gbéyàn tẹ́ ẹ̀ ń ṣe agbénipa àbí ẹ̀ ń inflate price epo sókè tẹ́ ẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé ó ń ní àwọn èèyàn lára ìsunkún ẹlòmíì ìdúró yín lágbára Ọlọ́run lágbára Elédùmarè ẹ̀ náà àwọn èèyàn tí ọmọ yín náà máa jẹ́nu ẹ̀ ẹni bí o fẹ́ máa pọ̀fọ̀ lórí ìkànnì yìí pọ̀ èyí tẹ́ ẹ ti pààrọ̀ ọjọ́ rọ̀ mọ́. èmi ò rí ìjọba tó máa lọ fi 300 billion ká fi lọ ra mọ́tò. Ó tọ́ ni tí ẹ máa lọ fi 300 billion olórí burúkú kan mi máa dé bí báyìí ká máa sọ fún wa pé rúmọ̀. Education dẹ̀ wà ń bẹ̀ road apart. Ẹ̀jẹ̀ wọ́n tẹ̀ máa sọ fún wa pé rúmọ̀ ni pé kò a lè rí fídíò tarí mọ́tò tó lọ ra o. Tarí mọ́tò tarí gbogbo tó lọ ra o wọ́n á tún sọ fún wa pé rúmọ̀ ni. Gbogbo ti jẹ́ tọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń jẹ nídìí mọ̀ dàrúsẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ń jẹ pé ẹ̀ ń pa àwọn èèyàn lẹ́kún jayé ni àyàn wọ́n ń sọ́fà wọ́n ń sunkún gidi gbogbo tí ń jẹ tọlọ́run omi ara yín ẹ̀jẹ̀ ara yín àwọn náà ní nísìmí wọ́n máa ní lára ni báyìí náà ṣe nísìmí tí wọ́n tẹ́ ẹ̀ pa ọlẹ́kún tán
tí wọ́n sunkún ẹ̀yìn jayé ẹ̀yìn náà lè ní ìsinmi sẹ́. Àṣẹ wà. Ìtẹ̀wé yàrá àárọ̀ mọ́ o. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ kò yí padà. Òní ambulance báyìí, ó dẹ̀ ráyè sí ti lọ́rẹ́. Ẹ jọ ń fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ kúrò lẹ̀. Tó ẹ kúrò lẹ́sà gbogbo wa ń gbọ́ yín. Hello, ẹ kúrò lẹ́ mọ̀. À ń gbọ́ yín. Ọ̀dọ́ yẹn ní ariwo. Bàbá tó fẹ́ sọ̀rọ̀ dá. Wọ́n tẹ̀ tí ń gbẹ́ mídẹ̀ẹ̀tì fún Anífowóṣe. Bàbá ẹ ní sùn ẹ jẹ́ kó play fídíò yìí. Ẹ jẹ́ kó play fídíò yìí fún wa. À ń gbọ́ yẹ bá fún ní voice o. Tíwèrè ní rúmọ̀ ni. Ẹ bá wa fún ní voice sà. Ẹ ní sùúrù sà. Bàbá tó ń kẹ́ kúrò lẹ́ ní sùúrù. Yes sir. Notorious bandits that are well known that is going to affect the outcomes of these negotiations. In this case, Kwasi Gwarwa. Ibo ni èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ ta ní òmùtì náà. Oputech mi. Ẹ mú sọ̀dọ̀ yín náà nẹ́tíwọ̀kì wọn ò dáa. Ẹ jẹ́ kí n yọ wọ́n náà. Wow. Ẹ jẹ́ kí n provide yín ní evidence pictures tí àwọn bandits meeting tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ so that àwọn tán ní kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n á lè mọ̀. So the meeting was not done by Bola Tinubu. Let's be honest with ourselves. That meeting was coordinated by the governor of Katsina State, who happened to be an APC member. And remember, Katsina is the state where you have the former two presidents in Nigeria. Yaradua was from Katsina State. Buhari himself is from Katsina State. So I want you all bandit she Kilemakwe. Be a reconciliation meeting or stakeholders meeting. So this is the evidence of the meeting that was held with the government of Katsina, APC-led government of Katsina State, in a state that is coordinated by APC and where we have the former head of former presidents in Nigeria. Ẹ jẹ́ ká wo ibi tí ẹni tẹ́ sọ pé wà yẹ àwọn tó jẹ́ leader Nàìjíríà bí kílẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká wo ibi tí àwọn tó kò sí pẹ̀lú wọn ibẹ̀ yẹn ni kẹ́ bá wa gbé jáde. Okay, so evidence one leg. However, the news láti òkè títí désàlẹ̀ ẹni wípé kò sí anywhere tí Tinubu ti approve láti sọ pé ó máa bá bandit ó máa bá wọn negotiate àbáwọn Fulani herdsmen àbí àwọn terrorists. Tinubu approve it and he always deny it. However, gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n lọ gbé ní Kwara for instance ẹ lọ
gbé àwọn ọmọ tí wọ́n kidnap ní Kwara ẹ dẹ̀ sọ pé ẹ ti lọ gbà wọ́n lọ́wọ́ bandit ẹ dẹ̀ sọ fún wa ibi táwọn bandit wà ẹ sọ fún wa àwọn tẹ́ ti mú ẹ mú anybody ṣé bandit kàn déédéé gbé ọmọ lẹ̀ fún yín láì jẹ́ pé ẹ fún wọn lówó àbí so the government have been lying. Even Buhari government, they lie a lot because, of course, it's not reasonable for them to come out and tell us, pay, I'm actually negotiate with bandit about low. That we know. So, but if your party governor is doing that, you need to take responsibility as a president. So, new Army General Tinubu to appoint, yes, so categorically, no governor should negotiate with bandits. If you do that, it means that you undermine the national security of the country, which is a good way to go. So, but it has happened, and I think Tinubu and APC should take responsibility. Yes. Thank you, sir. Definitely, the president cannot sign for that, but he's aware. So that's just it. He's aware. So how is that then getting withstand? Because to my we pay Tinubu to expect that no shame Benny. Our supporter Tinubu will come out and say he show what Tinubu need. Benny. Yeah, money Chetiri boy, Otin Shedada. Money Kitabani Pekini under his regime, Otin Shek, Ninkabati Shed. So what are we saying? Power. Wọ́n gbé sórí ni wọ́n náà wọn làwọn ṣe o sílẹ̀ ní kò ṣe nǹkan kan. Ẹ jẹ́ kọ́ńtà ráìsì ní 20,000 naira per bag lẹ́nu wọ́n ní ìjọba ti dá. So because wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe rí honestly ká sọ nǹkan kan náà nǹkan tó ń da ìjọba Nàìjíríà rú kankan pé àwọn láti northern side ìwọ tó bá ti gbà fún wọn bẹ̀ yẹn. Táwọn ìjọba dẹ̀ wà bẹ̀. Tó bá ti gbà tẹ bá rí Tinubu náà kó tó lè wọlé àkúfà wá láti north tó bá ti lè gbà fún. Mítì yẹn rèé ẹ má bínú. Haúsá ni wọ́n sọ jù nínú ẹ̀ so a lè má gbọ́ dáadáa. Gbogbo àwọn báńdíìtì ló ń wọlé yẹn pẹ̀lú ìbọn wọn lórí ọ̀kadà. Àwọn míì wọ uniform army, dress bó ṣe wọn. Wọ́n dẹ̀ gbé bọ̀dà ní wá sí meeting ọ̀hún. Kábíyèsí Elédùmarè. Nílùú tó lọ́ba tó nígboyè. President ò lè ló wọn aware. Presidency was fully informed. They were aware. They endorsed it. If not, bí gbogbo wọn ṣe wá sínú ìpàdé yìí. Ibẹ̀ ló yẹ kí àmì ti round wọn up. Kọ́ndẹ̀ ra jàkàrà sí wọn. Uniform army. Ṣètìlì eléyìí tí wọ́n ó tún wọ uniform army ó tún fi gbọ̀ ọ̀kadà. Yes, wọ́n lè gbé mọ̀dà ní terrorist bẹ̀ ní gbogbo wọn. APC jẹ́ wà wí ẹ̀ lè ju àkàrà síbẹ̀ kẹpa wọn rùn. Mo rò pé nífọwọ́ ṣe ń ríran ṣó ṣáàrí dáadáa. Tàbá ń sọ̀rọ̀ bí a máa ń gbẹ̀rì jáde ni. Àwọn olójúkòrò kẹ sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ evidence yapa títí àwọn ọmọ Tinubu máa fi kú evidence yóò ní tó ń lẹ̀. Ìjọba ní ayé ìjọba Tinubu ni àwọn bandits gbàjọba yìí o tí wọ́n dé fìlà sójà gbogbo àwọn sójà tí wọ́n ti rán lọ sọ̀rọ̀ ọ̀sán gangan fìlà wọn ni wọ́n dé sórí yẹn tí wọ́n bá Tinubu wá ṣe meeting bókóbókò ẹ ti rí àwọn bókóbókò. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe gbé ìbọn wọn padà lọ ìjọba ọgbà ìkólẹ̀ gbà kò ṣe kankan. none of them tó submit ìbọn wọn. Níjọba ní Nàìjíríà o ẹ̀mí wa gbogbo ẹ̀mí wa wà ní ewu o. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe kó ìbọn wọn lọ. Wọ́n dẹ̀ ní ìgboro terrorize. Wọ́n ní ìgboro terrorize. Nigerian President Tinubu ó fail ní security ó fail is a failure in terms of security kò ní pass mark kankan. Anybody bá ń try àti fún ní pass mark that person wọ́n ti brainwash ẹni yẹn ọpọlọ omi àti kókó náà ti ló wà lórí ẹni náà. Àwọn APC àwọn tó wà reasonable wà nù wọn àwọn náà lè access from the genuineness of their heart kí wọ́n sọ fún wa pé this president has failed in terms of security. Gbogbo ìlú ló ti di bandit tán ẹ wò wọn gbogbo wọn ẹ wo population àwọn èèyàn tó kó ìbọn dání wọ́n ṣe kó wá lẹ́yìn ìpàdé yẹn. Kábíyèsí Elédùmarè. Nobody was able to stop them. My brother, ẹni fídíò tó ti wá táǹkì wọ́n wà lọ síbẹ̀. Táǹkì emu tẹ̀ fuel tank lélẹ̀ wọ́n wà lọ síbẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ bá a power tap please ẹ bá a power tap. Àní kò ṣe àní irọ́ ní
Zimbabwe lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Ó lè ní India ló ti ṣẹlẹ̀. Nigeria ni now evidence wà bẹ́ẹ̀. Ó lè ní èmi sọ pé ó lè ní sọ pé ó lè ní India ló ti ṣẹlẹ̀. Tàbí kó ní rúmọ̀ ni ojú àlá ni rúmọ̀. Okay, so guys, you're most welcome to this video. What is going on in this my country, Nigeria, is unbelievable. This is totally unacceptable. The person we are watching here is one of the terrorist leaders in Nigeria. One of those Fulani S-men terrorizing northern Nigeria, Katsina State, Zamfara State, and few other states. This man is their leader. And here they are coming for a peace deal with Katsina community. One community in Katsina State. Katsina State is the home state of former President Muhammadu Buhari. The man you are watching here is one of those most wanted terrorists. Though they prefer to call themselves bandits. I don't know the difference between bandits and terrorists. What are they doing? What do they do? These ones, they kidnap people. And they will ask for ransom for you to pay before they will release your person that they kidnap. Anybody they kidnap, they must ask for money before they will release the person from the family members. And if you are not able to provide the ransom money, they will buy the person. So this is what they do. This is their occupation. This is their business. And they have been terrorizing several states in northern Nigeria for several years. This man has been on the wanted list of the Nigerian security, the army, the DSS, the police. And they have not been able to catch this man, either dead or alive. This their leader. The people of Katsina State, they are fed up. Since the Nigerian army, the Nigerian police, the military, they are not able to protect them. This very man, so you are watching here, and his gang and his members, they have been terrorizing people. The people of Katsina State, they can no longer go to farm and do their farming business. They can't go to farm because they are afraid that this man and his gang will come and kidnap them or buy them. So this community. So now this is my point. Nígbà tí wọ́n compare meeting yẹn pẹ̀lú àwọn Niger Delta, it's a very different thing. It's totally different because during the Niger Delta region period of Yaradua, what these people were agitating for, they are agitators. They are agitating because there was a whole lot of damage that have been done to the Niger Delta region. That is where you discover oil in commercial quantities since 1958 in Olubiri in Bayelsa State. And ever since then, the lands have been polluted. The people of Niger Delta can no longer farm because of the pollution of the oil companies caused by multinational companies who are making the resources of that land, exporting Nigeria and causing a whole lot of harm. Gas flaring that is also happening in Niger Delta is causing a whole lot of damage, polluting the air, and at the same time making residents of Niger Delta to be vulnerable to cancer infection. Another thing that is happening is that their waterland have been polluted. We know that a lot of people from Niger Delta, their heritage or what they've been doing in ancient time has been farming. They farm, they do fishing and fish farming across all states in Niger Delta because they are all riverine area, and that's where you are exploiting the oil from. So the oil spillage, the agitators in Niger Delta need to sue multinational companies even as far as going to the world court before they were able to get justice. To today, the amount of money that was approved by the world court for this multinational company to pay to the communities was paid to the government. And most of the time, we know that when the government of the federal government allocate money, even to the state government or to the community leaders,
in terms of royalty that some of these multinationals are paying. Those community leaders, they just steal this money. They are not directly impacting the communities and the residents they represent. So there are so many reasons for Niger Delta people to talk, because once there's flooding, their schools is going to be flooded, their hospitals is going to be flooded. Most of the constructions have been done below the water level. So there was no life. Access to healthcare services have been very unaccessible. Education is very poor. So many things. And you continue to use the resources that is coming from the Niger Delta region to manage, finance, and grease the economy of Nigeria. So it was very genuine for them to agitate. And as a result, Yar'Adua government recognized that. It called for negotiation with these people, and it decided to give them amnesty if they will stop all of the agitations that they are doing, lay down their guns and all of that. And we saw it on video. Evidence is there. All of them lay down their guns. None of them came to a meeting with the government with guns on their hands. So that is what we call amnesty. That is what we call amnesty. Baba kini ẹ máa lo kini fún ọ̀rọ̀ wa F1. Má bínú jàre. So kí ló dé tí ìjọba yìí nínú ìjọba yìí tá à ń rí àwọn yìí tí wọ́n wá gbé ìbọn tán gbé dání gbogbo wọn wo okùn orí ọ̀kadà wọ́n wá sípàdé ẹni ẹ̀ ń ṣèpàdé ṣé ìpàdé nìyẹn àbí àwọn agbẹnipa wá síbẹ̀ wá sọ fún wọn nǹkan táwọn fẹ́ àwọn ló coordinate ìpàdé yẹn àwọn agbésùmọ̀mí àwọn ló sọ pé nǹkan báyìí làwọn fẹ́ nǹkan tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ yẹn ní community àmọ́ community tó ń dáwó fún wọn náà tó ń san tax kí Tinubu tó gbọ́n fẹ́ máa gba tax àwọn bandit ti ń gba tax lọ́wọ́ community tẹ́ ẹ̀ bá san tax ẹ̀ ní lọ sóko abẹ́fẹ́ kú tẹ́ ẹ̀ bá san tax ẹ̀ ní gbé ọjà yín jáde àwọn gbogbo ló wà in charge government ó ti ń ṣẹlẹ̀ látàyè Jonathan àmọ́ ó ti ń ṣẹlẹ̀ láyé Jonathan àwọn kan ló wà ń díẹ̀ it was political motivated then excuse tẹ́yìn try láti give uns pé political motivated bẹ́ẹ̀ ṣe dálẹ̀ nìyẹn nígbà ayé Jonathan nígbà tó dẹ̀ kúrò ń bẹ̀ Buhari tó wọlé tó ní 6 months kò ní sí agbésùmọ̀mí mọ́ ọdún 8 ló ṣe tó fi kúrò ọdún 8 ni àwọn tó ń jí nípa wọ́n tún ń jí nípa títí wọ́n ń jí nípa wọ south west wọ́n tún ń gbé àwọn èèyàn wọnú igbó ní south west wọ́n tún ń pa àwọn èèyàn sóko wọ́n mú àwọn ìyá àgbà àwọn arúgbó wọn á dó wọn wá fipá bá wọn sùn wọ́n á tún gé wọn lọ́rùn gbogbo ẹ̀ lárí náà ṣe bóun tó jẹ́ kí olóyè Sunday Igboho jáde nìyẹn tó fi bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ̀dàgbára ṣé ìjọba Tinubu fúnra rẹ̀ tó jẹ́ national leader APC nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ kí ló sọ sí ṣó sọ̀rọ̀ bọ́n ṣe pààyàn tó kò sọ sí kò dá sí nítorí pé o ní personal ambition kò tiẹ̀ sí reason tó yẹ kí ọmọ Yorùbá he was even against Igboho. Kò sí ọmọ Yorùbá tó ní rònú tó ní làákàyè tó lọ́pọlọ lórí tó yẹ kó máa support Tinubu pẹ̀lú nǹkan tó ṣe gbogbo alágbọ́n ṣe pààyàn tó níbà ní Ọ̀yọ́ kí olóyè Sunday Igboho tó jáde ó sọ sí ó sọ pé kán dákẹ́ wọ́n pààyàn títí Tinubu fún odidi ọdún 8 ṣé tá a bá kú tán la ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ̀rọ̀ láti inú òkú ókè ó ti wá wọlé nìyẹn àwọn ọmọ Yorùbá tún dákẹ́ gbogbo wọn tún àwọn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pa òwe ẹ má filẹ̀kẹ̀ sí di ọmọ ẹlòmíì ẹ jẹ́ kí wọ́n ti ṣe ìbẹ̀bẹ̀ ìdí ló ti jẹrà mọ́ yín lọ́wọ́ yìí ìdí ti jẹrà ó ti ní kánsà gbogbo ẹ ti jálu ẹ tún dé bíbá iná ẹ tún pa òwe gbogbo irọ́ tẹ̀ ń pa ẹ kò easy ẹ mọ̀ pé kò easy ń gbà ayé Jonathan tẹ́ni tipátipá ó gbọ́dọ̀ lọ ó dẹ̀ lọ fún yín ẹ wá wọlé ẹ wá fún wa lẹ́ excuse 11 years of APC government is a total failure is a colossal failure is a suicidal political suicide. F1 ẹ má pe àwọn ọ̀rọ̀ yẹn please àwọn òyìnbó tẹ̀ ń sọ yẹn ti lágbára jù ẹ mọ̀ pé TikTok kò kí ń fẹ́. ẹ má bínú kò tí ì lè kọjá agbára TikTok political suicide alágbè. So ohun tá a dá láti sọ fún yín ni pé tẹ́ bá ti wá fẹ́ parọ́ ẹ má máa parọ́ pẹ̀lú nǹkan tí evidence ẹ̀ wà lẹ̀ ẹ parọ́ nǹkan tí yà ní evidence ẹ̀ kò jẹ́ ṣe láyé social media yìí lẹ máa parọ́ àpònú gbogbo akọ́lá yọ̀dẹ̀ gbogbo àdẹ̀kọ́lọ́kọ́ omi àti àgbọn sí ọpọlọ ẹ̀ ẹ lè support aṣáájú gẹ́gẹ́ bí APC sympathizer that one is normal ẹ sọ fún wa ìdí tí a ṣe gbọ́dọ̀ fún ní support ẹ sọ fún wa ẹ má máa fún wa justification fún failure ẹ̀ òbí òkúba Àtíkù kọ́ ló bá yé ẹ̀jẹ̀ ibi tó ti wọlé àwọn nǹkan tó sọ pé ó máa ṣe ò ṣe ó ló máa múná wá pé tó bá ti ṣe iná ká má dìbò fún ẹ fún second time ẹnu ẹ ló fi sọ evidence jẹ́ kúnlẹ̀ adé ń gbé jáde ẹ sì tún sọ fún wa pé tó láti kún ta generator ni kò ṣe rí iná tó bá mọ̀ pé failure nìyẹn kúkú máa lọ lé ó ṣe tipátipá. Thank you my brother. ààrẹ orílẹ̀-èdè. You see you are speaking my mind. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀rọ wa. À ń gbọ́ yín. Electricity is now better. Electricity kill you there.
Ẹlẹ́dìdì pa yìí. Ọ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ tí mo lè sọ̀rọ̀ ẹ̀dá kù. Ẹlẹ́dìdì is now better. Ẹ̀wù wèrè. Bálá Amẹ́ríkà dúró fún Mani. Ẹgbẹ́ rẹ̀. Ẹ kalẹ́ o. Ẹ kalẹ́. Ọlọ́ọ̀bà yóò ṣíjú àánú wo gbogbo wa. Àwọn tá a wà ní Nàìjíríà yìí, àní kúnú ìyà o. Àní kúnú ìyà o. Àwọn ọmọ wa ò ní jìyà o. Mo kàn fẹ́ béèrè ọ̀kan lọ́wọ́ dádì Anífowóṣe. Yes sir. Mo fẹ́ béèrè ọ̀kan lọ́wọ́ wọn. Mo fẹ́ béèrè question ọ̀kan lọ́wọ́ wọn. Tí wọ́n bá dẹ̀ lè dá mi lóyún, inú mi máa dùn gan. Láti ìgbà tí Tinubu ti dé gọ́ọ̀mẹ̀ntì, tó ti dé gọ́ọ̀mẹ̀ntì, kí ni nǹkan tí wọ́n lè sọ fún wa kó ṣe tó ṣe láti ìgbà tó ti wà níjọba tó ti lo 3 years tó ti lò yìí? Kí ni nǹkan tó lè sọ ní kókó pé o ṣe bọ̀ kán má mú coastal road wá o? Èmi ò ní gba coastal road yẹn wọlé fún wọn o. Kọ́kàn mú nǹkan kan tó jẹ́ kankan gbòógì tí Tinubu ṣe. Wọ́n jẹ́ ká mọ̀. Ìyẹn number 1. Number 2, mo fẹ́ kí kọ́kọ́ yí àwa Yorùbá sọ̀rọ̀ mi yé yín. Ṣé rí Nàìjíríà the country tá a wà yìí nìsín ó ti jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ó yẹ kí ọpọlọ wá sí dáadáa. Mo gbọ́ tí Malam sọ nǹkan lẹ́ẹ̀kan pé ìṣe Yíbò ni, ìṣe Fúlàní ni, ìṣe kan ni ló bá sàtún máa tún Nàìjíríà ṣe. Èmi náà support because in tó ń ṣe àwa Yorùbá kọ̀ọ̀kan ni pé ọmọ ẹni ò ṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀, ọmọ ẹni ò lè ṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ ká fi lẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì. Ṣé ká wá kú sínú ìyà ni? Ṣé o question tí mo fẹ́ bi wọ́n ní rè, kí ni nǹkan tó ṣe gbòógì tán lè sọ, tán lè tọ́ka sí, kán jẹ́ ká mọ̀, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Thank you, my brother. Anífowóṣe. Before the answer, if I'm permitted. Anífowóṣe bá máa sọ̀rọ̀, ẹ má jẹ́ àṣepé. Ẹ má ṣe pé náà, ó ní right láti express ààrẹ. Bàbá disagree ní àmú point wà jáde. Ọmọ Tinubu ní right láti sọ̀rọ̀ ń bí. Ẹ ti rí fọ́tò bàbá wọn wà ń bí. Gbogbo wa la ní right síbí láti sọ̀rọ̀. Ẹni tí ò bá ti ṣépè, ẹ má jẹ́ ká ṣépè. Ẹni tó bá bí ẹyẹ bá ṣe lọ ní ká ṣe dòkúta ẹ̀. Bó ṣe rí nìyẹn. Ipò kí mọ́ jẹ̀bú ló lè pè. Máa tara ẹ jẹ bí ìyá méjì. Máa tara ẹ jẹ. Lákọ̀ọ́kọ́, mi ò join platform yìí láti wá defend government tẹ́lẹ̀. But nígbà tó ti di bó ṣe dà tó jẹ́ pé mi nìkan ló jẹ́ opposing views níbí. Àwọn èèyàn ti mọ̀, àwọn èèyàn ẹ wà ń sàlẹ̀, gbogbo wọn wà ń sàlẹ̀, wọ́n mọ̀ pé bàbá yóò ṣe ń defend ni. Àwọn èèyàn wà ń sàlẹ̀ dáadáa, ọmọ Tinubu wà ń sàlẹ̀ dáadáa tó pọ̀. Wọ́n mọ̀ pé bàbá yóò ṣe ń defend ni. The person that asked the question, ó ní kí n má dárúkọ coastal road. Ṣé kò ṣe achievement? Achievement wo? Dúró ẹ ṣe sùúrù, ẹ má interrupt mi o. Ṣé infrastructural development tó connect more than 6 or more than 12 states from Lagos to Akwa Ibom, ṣé kò kì í ṣe achievement tó máa enhance economy? Country as an investment. Country as an investment. It is an investment because in Nigeria, there's what we call Public Procurement Act 2007. During the period of Obasanjo, the one enacted, the one signed into the law. What that means is that any procurement, either contract or whatever you want to do, it must undergo due process, part of which is competition or bidding. So contractor they pay coastal road or Tinubu ni. Number 2, kò sí open bidding. Number 3, it was not competitive. There's no competitive bidding. Like when I want to contract that they award with 10 be how many billions per kilometer. It's one of the most expensive roads constructed in the history of Africa. Oyetefi construct 1 per kilometer. It is too alarming. Shemoyeti cost the because in Nigeria, I'm celebrating projects, cost implication projects at the quality of delivery. So, Emma Sorong Coastal Road is a failure because it was not transparent. It was done in a shady way. That is the reason everybody should support Coastal Road. Wally, go on. But one my drive, but we at one machine. 30 kilometers, 700. Share pass in here, be fail. Òjò ń rọ̀ kò ì dá ẹni kò tó tànà tí wọ́n ti parí ẹ̀ ní. Tójò bá ń rọ̀ àbíkẹ́ lọ umbrella. Òjò ń rọ̀ kò ì dá ẹni kò tó tànà. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ jẹ́ kó parí ẹ̀ náà. You can't access a student in the midterm because bàbá ò tí ì parí 4 years ẹ̀. Tó bá parí 4 years ẹ̀ tó ṣe dáadáa tó deliver on his promises.
let's say Lewasibi, he has barely spent 2 years. That is okay. But nevertheless, even with that short period of time, which challenges that is Mr. Man, iná ni Tinubu promise wa, iná ló promise wa kó máa ṣe. Ẹ ṣe sùúrù, kí ló dé tí à ní iná tẹ́lẹ̀ tí náà ò ṣe stable? Iná ló promise wa, iná ló sọ. Bàbá ẹ bá wa play ibi tó ti sọ pé ó máa ṣe ná, ẹ jọ̀ọ́. Bàbá ẹ bá wa play ibi tó ti sọ pé ó máa ṣe ná. And if we have electricity problem, which is we know from the you know what? You guys are not patient enough because you already have bias mind. But let me speak, please, especially Queen. Now, electricity under President Ahmed Bola Tinubu, what is your electricity multi-type countless of time? What is your pro exclusive list? Ìyẹn ni hindrance tẹ́lẹ̀ tí ò jẹ́ kí iná ti jẹ́ ẹ ṣe sùúrù. Ìjọba kò ń ṣe májíìkì. Ó ní legal and constitutional frameworks tó máa kọ́kọ́ wà in place kí àwọn nǹkan míì tó tẹ̀lé wọ́n fi wọ́n kọ́ it's not by fiat or by his word of mouth. So kí ni aṣáájú kọ́kọ́ ṣe? Ó kọ́kọ́ make sure pé okay ọ̀rọ̀ power generation is removed from the exclusive list. What does that mean? It means now that gbogbo àwọn oil producing states can now generate their own electricity. Imagine tí gbogbo Delta, Bayelsa, Akwa Ibom tí wọ́n bá generate 500 megawatts. Do you know what that would mean? Just like Dangote refinery now is generating the whole electricity to run the environment. What it simply means is that there will be excess, and over time, it will become stable. And you don't expect that to happen within 1, 2, 3 years. It's not by word of mouth. Let there be light. Baba, Sele, ma play benye. Ẹ bá play bẹ̀yẹn, ẹ bá play the video tó sọ pé iná yẹn, please. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, Èkó lèmi wà. Bí mi ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀, Èkó lèmi wà láti àárọ̀ wọ̀ tí mo náà lọ nílé mi. You can put, I mean, Ikorodu, you can put it in videos and show you. You are lucky today. It's not about lucky. I'm talking about what has been happening consistent. And now, this state can come back to you powered by listen. Which was made. This time for Oshie. You must have electricity. And you will not pay for estimated fee anymore. A promise made will be a promise kept. Because I won't keep the promise and you, and I come back for second time, don't vote for me. So if it are dúró don't vote for me. So ìwọ tó bá lọ vote fún Bọ́lá Ahmed Tinubu kò mọ̀ pórí ẹ̀ ti dàrú. Tọ́rọ ti sọ fún ẹ pé tóun ò bá ti ṣe ná ẹ gbọ́dọ̀ dìbò fún mi ẹnu rẹ̀ ló ti sọ. So bí tá dúró sí nìyẹn. Òun náà ni mo ń ṣàlàyé fún yín pé nǹkan tó máa mú iná stable ní pé kọ́kọ́kọ́ yọ kúrò exclusively. Òṣù tó kàn wá tó bá wù bá yọ kó kì tó ṣe kó kì í sàlẹ̀ nobody care. Ó ti sọ pé tóun ò bá ti ṣe ná anybody má ti dìbò fún òun. Ó ti dájọ́ fún ara ẹ̀ yóò yẹn la máa lò. Tá a máa fi campaign náà nìyẹn. Ṣé ọdún mẹ́rin yẹn ti wá pé tí náà stable? Mr. Mao kí tó bá ti ṣe ná anybody tó bá ṣe náà máa dìbò fún òun. Tó bá ṣe ná tí náà bá stable a máa campaign kọ́dà máa lọ ṣe aṣọ ẹ̀ máa wọ̀ ń bí tá a máa ṣe kí bọ́lá bó ṣe rí so kí tó wò bá ṣe ní ká má dìbò fún òun so. Ẹjọ́ Mr. Nifo ṣe. Ó ti dájú ara rẹ̀. Ó tó ṣe náà ká tó ní lọ́sọ̀kọ̀ rẹ̀. Ó ti dájú ara rẹ̀ tó kò sọ̀rọ̀ mọ́ ó ti dájú ara rẹ̀ Bọ́lá ti dájú ara rẹ̀. Mo sọ fún yín sí pé wọ́n ti yọ kúrò exclusive list. Àti gbogbo àwọn irú bua tó ń ṣe refinery tiẹ̀ náà ní south by the time tó náà bá tó ṣe tó generate electricity by the time each state is generating minimum of maybe 500 or 300 megawatts. In the next few years, iná máa di nǹkan tó máa wà in excess. And in that state, allow anybody to pay estimated bill. Now, the federal government is giving free meter to people so that one is estimated bill.
My brother, no dey carry over wey no do. I don't see. I get house. I don't do this thing since they no bring am. I go say mama sorry God don sorry. I dey Lagos before ahead of you. Na Lagos dem born me I grow up. My ancestors from Lagos. They no born me for Lagos. My ancestors are Lagosians. Ẹjọ́ sá mo fẹ́ bèrè kankan lọ́wọ́ yín ẹjọ́ ṣé mo lè bèrè kankan lọ́wọ́ yín ẹ sọ̀rọ̀ nípa ìfàdáyé náà kan 5 local governments. Hello ṣàṣẹ ń gbọ́ mi. Hello ṣe ń gbọ́ mi. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa ìfàdáyé náà kan ẹjọ́ source of electricity ta ló Nàìjíríà ṣé ìfàdáyé lọ ti rí ni. Ẹ mọ kíkọ máa ń ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ straight we know the problem of this country adé máa parọ́ òṣì bẹ́ẹ̀ ni mo wà ní life ẹni sùn náà bẹ́ẹ̀ ni mo wà life náà lánàá táwọn tó wà ní diaspora sọ pé ẹ Nàìjíríà dá kíníkan àwọn sọ fún mi pé tẹ́gbọ́n pé Nàìjíríà dá ẹ máa bọ́ Nàìjíríà kí ló mú yín padà ẹ bá wá sí December kí ló mú yín padà sọ̀hún come down to this country kájọ́ àwọn àjẹyẹn papọ̀ ìyá yẹn papọ̀ sir let me tell you something solar system mo install ẹni sùn solar system mo install ṣẹgbọ́n mi. I'll install 2 megawatts solar system in between 2 to 3 months. On my project is 2 megawatts. 2 to 3 months. No light. That is the reason you want to call your generation of electricity from exclusive list. That is why you as a solar engineer cannot produce a power. By the time it goes all around like that, it will become excess. And it will be private driven run. It will be business oriented initiative. So eventually the power will become stable. At an international airport, there is no power running, no light. What a shame. 5 years ago. It's unbelievable. Ẹyẹ defend the stupidity. Ìjọba yìí ti fail, security ó fail, education ó fail, healthcare ó fail, employment ó fail, poverty ó fail, òyìnbó ó fail, wàhálà tó bá lẹ̀, everything ó ti fail, pass mark, ẹ̀wọ̀n máa wulẹ̀ dára yín láàbù. You cannot just say that this government has failed. The government is making effort to fix things that have been rotten before it comes. It's not making any effort. It's not making any effort. I beg. Ẹ jẹ́ ká double tap, ẹ jẹ́ ká double tap, please. Ẹ jẹ́ ká double tap. Ẹ jẹ́ ká double tap, please. Tágbọ́dọ̀ ló fẹ́ ṣe kó ṣe. Tọ́gbẹ́ headset ló fẹ́ dì pẹ̀lú kó dì pẹ̀lú. You can't do everything at once at a go. Okay, expect the sector bí lókè sector ló fẹ́ ṣe is industry mo tó máa create the tech down. Ẹ máa create industry lọ bí lẹ̀ bí ẹni. Àgbọ̀n fún okay. O fẹ́ tọwọ́ bọ́lẹ̀ ọdún now. Sherry, it is easier said than done. It is easy for you people to stay behind. Double tap. That is government. Kò sí nǹkan tí màá fẹ́ ṣe nǹkan tó ti lè máa sọ pé tó lọ́ọ́ máa fi $9 million máa lọ́bì tó lọ́ọ́ fi lọ́bì kẹ́tì mọ̀ pé this country is in hell already. The country is okay. In all of if you know how much Americans high show speed is one of the but they don't make it. America, Are you aware that Nigeria high show speed only more than 55 million followers which is government policy. Nigeria recently. So we could spend any money for stuff. But Henry, where your light at, bro? There's no light. Henry, no light there? Bro, Henry's light there. Henry, why your light there? Hey, we don't got enough lights. Henry, where your light at, bro? Anybody know you are? Henry, your light there? Henry, light. Chengo. Ilé ayé ẹ̀ láti gbàgbọ́ ti gbogbo kọ́ńtì tó ti lọ wọn ògùn náà lọ
ó lọ sí ó lọ Ethiopia. Ẹ ní pààyàn lórí ìkànnì. Tinubu ti gbẹ́nà wa mi o, ó ti gbẹ́nà wa mi. Tinubu ti gbẹ́nà jẹ, ó ti gbẹ́nà jẹ. Tinubu ló gbẹ́nà wa jẹ o. Bí báwo lẹ́gbẹ̀rẹ̀ mà ní pírẹ́sidẹ̀ntì wa ti gbẹ́nà wa jẹ. Ó ti mọ́wọ́ tó yẹ kó fi ṣe ná. Ó ti mọ́wọ́ tó yẹ kó fi ṣe ná. Owó tó dò ó fi ṣe ná fún wa, ó ti mú ó ti gbà sápò. Ẹ mú sọ̀rọ̀ yín o bàbá. Bàbá Akíní ẹ ti padà wọlé padà. Ọlá sólà ó yẹ ẹ sọ̀rọ̀ ká gbọ́ yín. Yes ma. Ọlá tẹ́lọ̀ sọ̀rọ̀ ká gbọ́ ẹ. Sélọ̀ ni kò ṣe tẹ́lọ̀. Òkè Ọlá tẹ́lọ̀. Bó ṣe wá bílẹ̀ kan náà nìyẹn ta ní kò sọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ jẹ́ gbá ní blocking straight. Tó ṣe wá sókè tó ń disturb mi látàárọ̀ nìyẹn mo máa block rẹ ni. Mo ti gbá ní blocking. No network ẹ̀kọ́ mo ti fún ní blocking. O lè dé bímọ rárá mú. You already create solution. Bàbá scream talk ẹ bá wa gbóhùn sókè sà. Aṣíwájú ti already create solution to power problem by removing it from the exclusive list. Now. Okay, báwo ló ṣe fẹ́ ṣe à ń gbọ́ ṣàlàyé fún wa. Now, state ilé generate power titi wọn fúnra wọn just like Lagos State did during its time as independent power project. So by the time every state bá ṣe with their resources and their allocation and all that, the power will eventually become stable. But kì í ṣe nǹkan tó máa ṣe ní kíákíá. Wọ́n ṣe remove the pro ní law ní exclusive list ní ṣé kíákíá yẹn náà lọ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló máa ti sáré build power. In fact, one of the biggest power generating stations in Nigeria is in my village in Ikorodu. Yes, Egbe. Ó ní wọ́n ti yọ kúrò ní exclusive list. Ṣọ́dẹ̀ nídìí láti sọ fún wọn. Okay. Kò sáwọn gómìnà ló máa ṣe fún ara wọn. Wọ́n ti fún yín ní power àpòyá ẹ lọ ṣe ìkọ́bá ìṣọ́dẹ̀ nídìí láti sọ fún yín mọ́ tẹ́ bá mọ̀ pé problem yìí. What I'm saying now is that individuals, not only government, even private sectors can now go into electricity generation and distribution. So by generation before. Unlike before, actually, that when the electricity generation was in like a work source. Since Jonathan administration, they want him privatize. From various sources, just like you. You can't come and lie. Obasanjo no privatize Nigel as privatization is not the same thing as and privatization. Jonathan àtàyè Yar'Adua àwọn bẹ̀rẹ̀ sí issue private license fún àwọn èèyàn láti generate electricity. For instance, what the power sector, there's a private company in Abia State who want to generate 24 hours electricity in 8 local governments in Abia State. Ṣé Tinubu ló ṣe fún wọn ní license? But wọ́n ti generate, wọ́n ti gba license before kí Buhari tó wọlé. So why are you telling us like kí ni Tinubu ṣe? Kò sí nǹkan tó ṣe tó yàtọ̀ sí nǹkan tó ti wà lẹ̀. Don't tell us, except you can give us a reference. Ẹyẹ parọ́ ń bí ẹjọ́ ẹ sọ nǹkan mi. Yourself by finding out pé ìgbà wo ni wọ́n yọ power generation kúrò exclusive list. Ìgbà wo wọ́n yọ power generation? They don't remove it. Power will not be able to be generated by the state or any other private individuals. Can I actually a question? There are levels of power generation, distribution, and what's the other one? Generation and distribution. About generates them. So what Obasanjo did was distribution. From what source will not generate? From what source? Just tell me. From what source, sir? We have the one that is in my village here in Ikorodu. It's from water. It's from water. By the land. Okay. Yes, okay. Thermal station. I think it's generating close to 30% electricity. Okay. And the one candidate is also by water.
But there are other sources like can be generated. That is the essence of removing. Yes, like solar and gas. And gas. Solar. Hello. It now becomes easier to generate to produce power or to generate power when the legal bottleneck have been removed. That is the first solution. But to remove legal framework to hinder generation, the power will not come overnight, just like magic. That is the truth. Any kind of search, March 17, 2023, former President Muhammadu Buhari signed the Constitution Amendment Bill into law. Olo amend the Constitution to transfer electricity generation, transmission, and distribution to the concurrent legislative list, allowing states to regulate their own electricity. That was done in March. Anybody can fact check. And March 2023, yes. That was the Electricity Act 2023. Allow states to generate. It has been done. So why are you telling us lies? That was my brother. That was barely towards the end of Buhari's government. If it is mad. Yes. Ìgbà tí wọ́n make the law yẹn, ṣé ní under 2 years yẹn náà ni wọ́n ti máa sáré máa kó ní gbogbo àwọn èèyàn máa ti sáré máa kọ́ power stations tó máa ṣe a lot of processes, legal and implications. So kò ń ṣe nǹkan tó máa wá overnight, but kò tẹ̀ tí ìpọ̀dún mẹ́rin tí bàbá sọ. And èmi mọ̀ pé kó tó tọ́dún mẹ́rin, ó ti máa bẹ́tà ju bó tún ṣe wáyé, ó tẹ̀ ti bẹ́tà ju sílẹ̀. Now, I have close to 20 hours electricity. Ọ̀rọ̀ bá tàbí ọmọ ọdún mẹ́rin tí ò lè rìn tí ò lè sọ̀rọ̀. Ọjọ́ olófẹ́ sọ̀rọ̀. Thank you, Daddy. Bàtí Tinubu ń campaign gbà yẹn, a kàn pọ̀ nǹkan àṣegbè àtàkọ́. Ó sọ fún wa pé òun ti fi lágbájá jẹ́, òun ti fi dàmì jẹ́. Àsìkò tòun lélẹ́yìí, ẹ má fòun jayé àbábọ̀. Billions of dollars. The man he just went there. Hello. Gbogbo wa ń gbọ́ yín. Mo máa nìyẹn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. No, nẹ́tíwọ̀kì wọn ti lọ. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Wọ́n ní fowó ṣe. Ẹ máa ti iná tó wà ní Kòròdú yẹn, aláwọ̀ ètò ń gbé ní Kòròdú tẹ́ pé ìpè náà ṣẹ́ all the time. So you are just being lucky today. Ìpè iná wá lẹ́nu. Ask them. So we need to be sincere with ourselves. A ní láti máa parọ́. It's an eyesore. Ẹnì kan máa parọ́. If you have 70%. Tap, please. Ẹ jẹ́ ká double tap o. Mr. Nifowoṣe. Kí Gúúsì, happy Sunday. Ẹ máa direct ọ̀rọ̀ sí Lagos. Kì í ṣe Èkó nìkan ló wà Nàìjíríà. Ṣẹ́gẹ̀t kì í ṣe Èkó nìkan ló wà Nàìjíríà. Ẹ máa sọ pé Lagos, okay. Come back to Ondo State. Ẹ wá sí Ondo State. Kẹ́ wá wò nínú Ondo State láàárín. Bàbá Òkìtìpupa for the past 30 years, for the past 20 years, wọ́n ò ní kankan ní Òkìtìpupa for the past 20 years. Support government tó lè jùmọ̀. This was 1999. Tinubu meet pẹ̀lú private individual investor kan. Inú bẹ̀ wọ́n wá ṣe press conference. Tinubu wá ní pé òun máa generate 24 hours electricity within 2 years. Ìyẹn ní yes, irọ́ tó pa fáwọn ará Èkó nìyẹn tí kò fi kúrò bẹ̀. Tí Fáṣọlá fi kúrò, Támbọ̀dé fi kúrò, tí Sanwó-Olú fi wà ń bẹ̀ kò sí 24 hours electricity ní Èkó ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. What did you get? You think parọ́? last longer than 3 years. 2 years.
Capacity of 1,300 megawatts. We hope to have a source of energy of over 2,000 megawatts for Lagos in the next 3 years, not later than 3 years. 2 years, in 2001, was electricity. And any and allows at that any placed under IPP, just to show that this is what he meant. And now they were off national grid. I know, okay, this is 2000 and electricity. But don't contest it for election. And you will not pay for estimated bill anymore. So if I could keep the promise and you and I come back for second time, don't vote for me. Give you adequate reasons why I couldn't deliver. Now, Peter will be no there could deliver. Ó ti ń parọ́ fún yín láti 1999 achieve any result. Ó wá débẹ̀ tán ní 2020. F1 444 ẹ jẹ́ ká double tap please. Ó tún gbé lámbà lẹ́yìn lọ́wọ́. Ẹ̀jẹ̀ ṣe ń defend ẹ̀. Defense 13 fún láti 1999 tí ò lè fi achieve irọ́ tó pa. Òun lẹ tún fún díẹ̀ ní. More years tó wà ní 1999 yọ kúrò ní 2026. Kẹ mọ èyí. Irọ́ àtìgbà yẹn títí dì sí náà. My brother, sọ kí ni kan pé Tinubu gan mọ̀ fúnra ẹ̀ ó fail Lagos State torí ẹ̀ ní kò fi rí vote. So wọ́n fẹ́ máa enforce what is not lórí àwọn ọmọ Igbo yẹn. Wọ́n fẹ́ lọ máa fi kọ́ra ọmọ Igbo yìí, wọ́n fẹ́ lọ máa fi kọ́ra jẹ. Ọmọ Igbo ni ọ̀rọ̀ Igbo ni o. Bàbá nǹkan tó bá ti ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yìí tó bá yẹ pé wọ́n Ambody àbí kí wọ́n pe new governor yìí tó lọ ń bẹ̀ wọ́n tó lọ sí church wọn ní gbogbo tó lọ ń pe first act and all that. Sanwó-Olú tó ń tà láti lọ reconcile pẹ̀lú wọn. Àwọn ọmọ Igbo náà Èkó bá ti dàrú náà, and I'm very sure again ní south west Tinubu ó tún máa find it difficult this time around, and again because election already wọ́n kọ result jáde because ó máa fail. In fact vote tó rí ní the other time nígbà tó kọ́kọ́ fẹ́ wọlé yẹn kò lè rí 50% this time around because he has disappointed a lot of people. Àwọn títí wọn náà bí àwọn àníkòwò ṣe yìí tán fún appointment wọ́n fún wọn ní right wọ́n fún wọn ní nǹkan kan tó make life better for them, àwọn náà ló tún máa tẹ̀lé wọn lọ àtàwọn union. Ṣé èmi tí mo mọ nǹkan tí mo go through sì máa tún lọ tẹ̀ka fún APC? Kò ń ṣe pé because I vote fún wọn, I fọkàn tẹ̀lé wọn, ẹ̀dẹ̀ ń disappoint wa, ẹ̀dẹ̀ lè sọ nǹkan tó mú àwọn musician tó ń wá sórí stage tó ń kọrin ipe kọ́ àwọn dẹ́lẹ̀ fara àdúgbò ti le jù. Ipe Wàsíù tó tẹ̀lé wọn tó jẹ́ tí wọ́n pe kí ni wọn Wàsíù gan wá sí stage wọn ń kọrin. Ó lọ láì pé kí bàbá báwọn kó báwọn náà ìgbà ara tí ń ní aráàlú jù. Ó yẹ ní láti wò ó pé torí pé you are comfortable to play so ọ̀dà ṣe fún pé ìṣàlẹ̀ pé àwọn pọ́tì make adverse effects on people. We are not disputing that. But what we are saying is that it's the best decision to take considering the situation of the country. What is the situation of the country then? Are you telling me Tinubu is the first person that the country will have gone bankrupt without removal of subsidy? Àlàyé irọ́ ni. He is the best among the three. I can say that anywhere. In fact,
only compare. I can only even allow a debate between Asiwaju and Atiku. But we are going to bankrupt no matter your subsidy. Kò fi lè gbọ́. Yeah, that is the truth. That is the fact. That is the truth. That is the during Jonathan. They already borrowing money salaries during Jonathan. So imagine and from about 1 to 2 trillion every time they go subsidy and go increases. I don't care. Yes, can you impact subsidy in the economy? Please tell me. Nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sọ̀rọ̀ pé owó táwọn gómìnà ń gbà ń sẹ́yìn ó triple iye tó ń gbà tẹ́lẹ̀. That is the effect of that subsidy. But the problem now is that those governors, are they using those money for what is meant for? Our local government, owó tó ń gbà sí allocation ó triple. I want to go now, please. I spend more than 4 hours. I'm also, yes, we are here together at the same time. But let me ask you a question before you. Okay, Otilo. That's owó tó ń fún gómìnà sí tó triple nǹkan tó ń gbà tẹ́lẹ̀. Ṣé bí irú kìíní náà? Ṣé rí ìgbà tó kọ́ débi tí ìfẹ̀lẹ́ ò tí ì dé? Ó ń sọ̀rọ̀ ó nítorí pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ kò àgbẹ́rìjáde. Òun ló jẹ́ kó wá sókè. Torí òun rí pé wọ́n ń parọ́ wọ́n manipulate àwọn èèyàn. Ìgbà tí Sẹ̀lẹ̀ dé ń sì sísẹ̀lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tó ń gbẹ̀rí jáde gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn tó ń gbẹ̀rí jáde ẹ rí pé kò lè sọ̀rọ̀ mọ́. Ó dàpọ̀ Ogun State tó náà fún lówó subsidy kí ni dàpọ̀ owó ṣe kò sí ọ̀nà tó dáa lógun State. Ogun State dẹ̀ ní ẹwà àwọn industry tó wà lọ. Ẹni pé wọ́n fún dàpọ̀ ní àwọn ilé ọ̀ wípé wọ́n fún àwọn ọ̀nà orí ẹ̀rí dàrú. Ṣé wọ́n sà? Because question tó béèrè ni pé wọ́n benefit náà rí níbẹ̀ kí ló dà fún wa ọ̀nà fáwọn gómìnà evidence kan fáwọn gómìnà dà. Why are you saying that? Wọ́n wá ní ẹ̀ka lọ máa pariwo lè má wọn gómìnà jọ́sìn máa jù káwọn lọ máa pariwo lè má gómìnà torí kí láti pariwo lè mọ́ wọn. Àwọn kẹ́ríkà ló máa pariwo mọ́ APC kọ́ ni wọ́n àwọn kọ́ ló ń kókó jẹ ni èèyàn kan ní Edo State governor iṣẹ́ wo ló ń ṣe fún wọn Edo State ń bẹ̀ ìyẹn governor tí ò lè present budget tí ò lè ka ordinary figure àwọn ìlọ́wọ́ ẹ̀ wà proud ẹ̀ represent ẹ̀yin lẹ́ ń control Senate APC ló ń control House of Rep ẹ̀yin lẹ́ ní the ministers ẹ̀yin lẹ́ ní ambassador Nigeria jẹ́ crumble ní ṣojú yín economically and crumble ẹ wo GDP wa nígbà tí Buhari tó hand over fún Ọbásanjọ́ Tinubu it was over 500 billion ẹjọ́ èló ní GDP wa lénìí ó ti wọlé less than 200 billion dollars ní GDP tàbí so is that not a failure? That's a colossal failure. Ẹjẹ wa ní APC ẹjẹ law school ọpọlọjẹ wà lórí ẹjẹ ń defend the stupidity. Okun díẹ̀ ká tó fa. Anífowóṣe tó ní wọ́n parọ́ lẹ́ẹ̀kan àwọn ọ̀rọ̀ tó ní wọ́n sọ pé wọ́n fi ń parọ́ ò lè padà sọ o. Ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó wọn máa gbé jáde fún ẹ̀. Ẹ̀mọ́ tó ṣe wọ́n pa lẹ́yìn báyìí. Inú gbogbo yín gan máa disappoint ẹ̀yin máa padà ṣépè fún mi. Ìsádà kò fi kó fèlì bírèkì mọ́ yín lọ́wọ́. Gbogbo tó ń ṣe àpò rẹ̀ ló ń ṣe é sí. Wọ́n sọ pé Ọ̀ṣínbàjò dalẹ̀. Kọ́pù Ọ̀ṣínbàjò ti wọlé nígbà yẹn gan. Títì tó ń ṣe nítorí ọmọ ẹ̀ ni. Ó gbé kọ́ńtíráàtì fọ́mọ ẹ̀ ni. Pé kọ́mọ máa ríṣẹ́ ṣe. Tó bá dẹ̀ ti ń lọ ọ̀sìn, tí Tinubu bá ti ń lọ ọ̀sìn báyìí, ṣé kò ní kó gbá wọlé? So possible. Tí Tinubu bá ti ń kọ́gá rẹ̀, ó kù 30 months fún ìsìn abáǹkà. Tó bá ti ń lọ sí iṣẹ́ kóstà ò ti dáwọ́ dúró àṣepatì iṣẹ́. Let's listen to this video. Ká má torí àtijọ́ àti ìwọ́tọ̀lá. Ọjọ́ làwọn ọmọ wa jẹ́. Àwọn tó yá àtijọ́ àti mú ta wá. Èyí tí mo bá yín ṣe ti tó 24 hours ẹ jẹ́ kí n máa lọ.
Ìdá ká máa jẹ dòdò ká máa gbàgbé dòdò ká máa lè sùn tọrọ. Nigeria now is nearly above $1, $1,000. What used to be $3,000? We better off for what of those? How can subsidy, the program, and the protection be better? So you should have what should be done different. And there are options which were made available quickly and in discussion to authority. But the cheapest way is for government revenue to boost all the government will invest. What's that done? What's that done? But for a few states that actually reinvested this back into the economy, it's important for people to know the truth. After all, your station is about as it is. Yes. People say the truth. Yes, as it is. This economy is not as strong as it should be. This economy used to be the largest in the whole Africa. Tap. Last time I spoke with your correspondent, we're number 4. Today we're number 5. Tap, please. The largest economy in Southern America is Brazil. It's also the largest country in population. The largest in North America is the United States. It's also the largest economy. When you now go to Europe and see Eastern Europe, you see Russia as the largest economy and also the largest population. Let's go to Western Europe, where you meet Germany, the largest population, largest economy. When you come to Africa, oh my dear Black Africa, Nigeria is the largest population. It's not the first. It's not the second. It's not the third. It's not the fourth. Now the fifth. So how can those two policies be good? It is more than obvious that they were made out of error. They were made in mistakes. And some of us had provided alternative solution to the government. Whether we will take it or not is another kettle of fish. But we cannot say because we are ready. Look for contrast and the other says, what we are on. Mommy, project we ABC for our power tap. Ever power tap. Ẹ̀rí wà lẹ́bi yẹpẹ̀. Ìbò ló máa determine kán rò pé bọ́n ṣe ṣe ní last time ni. Ẹ̀rí wà lẹ́bi yẹpẹ̀ ni ló ṣe rí nìyẹn. Bàbá Truman, ẹ bá wa gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín ẹ káàbọ̀. À ń gbọ́ yín sá o. Ẹ padà wọlé nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ò dáa. Bàbá Lexi kí lorúkọ yín náà? Lexi àbí Sola. Mo ṣe máa porúkọ yín yẹn dákun. Lexa Mekalema. Ẹ ṣeun. Bí ìforúkọ ọgbẹ bá bínú. Ó yá ẹ bá wa gbọ́ sókè àgbọ̀ yín. Ẹ wo bí mo kàn tún fẹ́ sọ torí ọ̀rọ̀ àwọn bíbí kan ti wá sún mi oríṣiríṣi platform. Kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá o nǹkan tó fẹ́ náà nìyẹn o. Ẹ má jẹ́ ká máa sọ pé máa ó sún wa o níbo ojoojúmọ́ ni o. Ìsọkúsọ gbá. A máa rojọ́ pa wọ́n. Wọ́n ní àròkà ẹbọ oṣó ṣe ń rú ọba àjẹ́ ṣe ń rú ẹbọ aláròká kò mà ṣe ń rú aláròká ni wá. Ó ṣe rí o. Ìṣe ọ̀pọ̀ tó ti wá di pé kábẹ̀sì máa mú wọn ní ní sọ pé fẹ́ mú ọlọ́mọ. A máa rojọ́ pa wọ́n ni a máa rojọ́ pa wọ́n. Ẹ̀rí a máa ti wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ mú gbogbo. Ṣé ogun tó fọwọ́ àwọn gómìnà àbálá ẹ̀rọ ni òṣèlú náà fi ń ṣe. Tinubu gómìnà lówó rí ó máa ń gbà lọ́wọ́ wọn ni òun ni ò jẹ́ káwọn gómìnà yẹn lè ṣiṣẹ́ tó gbélé ìtọ́nà wọn fún gómìnà lówó kó fi evidence jáde fún òun fún wọn lówó at least tó bá fún wọn lówó EFCC wà ní àfitì kò sí. Ẹ ṣeun jàre bàbá thank you. Nǹkan tí mo sọ nìyẹn tó bá fún wọn lówó ìṣe pẹ́sì tó máa gbé EFCC jáde. Yes now. Wọ́n máa fún wa lámbà pé Tinubu owó subsidy òpin fáwọn gómìnà ibo ló ti pín fún wọn ẹ máa fi gbogbo ẹ̀ṣọ́ òṣèlú máa parọ́ Tinubu òfin bí ewì Tinubu máa gbà ní àwọn tí ó lè pààyàn fún ló máa ń fún lówó ìwọ tó bá lè pààyàn ó máa gbà lọ́wọ́ ẹ ni
ìkan tó fà á táwọn governors ìwọ̀n yẹn tí wọ́n lè fi ṣe kankan nìyẹn because ó ń gbowó ó gbé wọn wọlé lọ́wọ́ wọn. Kí ni owó ṣe? At his age. Okay, ṣé bàbá kìíní? Okay, thank you, Baba Gushi. À ń gbọ́ yín, Baba Soli. Mo ní wọ́n ní gbowó náà àwọn governors ni. Mo ní at this stage, ó sì tún gbowó, ó sì tún wà wáyà owó jọ. Wọ́n á bọ́ lọ́mọ bẹ́ẹ̀ o. Bàbá, ìyàwó rẹ̀ tó ṣe birthday party, tó celebrate ọjọ́ ìbí, tó gbá káàdì síta pé kó máa donate owó sínú àkáǹtì o. Just imagine. Pẹ̀lú bó ṣe lówó tó yẹ pé àwọn ló wà níṣáájú, àwọn náà ló wà bẹ́ẹ̀, àwọn náà ni wọ́n kún, àwọn náà ni wọ́n gbé. Ó tún ṣọjọ́ ìbí, ó tún gbà lọ́wọ́ Mary, ó ní àkáǹtì nìyẹn. Ẹ máa fowó sínú ẹ̀ o. Ó tún gbà káàdì jáde, wọ́n tún gbowó fún odidi first lady. Níbi tí ọ̀kan júà, níbi tó mú wọn lọ́múdé. Buhari báyìí bolóko owó tó kó owó tó kó tó gbẹgbẹ já bó ṣe gbogbo ẹ̀ bolóko lọ báyìí. Owó ìṣe ni ó fi bless àwọn kan ní owó ìṣe. Ó ní mo máa ń rò pé ìwé wo la kà ní Nàìjíríà náà kò yé mi. Torí ìwé tẹ́ lójú tèmi ìwé pé ká lè sọ òyìnbó nìkan la kà. Ìwé tá a kà ò kọ́ wa bá ṣe máa ṣe nǹkan kó kọ́ wa pé ókè o. Even gan àwọn kan wà tó yẹ pa lè ṣe tó jẹ́ pé ìjọba máa rí owó lórí ẹ̀ tó máa benefit aráàlú tí ìjọba dẹ̀ máa rí owó lórí ẹ̀ ju owó epo lọ. Bọ́ mi ìmọ̀rúwé táwa kà. Kọ́sí mi ti expect ní pé owó tó ń jí yìí kan fi create job opportunity fáwọn èèyàn. Kan kọ́ lè ṣe káàkiri sínú Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà. Wọn ò ní kọ́ because inú ẹ̀ náà bí wọ́n ṣe kọ́ yẹn inú ẹ̀ náà ti ń jẹun. Àti àtúgbò tó ń jí yìí wọ́n kàn lọ fi owó yìí wọ́n lọ fi develop another country because àwọn yẹn máa yes. Bẹ́ẹ̀ kò sí rọ́bẹ̀ owó yẹn pọ̀ ju mímọ́ gan sanwó lé sanwó ná kí lẹ wá fowó ṣe. Bóyá táàgì lọ́nà sọ tó lọ ń jà wọ́n ti rí bí UK ti ń gba tax America ń gba tax but wọ́n tax tó yẹn táwọn yẹn ń gbà àwọn yẹn wọ́n fi àwọn aráàlú ń benefit lórí tax tó ń sàn even tó bá tún jẹ́ àwọn àtúgbà tax return pé ókè o tó ti ṣe dáadáa wọ́n ti pọ̀ ẹwà àwọn ọlọ́run àdàṣà. Ẹ̀sà ṣẹ́rí ti máa jáde ní ìpaná mọ́tò. Píṣọ̀ yìí ní 1950 nílọrin ọjà alẹ́ ó wà nílọrin ó ṣe wà lẹ́kọ̀ọ́ ọjà alẹ́ lélẹ̀ nílọrin ní 1950 àwọn Fúlàní agbésùmọ̀mí wọn ti gbàjọba nílọrin nísìn ọjà ọ̀sán gan kò ṣeé dúró mọ́ ká má ti wá sọ pé ọjà alẹ́. Èkó gan ọjà alẹ́ Èkó ti parí tẹ́lẹ̀ la ní ọjà alẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ kò sí night life mọ́ tẹ́tí lè lọ rajà. 7 o'clock gbogbo dem ti shut down 6 o'clock. It is good. Torí ẹ̀ everybody fi ń jápa. Wàrà àwọn èèyàn ilé ti jápa ilé ti jápa ilé ti jápa ilé ti jápa. Ní ọlọ́pàá àwọn ọlọ́pàá ní fáwọn oṣù jẹun ní òjẹ́ káwọn èèyàn náà gba àwọn ọjà wọn yẹn mọ́. Èyí dáadé sí yìí ọlọ́pàá á kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ á kó wọn wọn ní kí wọ́n máa sanwó béèlì 500,000. Èèyàn lọ bá àwọn oṣù àárín ìrẹsì wọn ní fún àwọn 20 níjẹta tó yẹ kó lè nájà nínú ọjà yẹn irọ́ dẹ̀ ni. Ọlọ́pàá lé ní ibi tó ti káàbùrú ẹ̀yẹn èèyàn mẹ́wàá náà pàmẹ́ lásìkò. Ewu ti ẹ ti gẹ́ẹ̀tì. Bàbá wọn jáde náà ọlọ́pàá ni náà ó jáde lórí ó dàgbò orí TikTok náà ni ọlọ́pàá ni kó tó kó jápa. Tó wà lóyìnbó. Ó dẹ̀ expose gbogbo oṣù tán ti ṣe gbogbo. Ó wà ní Italy. Ó ní káwọn tó lè gbà gangan láti jáde lọ sí. Owó làwọn máa sanwó gbàgbọ́ àwọn máa sanwó gba mọ́tò. So ìgbà tán bá jáde àwọn ní láti recover gbogbo owó yẹn. Ọ̀gá tí wọ́n gbé mọ́tò jáde ọ̀gá dẹ̀ ń wo retí return. Ó retí deliver. Ìjọba dẹ̀ ń rí gbogbo ẹ̀. Ìgbà tó jẹ́ pé ọ̀rẹ́ ẹ̀ lọ̀gá wọn. So now tell me ṣé àwọn yẹn ò ní fi hàn ní fi áyà ìbọn fún criminal. Alábàá ti àwọn bá ti pa ṣégè lára wa tí ìbá ikán yẹn dà wọn SARS wèrè yẹn. Wọ́n bá ti pa ṣégè nínú ọkọ̀ wọ́n bá ti pa ìbọn pa àwọn ọmọ wọn náà. Ní tọ́pọ̀ bá tẹ bá níyàn tó ń gbé ní láti Ẹ̀pẹ́ sí Lekki phase 1. Ìkíní tí mo sọ yìí tí mo fẹ́ sọ yìí kan já mi tó bá yẹ pé irọ́ ni. Kì í ṣe nísìnyí nǹkan tó end SARS ni. Ṣe rí nígbà yẹn kò sí ní
àárín ọjọ́ méjì kò tẹ̀ sí ní àárín ọjọ́ kan a máa rí ogun èèyàn láti Ẹ̀pẹ́ sí Lekki phase 1. Ẹgbọ́n ọmọ yín tún fẹ́ ní o ẹjọ́. TikTok yóò láìpẹ́ yóò. Kò sí ká má rí nígbà yẹn. So ìgbà tí wọ́n wá wò wọ́n ní Curtis ni wọ́n tábà ti dà lọ. Àrí wọn tó ń kú sílẹ̀ wọ́n ní Court ni wọ́n. Àárí wọn láàárọ̀ wọ́n ní bó ìgbà tí SARS ti tán Ọlọ́run bá ń gbọ́ díẹ̀ ní kò sí àárọ̀ ọmọ kankan tó kú mọ́. SARS ní Nàìjíríà nígbà yẹn. Wọ́n rọ̀bù ní òru. Gang of armed robbers. Wọ́n rọ̀bù ní òru. Wọ́n ní POS. Èèyàn kan ọ̀rẹ́ mi ti fọ́ victim wọn rí. Ó búra pé Ọlọ́run pé SARS ni wọ́n gbé lọ di ATM wọ́n lọ confam owó tó sọ pé ó wà nínú káàdì nínú Lekki phase 1. Ìgbà tó ń confam ẹ̀ bọ̀bọ̀ kejì wọ́n confam ẹ̀ wọ́n rí pé irọ́ ló pa. Ẹ tún kúrò ní tọmọ yín wà bàbá. Ok. Ẹ tún lè kúrò ní tọmọ yín wà. Ẹ jẹ́ sáré fún lóúnjẹ kí n padà wá. Ok, ẹ ṣeun. À ń gbọ́ yín sà. Ṣé fẹ́ sọ̀rọ̀ ní bàbá Sẹ̀lẹ̀? Fẹ́lá ni mo fẹ́ play nǹkan tó sọ fún wa káwọn èèyàn pọ̀ ní 1990. Most people, they go say, Igbo, e no good. Babangida, they smoke Igbo, e head not correct. Ó láwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì. Àwọn táwọn lórí YouTube ẹ ṣe ń wo yókù di ọ̀la. Ẹ ṣe gan ni, abẹ́ ìṣẹ́ máa ń gbọ́ sí. Not the smoke Igbo, e head not correct. When the next time they smoke Igbo sports ball, the next function cover up. He don't pass today, he next disappear. You see now, people of my country, the look of country, they play with our minds. Now, Kawan, they don't come back now. All the people when they say that the bad people, when we don't condemn, and then they come sit for high table now. You see them now? Their head is not correct. I don't say Nigerian. I did. Okay, for any corruption. These people, they didn't give you. Why they don't like these people like this now? Why you must ask them, oh, you don't ask them. You must ask. When the time is ready, we go ask. True man, never want me to do you now. Ohun tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn nínú ìjọba àwọn bàbá Fẹlá ó ti ń campaign tipẹ́tipẹ́ fún good governance pẹ̀lú music ẹ̀ and ìyàtọ̀ tí ì sí mbẹ̀ a ṣì wà lójú kan náà. Ẹ wo ìyàtọ̀ ti jẹ́ náà ẹni ọkọ̀ náà pẹ̀lú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni pàdípàdí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni Ọlọ́run ṣe ó jẹ́ wípé Ọlọ́run ṣàánú wa pẹ̀lú àwọn good leaders ní Nàìjíríà. Ìlú wa gan táwọn máa gba físà wa. Honestly speaking, we don't just value what we have. Àdètí ní mẹ́sẹ̀ ọ́. But ṣé mo tọ́lọ́mù lè ṣe ṣá? Ṣé mo tọ́lọ́mù lè ṣe? Àní ní 1979 nígbà tí Alhaji President Shehu Shagari tó jẹ́ president, ó wá review salary àwọn public officer. Òun fún ààrẹ ó wá salary ẹ̀ wá jẹ́ 50,000 naira per year ìyẹn ní 1979. Vice president ìyẹn ń gba 30,000 naira. Senate president ń gba 22,000 naira. Speaker ń gba 20,000 naira. Ministers ń gba 16,000 naira. Secretary to the government 16,000 naira. Special advisor 16,000 naira. Head of service 16,000 naira. Deputy Senate President 18,000 naira. Deputy Speaker 17,000 naira. Baba, true
true man. Everyone move to you now. This is deliberate now. It's deliberate. It's a distraction. Hello? 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 Okay, then go sọ̀rọ̀ now. Mute yourself. I don't sọ̀rọ̀ tí wọlé lẹ́tẹ̀kan tó ń tà ń pariwo. Oh yes, spirit. True man, spirit. Okay. Good evening. Okay, good evening. Okay, please, our problem in Nigeria, first of all, before everything will be work normal, we start from down here. We start from down. It started from the police. It started from the police. And from the police for our lawyers. Because when they do the right thing, I hope those somewhere is up there, they will all of us will fight them. But if they see the accept the corruption, it's very difficult. Are you a Fulani or Hausa? Big pigeon. Are you a Fulani or Hausa? True man. Are you a Fulani or Hausa? Which are the talk will be say? Which are the talk will be say? Which side are you from? Before country go better, before True man, where you come from, Abeg? We know the tribalistic. We want just know where you West Badagry. Whether in Nigeria you come from. Yes, Badagry, West Badagry. Which part of West Badagry? There is nothing like West Badagry. I want just know whether you're from Nigeria. You are not from West Badagry. You are from the north. Tell us your state. That's the question they're asking you. Which one be West Badagry? Okay. Yeah, only Jomo Kutono. Yeah, but you still can talk. I'm a Fulani. But Tony and Shekutan. I'm a Fulani. Kerry, to be honest with ourselves, Sherry, anybody who president in English, you can quote me wrong. Okay, bandit of today. One rawasi Nigerian. Láti fi da government èèyàn kan rú. Lábàtọ́ dẹ̀ ti sanwó fún wọn làwọn èèyàn ti lọ mọ́. Wọ́n dẹ̀ mọ́ra wọn. Even gbogbo wọn mọ́ra wọn tó fi dórí new current president. So any president ìwọ tó bá fẹ́ jẹ president tó bá ṣẹ́rí not ní kíní yẹn wà tó bá ti follow wọn ìjọba ẹ̀ ò lè stand. Láti wọ́n fẹ́ declare result Tinubu tí o fi wọlé fún term tó wà yìí. Ṣẹ́rí wọ́n hold there ní north. Wọ́n hold there for some days. So honestly speaking, international baba dá sọ̀rọ̀ last. Ẹ máa wò kọ́ tó máa ṣẹlẹ̀. Kerry, Ọlọ́run ti fẹ́ dé. Ó dàbí pé wọ́n push gangan sí Trump nísìn. Ṣòye yín, wọ́n push gangan sí Trump nísìn wípé kó pín Nàìjíríà wípé tó bá wà lórí pé àwọn Fúlàní báyìí àwọn Fúlàní ẹ mọ̀ pé wọ́n ti gba gbogbo north. So àwọn sọ nísìn wípé ọmọ wọn ní Amẹ́ríkà wá ń pa wípé ó yẹ kán fáwọn ọmọ wọn amnesty kan máa ṣọ́ igbó. Ṣé kí ni òun kí la fẹ́ ṣọ́nu gbó? So Amẹ́ríkà náà ti rí nísìn wípé okay, ó dà pé wọ́n máa pín ìlú yìí ni. So wọ́n ti ń push kìíní yẹn sí Trump wípé Nàìjíríà máa pín ni kí everybody kọ́kọ́ wọn tó lè balẹ̀. Wọ́n á mọ̀ pé àwọn ẹlẹ́sìn ìpàlẹ̀ ọ̀hún náà wà. Tí ó yẹ yín everybody á wà láyé ara títí ẹ̀. So tọ́lọ́ bá lè bá wa ṣe ìyẹn tí a pín. Òun nísìnyí báyìí ó dà pé ṣẹ́rí wọ́n ti fún Nnamdi ó dà mo ti rí níbi bíi 4 sí 7 nísìnyí pé wọ́n fún Nnamdi Kanu ní citizenship ní Amẹ́ríkà. Amẹ́ríkà kan ò Georgia bí. Georgia is American. America no possible. Georgia kò sí state náà ní Amẹ́ríkà tó ní agbára láti fún anybody ní citizenship àbí honorary citizenship. Georgia is a country on its own.
ìyẹn another Georgia tó wà ní Europe. Òṣèlú kan ṣáà ń bọ̀ láàrin ibẹ̀ yẹn. Àdúrà sí Tọ́málè bá wa tẹnu sí pé kán pín Nàìjíríà. Kò jìnnà sí Russia. Ìyẹn yàtọ̀ sí Georgia as a state in United States. Ṣé wọ́n lè fún ní citizenship bó ṣe wà lọ́wọ́ yẹn ni? No. Trump ò wojú anybody ò wojú ṣe o. Release ẹ̀ Nàìjíríà. Ọ̀nà release ẹ̀ Nàìjíríà. Citizenship wọ́n demand fún wọn tálẹ́ ní ọ̀hún. Wọ́n fún ní citizenship wọ́n máa pè ní wọ́n wá bá president wa pé àwọn fẹ́ extradite. Wọ́n bí ẹni bọ́mọ wọn ní. Okay, wọ́n claim pọ́mọ àwọn ni. Àwọn sọ pọ́mọ àwọn nípa àwọn ti fún ní adúró. Yeah, President Escobar, Georgia tí wọ́n sọ tó fún ní honorary citizenship is not the same Georgia as a state in the United States. It's a Georgia as a country in the Caucasus region. It's part of the Eastern Europe. So wọ́n share border pẹ̀lú Russia and other countries. They are part of the Soviet Republic before kan tó gba independence in 1991. So àwọn Turkey, Armenia, Azerbaijan ni wọ́n jọ share border. No, mo kàn ń tẹ̀ láti ṣàlàyé fún wọn because Georgia wà ní US as a state. Georgia ṣe wà as a country. Ó dàbí Nigerians tí wọ́n máa sọ pé Benin. Àwọn míì máa believe pé Benin. Wọ́n mọ̀ pé Benin Republic yàtọ̀ sí Benin but spelling kankan náà ni. It's the same spelling. Yes. Ẹ̀dọ́ ó ní history àwọn Haúsá mo ti ń bá lọ mo ti rí i pé ìṣe Emir of Kano náà ń jẹ. Gbogbo àwọn ọba king náà ń jẹ tẹ́lẹ̀ níbẹ̀ bọ́mí ìráyè jókòó tí kìíní ẹ̀ dáadáa ṣé ẹ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀ dáadáa kẹlẹ̀ fi lẹ̀ wá. You go follow and talk after this call. No, a máa ń sọ nígbà míì ẹ̀ ń ṣèbí akọ̀fin ká lè fi mọ̀ ẹ́ pé àwọn pípọ̀ ìpò wà láti wà lẹ́nu náà. Àwọn Haúsá wọ́n yàtọ̀ sí Fúlàní. So wọ́n ti wà within the 17th and 11th centuries ní northern region. So iṣẹ́ táwọn máa ń ṣe agriculture ni àwọn kì í dẹran wọ́n ń ṣe dẹran. Àwọn tó ń dẹran yẹn ni àwọn Fúlàní. So àwọn Haúsá yẹn wọ́n wá gba ìjọba ní Sokoto. Ẹ jẹ́ ká double tap o. Ẹnu àwọn Fúlàní ló wá gbàjọba lọ́wọ́ wọn ní Sokoto tí wọ́n fi build caliphate ní 1804. So already àwọn Hausa ti wà ní Nigeria, though there was nothing like Nigeria anyway in those years. That's in the 18th centuries, even early 19th centuries before independence. There's no Nigeria. So, but in northern Nigeria, as in northern part of Nigeria today, àwọn Hausa ló wà ń bẹ̀. So ọlá pé wọ́n gba Islam tó ń dẹ̀ gbà yẹn náà kẹ̀rí àwọn Fúlàní. Àwọn ló mú Islam wá àti àwọn Arab àwọn northern kílẹ̀ máa ń pè wọ́n northern African region àwọn bíi àwọn Arab tó wà ní south tó wà ní sub-Sahara Africa ó ti yín so àwọn ẹni wọ́n mú Islam wá Islam tí wọ́n mú wá yẹn làwọn Fúlàní fi penetrate wọn. So Hausa is actually a tribe on its own. And they are very lovable people. They are very, very accommodating, and I want to work very submissive. That was key. Fulani today. Ìgbà tí Fulani dé, ipá àti ìpáǹle ni wọ́n fi build the caliphate tí wọ́n fi jọba lé wọn lórí ní Sokoto tí wọ́n build. And because àwọn Fulani gba ṣe mọ̀ pé nígbà tí àwọn kìíní wá sí Nigeria, àwọn Christian missionaries tí wọ́n kọ́ wọ Badagry in the early 18th century, wọ́n lọ to the upper region, wọ́n dúró ní middle belt. So gbogbo Christianity tí wọ́n preach, wọ́n gba south east, south west, wọ́n dẹ̀ lọ dúró ní middle belt. Ìyẹn Kogi, Kwara àti àwọn Benue State, ibi tí Christianity fòpin sí nìyẹn. So wọ́n lọ sí upper north nítorí oòrùn àti ọ̀gbẹlẹ̀. The water was not easily accessible, and the sunlight affect àwọn missionary here because they are all foreigners. Only one should concentrate in missionary journey once is south. If not in àwọn tó wà ní north tó jẹ́ àwọn Hausa, majority of them Obama gba Islam. So bí Christianity ṣe gba south wọlé, níṣe ni Islam gba north wọlé. Ó ti àwọn Islam yẹn kẹ̀rẹ̀ wọ́n ti pẹ́ ní sub-Sahara Africa ní Sahel region
wọ́n wà used to ọ̀pẹ̀lẹ̀ kọ́ máa mọ̀ mi kọ́ máa ṣe wọ́n máa rìn lọ pẹ̀lú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọn àti kí ló máa ń pè ẹṣin and all that so àwọn wà used to it so àwọn ni wọ́n lọ fi ipá gba Sokoto ní ọwọ́ wọn from there wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní di ọba wọn ní gbogbo àwọn region yẹn tó wá ń fi ẹran tó ń dà yẹn wọ́n wá fi lọ́n tẹ̀ ṣé ní gbogbo bọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn ní south bí àwọn Fúlàní ṣe wọlé ní north nìyẹn ní ìgbà yẹn bí wọ́n ṣe ń fipá mú wọn tó ń fipá bá wọn lò pọ̀ tó ń pa wọ́n ìwọ tó bá ní wọn ní wọlé àbí kọ́ máa wọ́pọ̀ ẹ̀ wọ́n máa pa ẹ́ dànù so ọwọ́ ipá yẹn ṣẹlẹ̀ mọ́ ipá ńlẹ̀ Islam mo sorry láti sọ o but gẹ́gẹ́ bí òye mi mo lè wà wrong anyway Islam náà jẹ́ ẹ̀sìn ipá ńlẹ̀ ẹ̀sìn tó jẹ́ pé àwọn Haúsá náà ní culture tiwọn àwọn náà ń ṣe ìṣẹ̀ṣe wọ́n ní ìṣẹ̀ṣe tiwọn láyé ọ̀tọ̀ gbogbo tribe tó wà ní north ló ní ìṣẹ̀ṣe so ìgbà táwọn Islam wọlé àwọn yẹn ló wá fi ipá wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ sí ní pa wọ́n ìwọ tó bá lò gba Islam wọ́n máa pa gbogbo ìṣẹ̀ṣe yẹn wọ́n wá ní ẹ̀ṣẹ̀ ní káwọn èèyàn ní ìṣẹ̀ṣe ńlé so yes wọ́n ìbẹ̀rẹ̀ sí ní ta ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube ó dà Christianity dúró ní south tó bá dé pé Islam wọlé sí south